You guys want us to hurry up or keep going? Hopefully you guys liked it. All right, gentlemen, fire up. Try to keep up. So, herzlich willkommen zum zweiten Tag der Citizencon. Und im TS ist Sound schon resumed. der Röders und der Matthias, wenn sie es mitkriegen, dass ich da bin. Hey. Und hey, Hi. Röders. Und Matthias kam gerade auch noch rein. Sehr schön. Ja, Citizencon Tag 2. Ich dachte eigentlich, dass der Vorstream schon läuft, aber läuft, glaube ich, noch nicht. Nee, ich glaube 19:30, so wie gestern. Ich habe was ich gefunden habe auf YouTube, einer, der Pyro gestreamt hat. Willst Ja. dich selber spoilern oder willst warten, bis wir an der Reihe sind? Ja gut, das ist ein anderer, von jemand anderen Stream abgreifen, nicht unbedingt. Das ist kein Stream-Abgreifen, das ist ein YouTube-Video. Ach, ein YouTube-Video? Okay, Ja. ja, da kannst du mal reinposten. Wir können ja ganz kurz reingucken, aber nur so kurz reinschmökern. Nur kurz, wir wollen uns nicht spoilern lassen, wir wollen nur das, wie sagt man, diesen Mainscreen spoilern. Mehr nicht. So, also. Ich habe Blindfire, bitte Link posten im Chat. Hallo an alle. Ein Teil Avalore, Everlones und Lones. Herzlich Universe. Also das sieht aus, wie wenn es extra Launcher wäre oder so wie jetzt halt PTU-Launcher. Checkmate, was? Nee, es ist ein eigener, also es ist kein eigener Launcher, sondern es ist so wie ein PTU, ein eigenes Ja, so Verzeichnis. PTU, ja, genau. Vielleicht nennen sie das Verzeichnis auch Oh anders. Gott, dann haben wir ja 4 Verzeichnisse. PTU, Evo, außer sie nehmen Evos weg. Das ist halt immer noch die, also das Haben wir schon. Darf ich drüber reden? Ist das NDE oder Ding? Die können ja so viele Verzeichnisse machen, wie sie wollen da. Also Ja, ja. wenn die so ein, jetzt zum Beispiel, wenn mal wir dieses Server-Meshing in einem eigenen Ding, die könnten so ein eigenes Dingsbums basteln, wo mal wir das testen, wo gar nicht alles vom Spiel drin ist, weißt? Gar nicht alle Assets oder so. Also da steht er auf. Also man merkt, das habe ich vom Handy gefilmt, deswegen Ja, das ist kein Stream. ja. Da liegt jemand komisch, okay. Also nur ein paar so Eindrücke. Ich zoome ein bisschen weiter vor, das geht 37 Minuten lang. Aber Das ist noch einer. die Station von draußen, die gefällt mir schon sehr auch, ja. Also die Hat so ein bisschen ein Flair wie Levski oder so. Wilewski. Aber ja, so ähnlich jetzt, so Okay. so einen eigenen Flair, weißt? Es ist Ja, was, es sieht fast aus wie ein Raumschiff, wie ein großes irgendwie die Ja. Station. Also eher wie ein Raumschiff. Ist das die neue? Ja, Ist das das neue Cutter, Schiff? die, heißt sie. Die mit dem Radar, was da gerade rein ist. Ja, aber Ich habe mir das Upgrade geholt. du hast das Upgrade-Code, okay. Ja, für 'n 5er. Aber das, warte mal, du hast gesagt 19:30, gestern ging es so 18:30 schon los, oder? Ne, 18:30 haben wir schon angefangen zu streamen und bei anderen reingeschaut, Achso, die reingelaufen sind, genau. Okay. Hätte ich ja fast schon ein bisschen warten können. Weil gestern war schon lang, ey. Ich war ganz schön kaputt und heute geht es ja noch länger. Und heute habe ich echt nicht gut geschlafen. Das ist echt schlecht. Also hier schon gut, die sieht ja innen drin vom Cockpit genau gleich aus. Ich zoome ein bisschen vor. Ja, schade, das sieht noch nicht aus wie das neue. Wäre cool, wenn das neue Mobiglas da drin gewesen wäre, aber das ist ja das Quantum 42 Mobiglas. Was wir ja gestern gesehen haben. ja, es ist ähnlich, sage ich mal.
Es hat was sich unterscheidet, was Sie gesagt haben, ist nur die Anzahl der Apps oder so und vielleicht ein bisschen visuell was, aber Es ist halt das erste, das Militärische wahrscheinlich und wir haben normalerweise das Zivile und natürlich die Apps, ja. Aber die Tech sollte gleich sein So, eigentlich, warte mal, oder? da hat er gerade die Karte aufgehabt. der Countdown ist auf der RSI-Seite bei 21 Minuten. Ja, deswegen meine ich, Okay. deswegen eine halbe Stunde vor wollte ich anfangen. Gerade eben hat er doch gerade die Star Map gezeigt. Ah, da war ich zu langsam. Ich wollte nur kurz anbringen, dass wir die Nachbesprechung vom zweiten Block gestern aufgrund von allgemeiner Frühheit des Morgens wahrscheinlich auf heute verschoben haben. Ja. Das machen wir auch gleich noch in 20 Minuten, müssen wir es durchbringen. Also nette Karte hier, Cluster, Pyro, Jump Point. Eigentlich relativ viel Location, Cluster. Ja, das ist eine große Star-Map, also mit vielen Sachen drin. Ist mir auch so vorkommen. Was ist noch die alte Star-Map, gell? Das ist noch nicht die neue auf Ja, dem das Bild, was die meine ich da ja. spielen. Das meine ich. Leider. Das wäre so geil, wenn da die neue Oh schon drin ja, wäre. die neue hat mir echt gefallen, ja. Aber sie ist sehr nah, wirklich, also vom Gefühl her sehr nah an der Star Map auf der Webseite. Also die Webseiten-Star Map, habe ich das Die Gefühl. neue, ja. Ja. Die ist, finde ich, sehr nah dran. Okay, da ist jetzt mit Golden Riviera. Ich lass mal die andere Seite am zweiten Monitor offen. Ja, guck, da fliegt er über ein Ding. Ah, aber ich glaube, wir gucken gar nicht so rein, weil durch die Grafik, das ist echt eher so ein paar Eindrücke. Das ist aber nicht der Staubschicht hier. Schlechte Qualität halt. Wer hat denn schon was gekauft? Ich habe nichts gekauft. Guck mal, da ist er irgendwo am Brumballern. Auch nicht Das- mal das, wie heißt das Citizencon Goodie Pack. Blindfire meint Spirit und Zeus ist bei dir so im Warenkorb. Okay. Und Zeus, welche Variante? Also gut. Sehr schön. Kann man sich ja mal. Habt ihr jetzt da drin? Flipper, vermutlich, die mit viel Cargo. Cool. Ja, aber ist Okay. No-Skill. Ich warte irgendwie auf den Trailer, was man am Anfang gesehen hat, dass der auf YouTube irgendwie mit guter Qualität und so rauskommt. Der fand ich nice. Ich habe gar nicht komplett, der war ziemlich lang, gell, der. Ja, 24 Minuten. Ich habe ihn schon geschaut nochmal. Okay, ich warte, glaube ich, hier auf. Oder ich kann es ja hier mal nochmal laufen lassen. Alle 3 Zeus gebastelt. Cool. Das ist nice, ja. Ja, jetzt lasse ich das hier ein bisschen leise laufen. Ganz leichter Sound. Ja, so dass wir reden können. Was haben wir denn gestern so alles gesehen? Oder fangen wir mal an, was ihr am coolsten fandet. Was fandst du am coolsten gestern, Matthias? Es war so viel. Alles. Ich kann eigentlich nicht. Wenn ich eins rausnehme, was mich so richtig geflasht hat, das Wasser. Das Wasser, ja, das war Mhm. nice, ja. Also ja, die Engine, genau. Das eigentlich dieses Gesamtpaket, dass sie das alles in das reingeklopft haben. Mhm. Mit Wasser, mit Wind, das Feuer, das sich dynamisch und über die Materialien ausbreitet und erhitzt und Ding und das Ganze. Und einfach diese Liebe zum Detail, das Engineering. Ich meine, vieles haben wir schon gekannt oder schon mal gesehen, so. Aber jetzt das Wasser haben wir noch nicht gesehen. Das war eine so von den großen Überraschungen für mich. Und was sind Schweiß, Blut, und Tränen, glaube ich, ist extrem für Cinematic-Sachen cool. Mhm. Aber wenn es mir dabei wahrscheinlich schlecht wird oder so, keine Ahnung. Ja,
Jack, die liegt auf einmal daneben. Was mit VR dann so. Oh Mann. Dann, und ich glaube, der jetzt was optisch gar nicht so jetzt aber von der Präsentation genial umsetzt, dass man nicht das sieht, was passiert. Server-Meshing, das war geil. Ich habe es gestern nämlich gar nicht gesehen, also vorgestern, oder wann das gelaufen ist, habe ich es gar nicht, habe ich nur den Anfang gesehen und das Ende gesehen, Warum? aber das zwischendrin gar nicht, weil ich kurz rausgehen müssen mit dem Gummi beschäftigen. Ach so. Den zum Schlafen bringen wieder. Ja, das war auf jeden Fall. Ich fand es auch sehr für Leute, die es nicht so verstehen, relativ gut dargestellt. Ja. Also es war jetzt, also durch die Erklärt. Bilder muss man das Englisch gar nicht so arg verstehen, was das macht. Und High Exploit, Du hast einfach gesehen, dass es funktioniert und das ist das, was bei einer Präsentation am besten ist. Da braucht er gar nicht viel erklären zu, er braucht nur wenige Worte dazu sagen und zack, du siehst, wow, es geht. Und jetzt zuckt den einen Server weg und dann und der andere übernimmt oder und das, dass sich das wieder quasi recovert. ja. Genial. Also ganz, ganz wichtig, glaube ich, war, dass das erste Demo, was er uns gezeigt hat, wo er nur einen Server hatte und die Replikationsschicht. Und dann den Server abgedreht hat, also da war nur die Replikationsschicht. das, Und trotzdem ist der Client verbunden geblieben, hat die Informationen gehabt, die quasi noch in diesem Replikationspuffer drin waren und hat interagieren können. Es hat sich halt nichts mehr verändert. Aber sobald dann der Server dahinter wieder gestartet worden ist, war schon wieder Lebendigkeit da und die Sachen haben voll funktioniert. Also ich glaube, dieser erste Schritt war schon urepisch. Also wirklich, also die Grundlage dafür, dass man überhaupt dann 2, 3 oder 4 Server dahinter parallel arbeitet, dass sie sich die aufteilen können, ist, dass man diese robuste Replikationsschicht hat, wo man als Client eben verbunden bleibt. Und da müssen sie halt dann zeigen, ob sie auf dieser Replikationsschicht wirklich auch mehr wie 100, 200, 300 also oder mehr Leute auf einmal auch zum Laufen kriegen. Die Server dahinter kann der dann managen, so wie es in der Demo gezeigt worden ist. Aber nicht vergessen, es war ein Demo und es war noch nicht im Main Branch integriert, also Ja. ein eigenständiges Demo. Das halt. war noch nicht mit den Live-Daten, das war nur ein minimalistisches Ding, wo quasi schon 2 Entitäten Gassen. Ja, aber und Sachen, aber User sie sind joined your channel. Hi, Halt- Skeleto. Hallo. mit minimalen Aufwand halt das maximal visuell darstellen, sodass man es leicht versteht. Das haben sie zusammengebracht. Ja, es war wirklich mega, mega episch. Also wahrscheinlich der Hammer technisch gesehen, weil viele halt über die Jahre auch behauptet hätten, das geht halt nicht. Und die haben mindestens 4 Jahre, vielleicht sogar 5 daran gearbeitet, was Chris Roberts gemeint hat. War das erst vor 3 Wochen das Demo am Funktionieren, so wie wir es gesehen haben. Also das ist ganz, ganz was Neues, ist wahrscheinlich vergleichbar mit der mit der Planet 2 Tech, dass man einfach Real-Scale-Planeten haben kann und dann ohne Ladescreen darunter kommt. Also von der Wichtigkeit für das Spiel ebenbürtig und wahrscheinlich technisch vielleicht sogar noch viel aufwendiger gewesen als damals dieser Planet, den wir gesehen haben. Also wirklich Wahnsinn. Ja, jetzt mal gucken, was im Chat gerade so gesprochen wird. Tedo, servus nochmal und Blindfire fand auch das 24, was ich jetzt gerade auch hier ein bisschen ablaufe, weiß ich auch mal, ich habe es gestern, durch das, dass ich immer wieder auf den Chat geguckt habe, gar nicht so und jetzt auch wieder. Ich muss es dann mal, wenn es auf YouTube mal ganz in Ruhe am Fernseher gucken. Wenn es mit hoher Auflösung dann am Fernseher gucken, am großen. Kurze Frage, was hat euch von dem zweiten Part, also den wir noch nicht besprochen haben, am besten gefallen? Weil den habe ich mir heute am Vormittag in Ruhe nochmal angeschaut Moment, und ich dann muss- habe ich mir nochmal Server-Tech angeschaut. Also das mit den Schiffen hat mir jetzt nicht ganz so gefallen. Also das Was war war das nicht gefallen? das mit den Schiffe. Schiffen, der Schiffpart. Ja, da bin ich halt eingeschlafen. Was war der letzte Schiffen Part war nochmal? enttäuschend. UI. UI war auf jeden Fall auch nice. Das hat mir UI. auch Die haben auch die vorher Star schon Map. gesehen gehabt, aber. Die Star Map, dass das halt nur ein Ja, Ding das ist haben sie für schon alles, von Automapping bis Minimap, bis vom im Raumschiff TomTom navigieren, mit Wegfindung bis hin zu Planetenscale. navigieren. Das ist schon arg. Das ist schon geil. Das ist wirklich ein fucking robustes. Das beste Ja. Feature dabei war, den Marker setzen. Ja,
Den Das ist Marker einfach- setzen, ja, Mann, so. Darauf warten wir doch schon seit Was wir Beginn. fragen danach schon, hey Mann, da mal einfach einen Marker hinsetzen, den ich nachher mit jemand anders scheren kann oder so. Ja, also No-Skill meint Wasser mega beeindruckend. Man liest ja immer, dass Wasser realistisch darstellt, womit das anspruchsvoll ist. No-Skill auch das Server-Meshing hat er gut gefunden. Das Hesi, das überarbeitete Mobi-Class. Also außer der Part mit den Schiffen fand ich eigentlich bisher eine sehr gelungene. Also war so wie damals, wo sie die Planet Tech gezeigt haben zum ersten Mal. Die erste. Ja, vielleicht sogar noch cooler und besser halt eigentlich. Ich glaube jetzt, weil das mit, ich glaube, es war gut, dass das mit den Schiffen nicht so toll war, weil wenn ich zurückdenke, die ganzen Citizencons, da waren meistens so, wenn du die Leute so gefragt hast, was war der beste Teil, dann sagen sie irgendwie das Schiff, das Schiff, das Schiff. Da ist es nicht um das Gameplay gegangen, sondern nur um das Schiff und jetzt ist es wirklich um das Gameplay gegangen und dass du wirklich was mit dem, das fertige Spiel wird mit dem ganzen Zeug, was sie uns gezeigt haben, wird viel mehr greifbarer und Server Mesh eigentlich macht das Ganze dann möglich, dass das on massive scale mit vielen Leuten auf engen Raum, das wird Wahnsinn. Was ich aber gut fand, Freu mich drauf. was ich bei den Schiffen aber ganz gut fand, wo er das Radarschiff, das er so kurz geteased hat, er konnte zwar nicht viel sagen, weil sie das glaube heute nochmal bringen, das Thema. Aber dass er schon ein bisschen so leicht geteased hat, ja, dass das Gameplay sich ändert und so mit dem Radar. Das war ein Teil, wo ich von den Schiffen beim Schiff gut fand. Bei den Schiff Terminal. Das fand ich ganz nice. Oder? Ja, Farming, da kommt sicher auch heute noch irgendwas, oder? Weil Ja, das also- haben wir auch gesehen. Also eigentlich Gesehen hätten wir es ja. die ganzen, alles was man in diesem Trailer sieht, das sind die Sachen, die sind nachher verarbeiten und quasi ins Detail eine zeigen, was da passiert. Mal. Oder? Also Gehen wir was davon in- aus, ja, ich Eigentlich hoffe mal, das ist das. weil Farming Das- war ja, da gab es ja schon ein anderes ein Video, das Problem bei den Werbevideos ist halt immer sehr, sehr viel produziert. Bei den Ingame-Videos, die wir aus der Engine gesehen haben, war es halt noch nicht so häufig, dass sie halt wirklich strukturiert aufgestellte Pflanzen hätten, die halt wirklich Farming oder das Outpost-Leben beleben. Wir haben ja auch diese Kühe, also diese Space-Kühe, die haben wir auch erst in einem Werbevideo, glaube ich, schon mal gesehen oder in Erzählungen, aber so in Engine haben wir es noch nicht erlebt. Also da ist schon... Wir haben einen Prototyp oder sowas mit den Kühen. Da haben sie mal so ein Inside Star Citizen gemacht davon. Es gab Oder ganz es war kurzer im Blick letzten drauf, ja. Jahr. Was noch sein kann, das war im letzten Jahr. auf Aber der das war eher Citizencon für wurde so- ja auch viel gezeigt. Schon. Aber Matthias, ich glaube, das war für so kleine Tiere, weißt du, so Massentiere, weißt du, wo laufen. Also das meine ich. Na, die Kühe haben wir schon gesehen. Die Kühe Das ist- hatten wir in einer Lore schon mal drin, dass die wichtig sind und Nicht in der irgendwo bei Lore, einem- wir haben es ja in einem Video schon mal gesehen. okay, das kannst ja. Und die Wir hatten Space aber auch Whales Screenshots oder? davon, wie sie, also Konzeptbilder, sagen wir es mal so. Ja. Die waren auf einer Citizencon, glaube ich, da war ich sogar dort. Das ist schon sehr, sehr lange her. Also schon ein Zeitl her, aber Was Das- ist eure Prediction für nächstes Jahr Squadron 42 und alle kriegen ihre Idris P, ihre Idris M und ihre Idris K und ja, das damit sie mehr zur Polaris verkaufen, damit sie wieder zerstört werden oder was? Zur nächsten Citizencon kommt die in die Player Hands. So wie die F8 Lightning jetzt. Davor kommt die, glaube ich, zur nächsten Citizencon. Squadron 42 kommt raus. Und Matthias, Idris. ganz ehrlich, sei nicht zu optimistisch. Wir haben jetzt eine Aufstauung Kann von doch fast nicht, kann 4 doch nicht, Jahren ja. gehabt. Wir haben Ja. 4 Jahre kein echtes Live-Event gehabt in dieser Form, wo sie so posen konnten, wie halt so gemacht haben. posen Ne? konnten. Mit Wir etwas haben Neuem. Videos gezeigt und Ding und da. Ja, lame. irgendwas. VR kommt Ja. auch noch Hesi, ja. Und das ist gar nicht so weit entfernt, glaube ich. Wenn das Vulkan und das Zeug drin ist, das, was sie uns jetzt zeigen, VR das Jahr drauf, glaube ich. VR ist viel Arbeit. Bam. Nee, glaube ich gar nicht so. Ja, wenn man es richtig Ich habe das Gefühl, implementieren dass will, VR dann, immer sehr viel Arbeit macht. wenn man es richtig implementieren will, ist sehr viel Arbeit. Wenn Mhm. man es nur so
so rudimentär, weißt du, dass man im Cockpit sitzen kann, umgucken kann, das ist schnell gemacht, aber VR, je nachdem, und High-Arcway und Exploit und die noch kommen sind. Wenn sie VR richtig machen will, dass man wirklich mit der Hand auch was greifen kann, das wird heftig. Aber wenn sie halt nur VR machen, dass man halt normal mit der Maus steuert, aber halt sich umgucken kann, das ist relativ einfach. Das ist relativ das kommt easy. zuerst. Also dieser Easy Part, die Low-Hanging Fruit, bringen sie zuerst. Aber wenn man wirklich Sachen greifen kann im Spiel, aber das wird, da brauchst du einen Powerrechner dazu für Starcitizen, dass es überhaupt spielbar ist. Im Browser kann ich nicht mehr auf Pop-Out-Player klicken wegen dem komischen Twitch-Overlay. Hä? Hä? Oh. Wegen meinem Twitch-Overlay oder was? Wegen dem... Nee, warte, auf Einstellungen? Pop-Out Player. Doch, das geht ganz normal. Pop-Out Player. Oder ist das... Ah ja, warte, du bist auf Linux unterwegs. Ist da irgendwas anders? Hey, warum zählen der auf der Webseite nicht runter? Schweinerei. 5 Minuten noch? 4 Minuten. Ich will mir gerade... Obwohl, warte mal, der richtige Panel... Jetzt guck ich. Optionär kannst du unsichtbar schalten. Ah, was ist bei dir dieser mit den Cap, also wo er die... Ja, ich habe das ja verbunden, weil ich ja eigentlich heute Übersetzung machen wollte. Ach so, deswegen hast du es eingeschaltet. Na, ist das bei Ihnen gegangen? Aber tut ja nicht, weil ich ja keine Bits habe. Event Schedule wollte ich ja einblenden. Auch wenn jetzt das schöne Video dafür. Was kommt das erst? Charakter Advanced, wie Exploise, Outlaw, was? Frontier Techno Enable our next gen of Charakter. Ah, okay, das wird so halb interessant, glaube ich. Oder? Charaktererstellung. Ja, da können sie gigantische Fortschritte gemacht haben intern. Haare, sage ich nur. Ja gut, das Ja, haben wir Haare schon. haben sie uns gezeigt, aber... Ja, aber vielleicht, die haben uns nur diese Hair-Tech gezeigt, aber jetzt kommen Frisuren, wirklich, dass du mehrere Sachen auswählen kannst. Oh, was ist das jetzt eigentlich? Da musst du durchsteuern. Habe ich das gesehen? Jawohl, doch. Obwohl das jetzt gar nicht so viel anders aussah wie früher, noch ein bisschen bunter, ein bisschen Farbe, wie soll man sagen, ein bisschen andere Farbgestaltung. Aber die Station ist schon geil, muss ich schon sagen. Die gefällt mir extrem. Das ist so, hat so ein bisschen Vendul-Style. Es ist halt zerfledert, es ist alt, es ist groß, es ist ausbaumäßig, es ist besetzt. Ich dachte eigentlich, die erste Station in Pyro, dass die noch so ein bisschen moderner ist, habe ich eigentlich gedacht. Weißt du, was ich meine? Ich dachte eigentlich, dass die... Ja, den Pyro ist schon lang weg, aber ja. Hi, Epic Match. Hey, Epic. Servus. Achso, ich glaube, wenn es jetzt... Obwohl, warte mal, da steht ja 11 Uhr eigentlich gerade Zeit, dass es anfängt. Gestern auf dem Sofa eingepennt, der Epic. Aber ich gehe nochmal ganz kurz auf Toilette und dann komme ich wieder. Müsste ja in 2 Minuten losgehen.
Mir gefehlt ist sonst, wenn sie irgendwas haben, haben sie oben immer so einen Balken drin. Weißt, Freefly oder so. Dass sie jetzt für die Citizencon oben nicht so einen Balken reintun mit Direktlink immer dazu. Finde ich komisch, oder hat's wer vergessen? Was glaubt ihr? Keiner dran gedacht, vermute ich mal. Oder Meinst du mit der- Absicht. Meinst du? Ja, kann auch sein. Meinst du, der Quantum Travel war jetzt für die Con oder ist das ein Update gewesen, was uns irgendwann erwartet? So, bin wieder da. Von was habt ihr's? Der Quantum Travel, glaubst du, ist der für die Con jetzt so Nee, zusammengepasst? Oder? das ist das neue Design, so soll es ausschauen. So der Ah, Witz jetzt bald geht's los. ausschauen. Ich glaube, das sehen wir eh heute vielleicht noch irgendwo in irgendeins von den Pass. Ah, okay, weil das Panels. fand ich, sah richtig gut aus. Ja. Man sieht mehr vom Verse. Es soll ja auch keine Transition sein, sondern man ist ja in der gleichen Map, in der man sich bewegt. Und wenn dann die Sterne drumherum und die Sachen sich cool bewegen, dann macht das halt auch ein cooleres Feeling von Geschwindigkeit und Nicht jetzt. dass man sich bewegt überhaupt durch das Sonnensystem. Ja, Ja. Das ist echt geil, ja. Video ist nicht verfügbar. Was soll denn das jetzt sein? So gerade online gegangen. Ach, ja. Ich werde ein paar U7s reinballern. Da geht's schon voll ab, Alter. 5600 Zuschauer. Ja, das wird noch mehr. Oh, der Quer hat noch gar nichts von der Citizencon mitgekriegt. Das Ist soll er dein reinkommen und Geburtstagsparty? dann sehen wir ihm alles nochmal. Ja, Gott sei Dank wird ja alles irgendwie. Ja, der Jack hat ja den Stream, das Video ist ja noch online, oder? Ja, die bringen ja alles noch auf YouTube auch, dann mit besserer Qualität und so Zeug. Mhm. Also Was ich empfehlen, Quay, die ersten zwei Panel und das letzte Panel von gestern, das Schiffspanel, das war nicht ganz so Ja, interessant. das kannst du sparen, das Schießpanel. Aber sonst war es eine sehr gelungene. Ja, schon. Sehr gelungene. Was war nochmal das erste Panel? Nicht, dass ich es verwechsel. War das erste, war die Star Engine, oder? War das das erste? Ich meine. Warte mal, das erste war. Und das zweite war. Ne, da bin ich gerade echt verwirrt. Fix and Fly hieß der Ding. Was war Fix It and Fly It? Was? Ich habe das Gefühl, dass es gar nicht so getrennt war irgendwie. Die ersten zwei Mir Panels. ist das vorkommen, das war ein langes Riesen. war das nicht, wo er die Komponenten repariert hat, da mit seinem Multitool? Ah, genau, das war das, ja. Ja, genau, das ist das Engineering, das auch En- anschauen. Engineering. Das ist auf jeden Gameplay. Fall- Am Anfang, das sind so Grafiksachen, Tech-Zeug, die Richtung, richtig coole Verbesserungen, die kommen. Und Engine-Tech-Sachen, die wir eigentlich gar nicht, mit denen wir eigentlich gar nicht gerechnet haben. Wasser zum Beispiel. Ich glaube, irgendwann haben sie es vielleicht doch angeteasert oder gesagt, dass da irgendwas kommt, aber so richtig gerechnet hätte ich nicht damit. Ja, gestern im Interview hieß es, ja, Squadron 42 sei Feature Complete. Eigentlich eine krasse Meldung. Ja. Türen, Fenster, Feuerlöscher. Ja, nicht das Sauerstoffabsaugen. Das war ja mit eigentlich bei dem Navigate to the Universe dabei, dass man
Sauerstoff absaugen kann, dass man gewisse Räume, wo das Feuer ausbricht und so. Obwohl, oder war das in beiden so ein bisschen drin, oder? Das war In beiden. Das Ding ist die Ansicht ist die Star Map, das ist das Geile. Die brauchen ein System, die haben die Star Map als Minimap, als Star Map, als Map für den Engineer, damit er die Türen auf und zu machen kann. Das ist genial. Sie haben ein Ding in alles eingebaut und das ist überall das Gleiche. Und endlich neue Spieler werden sich zurechtfinden, weil du so ein Navigationssystem quasi eingebaut hast. 9.3. Wir verwenden die AI-Logik für die Wegfindung, Ja, mit der das wir ist vor krass. 2 Jahren geredet haben, irgendwann einmal. Seitdem haben sie dran gearbeitet und die scheint zu funktionieren. Das haben wir vor einem halben Jahr gesehen, dass sie es mal hergezeigt haben. Und das verwenden sie, um live in dieser Map auch Routen zu planen und auch wenn Gefahren sind oder Türen nicht verwendbar sind, umzuleiten live. Also du kriegst dann sofort eine neue Route, wenn die eine Route nicht geht. Das ist echt nicht schlecht. Also Google Maps im All gibt es dann. TomTom mit Auto, eine Stauwarnung wird automatisch Und zum Umrouten. Matthias, nicht nur für Neue, auch für so Leute wie mich. Ja, auch für Jack. Ja, Ich brauche sowas in der Realität und ich brauche sowas im Spiel. das ist Exploration. Du mappst Sachen. Also du quasi speicherst alles entweder in deinem Schiffscomputer oder in deinem Anzug und dann lädst du die Sachen hoch und dann hast du die Map und du hast alles, was du halt von dort, die Scans, zu Fuß, den FPS-Scan, was du damit gescannt hast und alles hast du dort halt abgespeichert drin und das Ding kannst du raufladen oder mit deinen Kumpels teilen oder verkaufen nachher. Die Informationen von dem halt Höhlen mappen und Sachen. Die Suchfunktion war jetzt zwar gestern in der Präsentation noch nicht drin, aber das haben sie ja gesagt, dass sie das reinbringen wollen. Ja. Definitiv. Ich hoffe auch, dass sie die performant reinbringen. Aber wir können ja ganz kurz, während das noch gerade im Hintergrund, was jetzt gerade so was heute noch kommt. Also jetzt als erstes kommt Charakter in Advanced. Was können da kommen? Also da ist ein Charakter, die Haare vielleicht nochmal. Ja, ich glaube nochmal, dass sie auf das Schwitzen, auf das Tränen und das Bluten eingehen vielleicht, wann das kommt, weil das wird sicher irgendwie dynamisch ausgelöst. Was wir gestern gesehen haben mit dem, läufst du in einen brennenden Raum rein, fangst schwitzen an und so. Genau, Haare, Tattoos, Ding. Dann kommt Live in the First Person. Get an up close and person look at upcoming match improvement to first person game with diverse combat AI behavior about weapon handling and how we shopping a more immersive dynamic universe through seamless and tactical interaction. Ja, also wie die NPCs sind, wie man selber läuft und Waffenhandling. Ja, mal schauen, was da kommt. Obwohl ich habe irgendwie das Gefühl, dass heute Anfang nicht so interessant sein wird wie gestern der Anfang. Aber schon ganz so. Taking Flight. We launch into the next iteration of stars in flight and exploring movement for very aspects of space and atmospheric traversal combat and interaction. Da wird wahrscheinlich nochmal die Flight Modes, Master Modes durchgenommen, nehme ich an. Dann haben wir einen Lunch Break, da gibt es sicher irgendwas zu essen. Und dann Living on the Edge, was heißt das? Delve into the living condition, was heißt Delve? An environment of outdoors and settlers trying to carve out of an experiment of safety of the UE Mega Corporation and other confins of. Was können das sein? So eher so Rufgeschichten oder so, oder dass man mit auch gegnerische NPC-Fraktionen, also irgendwie verbündet werden kann, richtig verbündet werden kann. Dass du, wenn du für die Missionen machst, bei denen einen Ruf kriegst und dann das der Punkt, dass die auf deiner Seite sind und nicht Piraten dich angreifen, weil sie Piraten sind, sondern wenn du Pirat bist, dass sie dich für die Missionen gemacht hast und da einen Ruf aufgebaut hast. Ja.
zulassen vielleicht. Das kann Oder sein. zumindest gewisse Fraktionen. Das ist ja piratisch ja nicht gleich Pirat. Also das ist ja unterteilt ja auch nochmal. Ja, da gibt es ja mehrere. In Genau. Pyro gibt es ja auch nochmal mehrere eigene. Dafür wird das aber notwendig. Hezi, ich bin jetzt nicht so. Das Problem ist, letztes Jahr war gerade der Schluss, glaube ich, nicht so. Also die letzten Male irgendwie der Schluss nicht so interessant. Plötzlich abrupt, oder? Ja. Irgendwie, kommt da noch was? Puff, aus, oder? Was ist das? 4 Uhr für die, das ist bei uns, was ist das? Keine Ahnung. Destination and Adventure from high up in orbit down to the surface of our planet and deep into the underground. We delve into new interaction missions and gameplay and more coming. Ja, da zeigen sie wahrscheinlich die Bunkermission und so Zeug, die neue, was man da machen kann. Ja, yeah, und die neuen Sachen. Die neuen. Ich sag nur Städte. Hochhäuser. Oh yeah, da sind wir noch gar nichts mit. Das Building-Tool vom Keller bis zum Hochhausdeckel quasi. Das wäre. Untergrund. Da haben sie mal was vorgezeigt, ein Demo. Das hat wirklich vielversprechend ausgeschaut. Also viel interessante Strukturen, viel Abwechslung, ja, man weiß, wo man ist. Und dann Closing Ceremony, da denkt der Hesi, da kommt zwar vor die Tür dran, aber ich glaube nicht so ganz dran. Also wäre geil, aber ich lasse mich eher überraschen. Das geht eine Dreiviertelstunde am Schluss noch. Mal gucken. Ah, da kommt noch was, weil Heim Orbit, da kommt noch was dazu. Da haben sie 3 Sachen, glaube ich, was sie hier... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie gestern ziemlich hoch eingestiegen sind. Also das war gestern schon geil. Also ich bin mir nicht sicher, ob sie das heute irgendwie toppen können. Also von den Themen... Sagt haben sie es, aber ja, es ist... Ich weiß nicht. Also da müssen sie schon am Schluss wirklich einen Hammer bringen, wie Hezi meint, von Squadron 42 oder so. Aber ich fand das gestern eigentlich sehr gut. Ist fertig, zack, ja, lade jetzt mal runter. Weißt du? Ja gut, sie haben ja gesagt, wann das Pyro da kommt, ne? Was war es jetzt Ende Oktober irgendwann, wann war das? 27.8. oder 20. Wann soll es kommen? Wo war es denn? 31. Oktober, dass du die ersten auf Pyro Zugriff haben. Wenn man sich das Goodie Pack kauft, kommt man wahrscheinlich früher rein. Wo war denn der Link dazu? Ich weiß gerade nicht mehr. Squadron 42, ja genau. Mit Uhr. Ein Koffer für 299 €. Metallkoffer. Wo war denn der Link nochmal, was sie gestern hatten? Ich habe dann jetzt gar nicht, wo sie das geschrieben haben. Warte, ich poste nochmal. Ach, einen Link hatten schon gepostet. Ah, gut. Sag mal, bei der Zeus, das EMP und QED, ist das ein Dampener? Ja, das eine ist schon Dampener. Oder kannst du damit auch einen rausholen? Beides, glaube ich. Stand, glaube ich, dran, oder? Ich meine, ich hätte... Ich glaube, das ist so wie bei der Cutlass Blue. Es ist ein Dampener und ein EMP hast. Ne, ich glaube, dass es Dampener und Also Rausziehen baust hat. du kein Störfeld für den Quantum auf? Ich meine, ich hätte schon verstanden, aber warte mal. Das war bei der Zeus, ne? Hier können wir mal drauf gehen. Das MR. Das heißt, MR with Zeus Future Quantum Damper to happen. Doch, du hast recht, Matthias. EMP Device and Quantum Dampener. Also, du verhinderst, dass die Leute wegspringen und nicht EMP. Okay, dann habe ich es auch falsch im Kopf gehabt. Also, du hast richtig im Kopf gehabt, Matthias. Okay, also bleibt die Mantis im Moment noch die einzige, die rausholen kann. Ne?
Ist das gerade das Einzelschiff? Nee, warte mal, die Antares kann es auch noch, oder? Oder kann die auch nur Dampener und EMP? Antares, welches war die Antares nochmal? Wir haben noch ein Schiff rausgebracht, das sich... Die Scorpius. Eine eigene Scorpius-Version, die ist damals irgendwie untergegangen, weil... Was nicht, das Marketing war schlecht. Ja, die hatte aber, ja, weil die eigentlich mit dem Turm halt irgendwie cooler war. Ja, weil der... Irgendwas gab es da mit den... Das Problem, dass nur der Co-Pilot die Sachen bedienen kann oder so. Quantum. Das ist bei so einem Schiff ein bisschen doof. Warum steht denn das hier nicht dran bei der Beschreibung, sag mal? Ich wollte es gerade nachlesen, aber ich finde gerade nicht, wo es steht, ob das jetzt was die Scorpius genau hat. Coolers, Powerplant, QED und die hat auch ein EMP und ein... Das gleiche, ja. Ja. QED und EMP. Gleiche wie die Zeus MA. Der Vorteil halt der Zeus MA ist halt, dass dass man auch Leben gefangen, also dass man jemand Leben gefangen nehmen kann. Ja, was vielleicht später dann mehr Belohnung ist oder so Zeug. Ja, aber das Rausziehen machst du halt nur mit Amantis im Moment, ne? Ja. Sonst hätte ich sie eingetauscht, aber so nicht. Eieiei. Was denn? Fangen die wirklich um 8 erst an? Im 8. nach 19:30. Oder? So wie gestern. Ja. So eine halbe Stunde Pre-Stream wieder irgend so ein Talk vorher und dann starten sie rein. Hätte ich ja doch ein bisschen warten können mit Anfang. Weil gestern war echt lang. Oh, ich war echt kaputt. Das war so lang. Gut, So aber die lang. Also Leute am Schluss. 9 Stunden. Am Schluss war ich schon irgendwie fertig. Aber am Schluss erst? Erst am Schluss? Ja, so die letzten 2 Stunden waren. Ja, die letzten 3 Stunden, genau. Die haben sie in sich gehabt. Ja, wo es mit dem Ding angefangen hat. Also nach den ersten 2 Panels hat es schon angefangen. Aber. Ne, ich habe mir dann in Früh heute am Vormittag dann das mit der Minimap und mit der Routenplanung und dem Star Map und alles zusammen und das schönere User Interface im Cockpit. Das ist wirklich 101. Also wie Matthias auch sagt, es ist alles in der Hinsicht komplett ausgebaut, umgebaut und neu zusammengesteckt worden. Mit den ganzen Erfahrungen der letzten Jahre. Also clean und also ich freue mich schon drauf, das auszuprobieren. Bitte? Ja. Ich glaube, es geht da nicht anders. Also du musst es so machen, damit du wieder Platz schaffst für neuen Raum. Ja. Erstens mal für die schöne Grafik drumherum, ne? Und dann halt auch für, ja, whatever Master Modi und andere Einblendungen wir noch bekommen werden. Kommunikation. Vielleicht sehen wir dann auch, welches Raumschiff mit uns redet. Das wäre ja episch irgendwie. Solche Details.
Wir sind das lange Aufbleiben nicht mehr gewohnt. Ja. Ja, Como. Wir werden alt. Da ist ja schon eigentlich eine Röders-Runde. Im Grunde hätte auch Röders streamen können. Aber, Ich habe am Dienstag meinen Stream, wenn wir das reicht, mal schauen. Da werden wir es nochmal im Detail alles durchkauen, oder? Ja, fix. Fix. Und jeden einzelnen Pixel besprechen. Nein, ich weiß, wo ich stoppen werde und nochmal digital nachzoomen werde. Einfach nur, weil es da ist, die Information. Müssen wir drüber reden dann. Klaro. Achso, wenn irgendwas mit dem Sound nicht stimmt, wenn man Leute nicht gut hört oder zu laut, zu leise, dann bitte Bescheid geben. Jetzt kann ich noch was einstellen. Wenn es so wäre. Mach nachher das Video natürlich ein bisschen lauter. Ja, mal gucken, wann die Citizencon wieder nach Deutschland kommt. Mal schauen. Was haben wir gestern gesagt? Vielleicht übernächstes Jahr? Kommt nächstes Jahr vielleicht Montreal? Sollte eigentlich, weil das ist halt frisch und neu und war noch nicht. Oh, Rambazamba fragt das. Haben wir zwar vorher schon durchgesprochen, aber können wir gerne nochmal... also, er fragt halt so, was war eure Meinung am besten? Das ist schwierig. Also, im Grunde war das erste Panel und das letzte Panel wirklich... Also, fast alles außer das Schiffspanel war eigentlich top. Ich fand das mit Mobilglas gut. Natürlich das alles nur das Star-Engine, was sie da gezeigt haben, war echt Hammer. Die Wassereffekte. Das Zerstörung fand ich interessant. Das haben wir vorher gar nicht besprochen, gell? Ja, bam. Das, Mailstorm nennen die das System dafür. Mailstorm, ja. Ja, das hat mich voll an Battlefield erinnert, weil das muss einfach sein. Das kann nicht sein, dass du vor allem mit dem Panzer irgendwo reinfährst oder irgendwas, dass es nicht... Es betrifft halt alle kaputt. Objekte, die halt irgendwie Assets sind. Ich hoffe, alle dass es- Raumschiffe, alle Gebäude, was ich gesehen Vor allem habe. Bäume müssen hoffentlich, weil das haben wir jetzt nicht gesehen in der Präsentation. Bäume aber- hätte man nicht gesehen, nein. Wir haben überhaupt auch keinen Boden gesehen. Wir hatten nämlich schon mal eine Demo gesehen, wo sie ein Werkzeug hatten, mit dem sie Löcher ausgehoben haben Mhm. in das Terrain. Und das halbwegs okay ausgeschaut hat. Das war nicht perfekt, weil, wie gesagt, so ein Loch schaut halt nicht so aus. Aber im Großen und Ganzen, da fehlt nicht mehr viel. Also wenn sie mal dann wirklich Stress simulieren können und dann wissen, warum dieser eine Brocken jetzt in die Luft geschleudert wird und Hello, erst everybody. Sekunden später wieder This is an audio runterkommt. test. Also This is the sound da war of schon my einiges voice. drin an Info, was sie da verarbeitet haben. Bam. Also richtig Do you episch hear the eigentlich. sound of my voice? Der Jared spricht gerade ein bisschen Soundtest. If you hear the sound Ja, of my gut. voice Das hat er gestern auch gemacht. in Twitch chat, please type. Ja. Ja, Ramazamba, was fandest du am besten? Also, wie gesagt, bei mir war eigentlich alles geil, außer der Teil mit dem Schiffen, das fand ich jetzt nicht so interessant. Aber sonst... Ich weiß nicht, viele finden das mit Schiffen immer interessant, aber es war für mich nie so interessant, wenn sie was mit Schiffen nur gebracht haben. Die Mechaniken waren immer das Interessante. Ja, und die Tech dahinter, wie das zum Laufen gebracht wird, fand ich halt immer extrem geil, wenn sie da was davon erzählen, weil könnte auch Betriebsgeheimnis sein. Ganz geradeaus. Also Ramazamba, du merkst, Space Magic. so richtig Favorit haben wir nicht, aber es war vieles coole Informationen dabei und gerade aus dem Server-Meshing haben sie sehr plastisch, also sehr gezeigt, dass es läuft, also dass es funktioniert. Klar, halt noch in so einer kleinen Mini-Umgebung mit wenig Assets und so Zeug, aber man hat eigentlich gesehen, dass es funktioniert. Deswegen finde ich das schon heftig. Beeindruckend auf alle Fälle, ja. Also ich war positiv beeindruckt. Ich habe eigentlich so ein bisschen, bin ich mit der Einstellung rein, das wird wieder Ich habe so... das Gefühl, dass jedes Teil, das wir gesehen haben, extrem overengineert ist, weil es overengineert sein muss.
weil es sonst im Gesamtgefüge nicht funktionieren wird, weil es sonst Genau. nicht flexibel wäre, weil es diese Dynamik nicht checken können sonst. Genau. Also das ist wirklich nicht Tic-Tac-Toe runtergecodet mit allen Wahrscheinlichkeiten, die es gibt quasi, sondern da geht es wirklich geradeaus drum, da ergibt sich dynamisch eine Situation, weil jemand selber einen Outpost baut und da muss der NPC einen Pfad durchfinden, um zu dem Haus zu kommen. Das ist ein praktisches Problem, wenn man NPCs in einem Outpost gerne hätte. Und die gleiche Tech benutzen sie dann wieder in dem, im Mapping-Tool, das uns hilft, dass wir in der Starfarer das Cockpit finden können. Das ist eine Revolution in Wirklichkeit. Ja, und das hört sich am Anfang so einfach an. Andere Spiele haben das ja drin, aber. Das ist nicht einfach. Ja, aber bei anderen Spielen hast du ja auch das, dass du halt vorgegebene Dinge, das ist eine fixe Map und nicht so groß und prozedural generiert teilweise. Das ist ja Starcitizen, das muss ja damit funktionieren. Mit einer fertig gebauten Map kann man das schreiben leicht, so ein Map-Ding, aber... Den besten Weg vorberechnen, abspeichern, gut ist, ja. Das geht so halt nicht. Ja gut, das Variable gibt es auch bei anderen Spielen. Das ist selbst bei dem Rennspiel, was ich, SQ oder so, wo wir halt bei Maps, dass wenn du anders fährst, dass der die Strecke anders berechnet. Aber es ist halt alles ein bisschen unterschiedlich. Und der Übergang von dem Schiff zu einer Station, dass das angezeigt wird, dass du es schalten kannst und das siehst im Ding, also hoffe ich echt. Also Ramazamba, meint ihr, bekommt das nächste Jahr hin mit dem Server, also mit dem Server-Meshing? Also ich rechne frühestens Ende nächsten Jahres mit, dass es reinbauen. Die testen und so davor. Aber es kommt ja die Test-Servers, also vielleicht testen sie es da einfach, also sehen wir es vielleicht sogar früher, aber es ist halt noch sehr, funktioniert wahrscheinlich am Anfang dann noch nicht so rund, nehme ich an. Ah, Astido kommt auch gerade. Da habe ich ihn gerade oben reinkommen sehen. Na, kommt doch nicht runter, der User joined your Hey channel. Astido! Guten Abend. Guten Abend. Jetzt wurde von mir gesprochen. Ja, weil ich dich oben schon gesehen habe, deswegen. Servus. Guten Abend. Guten Abend. Ich glaube, wir sind schon im regulären Plan. Ich glaube 1930 oder was war im Plan? Ich glaube schon 1930 oder so, keine Ahnung. Warte mal. Ich guck Gut, bei mal. denen läuft schon die Zeit seit 26 Geht er da wieder bis 3 Uhr? Also der Vorstream läuft ja schon. Also Ich glaube länger. Also ich glaube 1930 fängt es offiziell an, meine ich. Also laut gestern ging es bis 4 Uhr. Nee, warte, bei denen bis 5. Also was ist 11 Uhr? 11 Uhr soll es anfangen. Wie viel Uhr, was ist bei uns? Bei uns ist es 20 Uhr, glaube ich. 11 Uhr ist 20 Uhr. Plus 9. 20. Ja, wir haben gestern noch relativ lang, User glaube ich, bei anderen joined your reingeguckt. Das haben wir heute gar nicht jetzt gemacht. Aber gestern hat es auch um 20 Uhr angefangen, nur dass sie um 19:30 Uhr haben sie schon Test so laufen eine, lassen. nicht nur Test, sondern was so mit den Leuten reden, vorher ein bisschen das bla 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 und schauen, ob das Mikrofon und alles funktioniert und so. Ach ja, stimmt, da war ja die Frage, wo kommen die Stimmen her? Hi Giacomo, du hast öfters mal Dauerleuchten, Giacomo, aber hi Giacomo. Ja, hi. Servus, schön, dass du auch im Vers bist. Ja, ich habe euch gestern gesehen, aber da war ich schon woanders unterwegs. Habe ich gesagt, morgen ist es dann soweit. Sehr schön. Ich muss mich noch mal kurz ausklinken, also zumindest das Mikro ausmachen, weil ich bin noch am Futtern. Ach, okay. Ich höre zu und esse. So, Okay, gut. So gesehen. Das habe ich auch schon gerade Allzeit. gemacht. Alle Fälle. Astido, da du ja jetzt erst gekommen bist. Oh je. Aber Mikrofon aus, Giacomo, wenn du weggehst oder so. Ja, du hast Dauerleuchten drin irgendwie. Was hat dir jetzt am besten gefallen gestern? Oder was hat dich beeindruckt? Ich habe alles vergessen. Nö. Würde fast sagen, eigentlich das mit dem Terrain, mit dem Wasser. Mit dem Wasser? Ja, Wasser, ja. Stöbern, Umgebungen. Ja.
Und auch, was sie gemacht haben mit ihrer Map, dass sie das jetzt mal so anscheinend vernünftig gebacken gekriegt haben. Du meinst mit der Navigation und der Starmap, meinst du? Ja. Auch, dass du wieder im Schiff dann alles handeln kannst über über diese selbe Map anscheinend. Ja, dass es alles über das gleiche System läuft. Das das bringt wesentlich mehr oder macht das Ganze viel, viel einfacher zu handhaben. Weil du nicht für jeden Mist irgendwas Eigenes öffnen musst. Ja, das ist schon geil gemacht. Auch wenn die Symbole bei den Planeten mir noch nicht so ganz gefallen haben. Aber ist ein bisschen groß gewesen. Ja, groß? Echt? Ich fand es ein bisschen groß. Was glaubt doch fehlt, nicht die Suchfunktion, haben sie ja gesagt, dass sie einbauen, aber eine Filterfunktion, oder? Habe ich jetzt nicht gesehen gestern. Nee, stimmt. Filterfunktion, aber gut, ich glaube, wenn sie das so weit haben, können sie das auch nachliefern irgendwann. Ja, ich schätze mal, die Textgröße war noch für Blinde gemacht. Ja, das Greto ist zweimal da. Hä? Ja, ich bin jetzt auf dem Dingens, vom Handy auf dem PC rüber. Ja, so. Dann kann ich ja der andere raus, oder? Scheiße. User disconnected from your channel. Jo, sehr schön. Also hat es dir auch gefallen gestern, Asti? Das war wenigstens mal wieder was Vernünftiges. Oh, kommt was, da kommt was. Ach, guck. Da ist was durchs Bild gefallen. Hi, everybody. Das, ja. We made it! Citizencon Day 2! Besser als irgendwie immer nur so kleine Happen vorgeworfen kriegen, ohne irgendwas. How's my mic? Is this where you want it, Anthony? Is this good? We were given notes after yesterday. I apparently had the mic too far from my mouth, and Dan was like, so they said split the difference. So we're gonna see what we can improve today. Hi everybody, I'm Jared. I'm the creative content lead for Cloud Imperium Games and Robert Space Industries. And as I said, welcome to Citizencon Day 2. As one astute user on social media put it, yesterday we laughed, we cried, we doubled our dogs. On Day 2, we're bringing a whole new slew of presentations for you to enjoy. But before we get to the programming of today, it's been 4 years since we've done a Citizencon, a live event like this. And it may have gone under the radar with the pandemic and missing a year. This is actually the 10th anniversary of Citizencon and the 10th Citizencon we've done. So I wanted to take some time. Die 10. Oh, okay. I wanted to take some time here on the pre-show, where I can do pretty much anything I want, and shout out some of the pioneers who came before us to make this event what it is today. So Citizencon actually started, the very first one was back in 2013, back in the Alamo Roadhouse in Austin, and it was the brainchild of Sandy Gardner, Ben Lesnick, and Pete Mackey. Now, it was in a little theater. It was in a little theater down in downtown Austin, and it was, for some, it was an excuse to watch the Wing Commander movie in front of a crowd and in a big theater. But for others, it was the birth of our annual convention and the introduction of Aaron Roberts and the Foundry 42 team at that time to the CIG family. It started out small, had some humble beginnings, but over the years, it's evolved into this massive undertaking that we have this year. In 2014 and 2016, Citizencon was here in Los Angeles at the Avalon Theater, just in downtown. In 2014, we introduced the vision for the persistent universe, which was not yet playable. Arena Commander had only come just earlier that year. And in 2016, we followed up on those procedural planets with a visit down to the planets and the introduction of the Sandworm. And Sean Tracy, if you're watching, when my Sandworm, man? Hey, Sandworm. Can we hear it? When my Sandworm, man? He goes on stage in the first presentation. He's probably not happy right now. Between those 2 years in LA, we took our first trip to Manchester and the, what was it called? The Runway Visitor Park, which was presented underneath a glorious Concorde, fantastic aviation craft that our chat users at the time really thought we had built a giant spaceship for this stage. I can remember sitting in the chat and going, no, that's not a spaceship. That's the Concorde.
get a calendar from 1988. It was like January. 2017 was where things started changing. 2017 was where we started to adopt the format that you see here today. It was our first trip to Frankfurt in the Avalon Theater, where we started breaking apart multiple presentations, multiple teams. We started really diving into the depths of Star Citizen's development. After the first several years of building up, having to build 4 studios around the world and lay the groundwork, Citizencon had evolved to becoming the true showcase that it is today and showing you as many different aspects of our development as possible. But it reached its final form in 2018. Going back to Austin at the Long Convention Center, Long Center in Austin, that's where Citizencon exploded. 2 tracks, 2 competing theaters of presentations, the mocap stage. We introduced the Xi'an language, which changed Chris Harrow's life forever. Shout out to Chris Harrow if you're watching. And then in 2019, the biggest Citizencon we had at the time back in Manchester, which parallels what we're doing today. Huge screens, huge exhibitions, huge panels, huge discussions, huge reveals. I'm sure we all remember that Carrick trailer. Yeah, that was a pretty big one. Also, it was a Carrick ice sculpture that didn't melt all day. So I lost $50 on that. I got 5 minutes? Oh, cool. Sorry, the person in my ear. Guys, I've never done a day 2 before. I'm running on fumes. How are you guys feeling? Yeah. Yeah. I do want to take this time, so like I said, Citizencon started from humble beginnings, the birth child of Sandy, of Ben, of Pete Mackey back in the day. It's evolved over the years with many stewards, Eric Kyron Davis, David Roth, our stewards this year. They're going to hate me for shouting them out. Leah and Tyler, please give them a huge round of applause for Leah and Tyler, who have driven this year's event and made it everything that you guys hear live and in the theater have seen. Hall B, jeez, I hope you've seen Hall B during the interstitials between the panels if you're watching from home. Lee and Tyler have kicked the ball out of the park. I mixed my metaphors there. I wonder what I'm going to be like at the end of the day. Let's go into the day's programming, shall we? So in just a few minutes, at the top of the hour, we've got Ian Leyland, Sean Tracy, Forrest Steffen, and Sean Tracy again for character advancement. They're going to show you some of the latest advancements in our character tech. You saw, and Andre. Don't want to forget Andre. You're going to love Andre. Sorry, Andre. You saw a little bit of it in the Star Engine presentation yesterday. It's going to explode. And they're going to show you the full potential of that work for the star hair and the star cloth and the facial stuff and the clothes stuff. You're not going to want to miss that. Life in the first person is a look at the first-person existence in our Star Citizen's first-person universe. It's not just FPS combat, it's how you interact with the universe around you, and a lot of improvements I think many of you are going to appreciate. Then Taking Flight, Yogi and Diego and Inez and the team there are going to be here for another live demo where they play the game and show you the amazing master mode and flight changes that have come from their work on Squadron 42 that are being brought over to Star Citizen. We're going to break for lunch again. 2 o'clock, get your lunch. It's a long day. Then finally, 2-part environment and gameplay summit here with Living on the Edge and Destination Adventure, where we're going to go through a bunch of the new locations that are coming to both Stanton and the Pyro system. You're going to want to check those out. And for those who are here, be in your seats. If you have a chance to be anywhere, be in your seats as those presentations progress. I can't tell you why, but you'll thank me later. And then, of course, at around 5 o'clock thereof, timings, Chris Roberts will return to the stage for his closing remarks, his closing ceremonies, and you're not going to want to miss that. So that's our day's festivities. With that, I'm going to throw it over to Dan. He's back in Hall B. Dan, I hope you have more energy than me. Take it away, buddy. Thanks, Jared. It's good to see you guys back at Citizencon Day 2, Citizencon 2953 at the Los Angeles Convention Center. So many awesome things yesterday. We saw the server meshing panel. We saw people experience Pyro for the first time. We saw the community booths behind me, which we'll get to in a second. So many awesome things yesterday. I remember it like it was yesterday. What's that? We don't have the graphics budget for the extended flashback sequence. We have to move on. Okay, we're moving on. Well, welcome again. My name is Dan Haubrick. I'm the community producer here at CIG. Welcome you all to the show floor here at Hall B,
the Los Angeles Convention Center. We have so many awesome things to show you guys today, whether they be community booths, we'll be talking to content creators, we'll be talking about JRDF stuff, or, you know, things will go long and maybe we'll talk about some of it. Who was that strange leprechaun of a man? Tyler Whitkin. So many colorful characters here at CIG. Sometimes I regret being his producer, but there's no job security otherwise, so I guess here's where I am. At least he makes it easy for me. So here we have the community booth. Here we have the community booths. We're going to get right into it. Follow me this way. We're going to go right into the corporation. We have some people here now talking to the corporation. Excuse me, guys. We're going to have a quick chat with the corporation if you guys don't mind. Welcome, everyone. This is the corporation. Now, these are one of the biggest orgs in the game. They're friendly to newbies. They have this really immersive scavenger hunt. So we're going to get into it. Welcome, guys. So can you tell me, what's the main focus of the corporation? The corporation is a friendly environment for people to have game sessions regularly, to have a good community, to encourage more people to play Star Citizen, and for us to explore all sorts of sessions, that everything from racing to combat to just creating a better environment for Star Citizen players. And we look forward to its release so that we can have a wonderful exploration of the universe. Awesome, that's a great answer. So I hear you guys have a really immersive scavenger hunt you guys are doing for everyone on the show floor. Can you guys tell me a little bit about the scavenger hunt you guys are doing here at Citizencon? So the scavenger hunt is right here. I'm sure a number of you have grabbed some of the beads that we have, and if you are managed to find someone and trade with them to have 3 of the same color, we are entering you in a raffle for a vulture tonight. As well as a raffle for our Pyro plushies, and a couple other little surprises if you come by and say hello. Well, guys, be sure to come by and say hello. The corporation are, again, one of the oldest orgs in Star Citizen. They are a staple of the game, and we're so happy to have them here. If you guys are wondering, these community booths are all different orgs that represent a variety of facets of the game. Each of them brings something new and unique to the table, and it's why they are the backbone of the show floor here. They help represent the community, which is you guys. Now here we have Equinox. What's up, guys? Hi, I'm looking for you. How's it going, man? So, you know, you guys are focused on these massive immersive LAN party events. I mean, if you guys haven't seen one of these Equinox events, they are amazing. If there's one in your hometown, you'd be fools to not check them out. We sent CIG folks to them this year. They had an amazing time. So what are you guys doing here on the show floor? What are you guys talking about? So here we want to make the next LAN party at Equinox June 1st next year bigger than last time. So we're trying to promote that and get as many people sign up and get the word out. So that's what the Lego model is here for, to help bring attention to it. It'll maybe at the next event. We have Vanguard over there, the large org. They're helping us run events, racing, fighting. We give out prizes. Yeah, let's talk about this Lego sculpture. So this is an awesome Lego sculpture that you guys made. First off, where was this during Battle of the Bricks? And second off, how long did this take you guys to make? This is amazing. The first question is, I just built this 19 days ago. And for Battle of the Bricks, I built a Scorpius and took an updated version to last LAN party at the Equinox. What was the other question? How long did it take to build? Yeah, how long did it take to build? About 120 hours in 19 days. So that's like, you know, an average session of Star Citizen sometimes, yeah. So no gaming at all. So I think you answered a little bit, but what can people expect from Equinox in 2024? Equinox, you bring your own PC, a lot of computers to pick from, big swag bags, and a lot of giveaways. Yeah, any cool events that you're able to like tell us about for 2024? You mentioned the June one. Is there anything else you guys are doing? Like activities during the event? I don't think we have anything pegged out specifically yet, but like last time we had racing, PvP, fist fighting in a Origin jump, or 890 jump. Just some rich people boxing. You'll love to see it. Well, thank you guys. If you guys are here on the show floor, again, come check out Equinox. Come check out this Lego sculpture. It's the coolest thing I've seen in probably 5 minutes. I have a very short attention span. We're going to be making our way now over to the Walkers of Sigma. Now, these guys are the forefront security org of Star Citizen. These guys provide security for major events like the Daymar Rally. They are the forefront runners, like I said, of security. So how's it going, guys? Happy to be here. Happy to be here. I love that. So how do players or other orgs go about requesting security from you guys? What's the process for like
getting the Walkers of Sigma to be security? Sure, absolutely. The best way to get a hold of us is to join our Discord. You can go stop by our booth and pick up a business card where you have our Discord link on the back of our card. Let me see that. That looks so cool. Look at that. That's actual wood. Is this like laser engraved? Yes, sir. Laser engraved. That's awesome. This looks phenomenal. Look at that. Here you go. I'm going to have you hold that for a second. So what's it like running security for things like Daymar? Like, obviously, that's a huge operation. There has to be so much that goes into it. What's it like running security for it? So running security can be both very stressful and also at the same time a little boring. You're going to have some of those servers, you're securing roughly 15 different servers for something like the Daymar Rally. So some servers might not see any action at all, and you're just kind of sitting there hoping and cheering on your favorite racer. But there are other servers that can be super chaotic and are non-stop bombarded by outside forces. And those are the ones you really have to keep your eye on, make sure they have enough people to secure as many people as possible, and get any reinforcements if needed. Yeah, that sounds like a logistical nightmare, but luckily they have the Walkers of Sigma to help make it all possible. So, kind of last question. Jared and other people have been harassing me throughout the convention. How do I get you guys to follow me around? I actually have one of my best guys here. This is our combat branch officers. He's going to keep you nice and safe. All right, well, I now feel safe and secure. Come follow me, guys. I got a big bodyguard now. I feel on top of the world. We're finally going to end our community booth segment. For now, we're going to go to other community booths later today. We're going to end on Asus Republic of Gamers. Now, we talked about them yesterday when we were over at Pyro. These guys are the forefront, using that word a lot. These guys are the precedent makers of gaming technology, whether they're monitors, accessories, etc. Starcitizen people alike know that Asus means quality. So I'm going to talk to some people over here. Hi, guys. How's it going? Hi, how are you? Doing great. So I don't know if you guys know this. Every single monitor in the LA studio is an Asus monitor. Like, we love you guys, and I think the same is probably true for the other studios. What kind of stuff do you think people can expect from Asus in 2024? So actually, we do have some new products coming out in 2024, and actually towards the end of this year, we do have this beautiful OLED that's coming out. Let's take a look at that really quick. Dang, that is a nice monitor. Look at that. Sehr breit. Yeah, that's going to be some quality. So you guys have that coming out in 2024. Anything else players can expect? So we actually launched our C790 refresh motherboard as well. That's compatible with the 14th gen recently. Yeah, that's pretty much it we have this year. I mean, that's going to be amazing. And my final question, what was it like to bring Pyro to people for the first time? I think it's great. I actually hope everyone enjoyed the peripheral and the monitors that we provide to you guys. So yeah, it's a great experience working with you guys too. Yeah, everyone I talked to had a great time. Well, I think that's all the time we have. I'm going to cut it back to Jared. You guys are going to see some awesome presentations today. We'll see you back here on the show floor later. Until then, stay safe and see you in the verse. Thanks, Dan. I'm here in the hallway audience. How you doing, everybody? I've not spoken one word to this individual next to me. Hi, individual next to me. Who are you? Hello, Jared. My name is Jack. Hey, Jack. What do you do in the verse? Salvage. Do you like it? I love it. Are you good at it? I'm good at it. Humble sort, huh? Very. Would you say you're the humblest person you know? Possibly. Weiß nicht, was das humble heißt, aber okay. Ja. Could there be someone more humble than you? Probably. Never mind. All right. So a couple more housekeeping things. As Dan said, Asus is one of our amazing partners here to make this event possible. We also want to shout out our teams at IX Systems. They helped build the amazing server technology that we're using in the Pyro Playground. We are not connected to the internet. We have our entire environment
replicated here. It's back there. You should go check it out. Talk to those guys there. What Ahmed and that team at IX has done is fantastic, and they've allowed us to run the Pyro Playground at 60 frames a second with the best server stuff possible. It's like, we're all like, oh, this is what's possible with this game. It's really exciting. I also want to shout out VKB, who have been amazing at helping us with the control surfaces for the Fight or Flight exhibition going on at the Atmo booth. Be sure you go by there and check that out. And then, of course, CLX. The custom computer maker who made all 150 computers for the Pyro Playground, the 2 computers that are operating on stage, the box that's running this live stream right now. I can be out here, it's there, I don't have to worry about it. So thank you to all of our partners, and I feel like I'm missing one, and I expect to hear about it from Tyler later on. I didn't bring my cards. So, yeah. You know, when do we start? We start at 11? We got 5 minutes. How should we fill the time? 5 minutes oder 10, oder? All right. Okay. So here's what we're going to do. Back in 2013, we attempted to sing Starcitizen Happy Birthday. And at that time, there was a weird legal kerfluffle. It was believed that the stream got muted because we sang Happy Birthday on stage, and Twitch automated content said, no, don't. It's our birthday. It's a little late. It's also Jake Acapella's birthday, so if all of you would join me in a rousing edition of Happy Birthday, we're gonna test the stream gods and see if we don't get muted. So ready? All right, everybody. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Singen kann er. Happy Birthday, dear Star Citizen. Happy birthday to you. All right, with that, we're going to take a break. Hang out, get your last drinks, get your last snacks, everybody. The show's starting in about 10 minutes with our character advancement panel right there on stage. So stay tuned. If you like day 1, we've got more to come, everybody. Take care. We'll see you in a bit. Technik ist einiges besser geworden. Besser. Damit haben sie am Anfang noch Probleme gehabt. Du warst noch die ersten Streams da. Also das hat irgendwie dazugehört. Das fehlt mir ja, irgendwie ein bisschen. Ja. Es fehlt eigentlich so den Ressorts, der vorne steht und ich frage, wieso geht's nicht weiter? Was ist hier kaputt? So, aber wenn da jetzt kurz vor Pause ist, dann nütze ich noch kurz die Zeit. Ach, nochmal aufs Klo. Ja, jetzt. Geht am besten alle noch mal kurz auf Toilette. Wird lang. Bis gleich. Mit einem Top-Hat. Ja, die freuen sich alle, dass sie im Stream sind. Irgendwo ist der Hexenwerk, ist glaube ich auch dort. Es fehlen die Leute mit der T-Pose, ne? Wir sehen Hexenwerk, die beiden. Und Hefcon, die saßen da gerade am Rand rechts. Am Rand rechts? Links meinst du, oder? Ah, rechts beim Übergang, genau. Jetzt sitzen die links. Hinten. Ja, in der Reihe jetzt die durch. Aber vom Typ her, ne, sehen die alle gleich aus, ne? Alle Citizen-Typ. Ja. Alle so zwischen 30 und 50. Ja.
Oder ein paar 60er sind vielleicht auch dabei. Ja, können wir uns bald dazugestellen. Mhm. Dauert nicht mehr lang. Ja. Wieso bald? Ich bin schon da. Ja. Ja, schon cool, ein Teil davon zu sein, ne? Und es sollte ein Capital-Schiff geben. Meinst du, die stellen noch eins vor? Nach dem Ship-Panel... Naja, als Überraschung, wer weiß. Auch für die Vielleicht Galaxy. zeigen sie den Rest von der Horizon. Die hatten sie ja auch schon mal in der Mache. Horizon? Oh, die Orion. Oder, nee, Odyssey, so rum. Odyssey. Weil die war schon mal in der Entwicklung drin, kurzzeitig. Wir haben irgendwas gesehen in der Whitebox, ne? Ja, genau. Ah, ich merke gerade, ich habe Schwein gehabt. Was waren hier? Blindfall, soll es heute ein Capital-Schiff geben? Irgendwas war doch da, oder? Mit dem Capital-Schiff vielleicht. Ja, genau. Mystic Dragon, da ist recht. Das Spiel braucht Gestern hatten wir doch das Capital-Schiff. Ah, stimmt. Auch. Eins von vielen. Aber ich denke, das könnte so die gleiche Größe werden. Ich hoffe, die Galaxy immer noch. Jawohl, Galaxy zähle ich jetzt noch nicht als Capital-Schiff, oder? Nee, aber ein Schiff, was sie vielleicht noch 12 Monaten bringen werden, ne? Gehe ich stark von aus. Was hatten sie gestern von Capital-Schiff gebracht? Polaris. Polaris. Ach stimmt, die Polaris, stimmt, im Whiteboxing, aber... Genau. Stimmt, das war Whiteboxing noch. Gar nicht mal so schlecht war. Hm. Ja, bei dem anderen Schiff hätten sie ja bloß gezeigt, der Status, aber dass sie eigentlich nicht weitergekommen sind, hätten sie, glaube ich, gesagt, beim, wie heißt das große Handelsschiff da von der Banu. Die Banu Management. Da habe ich so verstanden, dass er einfach nicht weitermachte, weil es ja Team gefehlt hat, ne? Das hätten sie ja gesagt. Ja. Da hat irgendwie eine Person gefehlt für. Hm. Ja. Ja, mal gucken, was heute kommt. Gestern war Hype, heute mal gucken. Also die ersten Themen, weiß ich nicht, da müssen wir es gut präsentieren, weil so vom Titel hat es jetzt nicht so interessant geklungen wie jetzt gestern. Also das gestern war schon die Themen, die mich eigentlich am meisten interessiert haben. Außer die bringen heute wirklich noch was von Squadron 42 am Schluss. Was hat der Shitshow Supervisor? Okay. Auf dem T-Shirt. Wenn ich im Universum von Star bin, fühle ich mich wie zu Hause und ob wir Menschen immer so schon aus der Weise des Alls kommen. Wie wir Menschen immer schon... Achso. Ja, okay, cool. Jemand, der auf jeden Fall seine Fantasie behalten hat im Alter. Oder wie alt bist du, Magic Dragon? Mystic Dragon. Habe ich jetzt Magic Dragon? Mystic Dragon. Don't tell my boss I'm here. Der Handy. 43, ja, du bist ja so alt wie ich ungefähr.
Ich bin Baujahr 80 Dezember. Jungspunde. Was? Wieso? Also bist du nicht jünger als ich? Oder? Nee, ich bin älter. Was? Du bist älter? Habe ich falsch im Kopf? Yep. Wie alt bist du? Ein Jahr älter. 44 oder was? Bist du 79 Baujahr? Yep. Okay. Wie fandet ihr die Grafik? Ah, schon geil. Also die neue Wassergrafik und Ding ist schon cool. Ja, 80er sind einfach die besten, gell, Mystik? 80er Baujahr. Das sind einfach die besten. Ich bin erst Dezember, deswegen bin ich noch nicht ganz 43. Ich werde es das Jahr erst. No. In 2 Monaten. So, es kann sein, dass es gerade gleich losgeht hier. Ja, die alten Seiten, die muss ich auch. Echt ein bisschen später anfangen müssten, hey. Das war gestern lange. So. Gleich geht's los, wenn sie pünktlich anfangen. Meinst du, wirst du heute früher entlassen? Nee, eher später, weil der letzte Teil geht ja ein bisschen länger. Ja gut, seit 2013 träumen wir ja davon. 2013 ist auch schon alt, 10 Jahre ist auch schon fast alt. Alte Zeiten. Hört schon fast zu den alten Zeiten. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage the person who forgot to create himself an intro, Disco Lando! Woo-hoo! He also had caffeine in the last 10 minutes. Welcome to Citizencon Day 2, everybody! Hey, nicht so! Are you pumped? Are you psyched? Have you eaten 2 dogs? Get in your seats. It's about to start, ladies and gentlemen. Welcome to Day 2. I'm not going to take up any more of your time. Up first, character advancement with Ian, Sean, Forrest, Andre. Give it up. Bone, start the show. It's ready to rumble. Character advancement. Ian Lin, Andrew Pires, was? Ian Tracy. Ach, schon Tracy ist dabei. Hello there. Forrest, Stefan. Hey everyone, it's so good to see you all again in person. Thanks for coming out. So I'm Ian, I'm the art director for Starcitizen. We're going to kick off the first ever Day 2 of Citizencon by talking about some of the awesome work done by the character team. All right. So first let's talk about life in a frontier system like Pyro and how this influences the character designs. So we wanted to create something unique compared to what we've seen in Stanton already. We wanted to give a wider visual palette and a feeling of historical age between the different solar systems. So this chart describes the fashion pillars for humanity. We can see where all suits, armors, and fashion items should belong. In terms of material use, manufacturing technology, and novelty. So you can see Earth fashion on the left, Terra fashion on the right, and frontier fashion right in the middle with a little bit of overlap of Earth. So essentially, frontier fashion is function over form. They are repurposed and repaired, and generally are misfits rather than sets. Outfits are purposeful by having storage solutions. This implies survivability along the frontier. Okay, let's take a look at some of these assets in the game. Die Location kennen wir doch, kommt mir irgendwie bekannt vor. Sah damals noch nicht so vollgepackt mit Blumen aus. Meine Wohnung.
ziemlich alt aus, ne? Der EVE-Anzug hier. Die sieht nach Old Fashion aus, ne? Old Base Suit. Der erste Raumanzug. Da ein CPP draufstehen müssen. Details, ne? Aber da hinten hat ein Helm auf und hat ein Getränk in der Hand, der kann doch gar nicht trinken. Die Stoffe schauen wirklich gut aus, was sie da verwenden. Das ist jetzt irgendwie Leder. Kann ich jetzt gar nicht so mitreden. Ich laufe im Spiel immer sehr bunt rum. Was ich halt hab und passt. Aber nicht sehr farblich abgestimmt. Das ist so Tasken-Ding. Räuber von Star Wars, irgendwie sah das aus. Okay, awesome. So hopefully you guys that played Pirate Playground, you will have seen a few of those assets being showcased. So as we saw from the video, pouches and storage are a key part of the Frontier aesthetic. This drives the feeling of survivability. But from here, we thought it'd be really cool to give the functionality, but also some customization options. So let's take a look at a video we just developed internally, and this is for modular storage items on the player. Deshalb schon Privatklamotten, das konnten wir bis jetzt gar nicht an den Ding-Klamotten was ranpacken. Ja, nur an NPC-Klamotten, bestimmte. Was endlich mal kommen muss, ist, dass du die Sachen wieder kriegst, die du gekauft hast. Im Pledge Store. Da kommt vielleicht was. Pretty cool, right? So I think this will provide loads of customization options in the future. We're super happy about that. So we also created some extreme weather costumes for Frontier locations, and these also follow the same mismatched and repurposed design aesthetics. Now we've also been focusing on achieving a higher visual benchmark. So this is all driven by our new Layer Blend V2 shader and its texture library. And we focus on more consistent wearing between 0 and 100% values. So to showcase this, let's look at a quick example asset. Ich möchte nicht wissen, wie viel danach noch das Goodie-Bag kaufen. Ne, was? Viele. All right. So as we saw in the video,
the insides of the helmets are looking fantastic. Now this is us getting them ready to animate with put on and take off. Ja, endlich mal richtig aufsetzen, nicht nur so reinspawnen. So, in summary, Frontier Fashion is expanding the visual design palette for humans, giving a more credible feeling of age and history when you travel across multiple solar systems. All right, now let's talk about something different. Now we're going to talk about some of the gangs in Starcitizen. So, Ninetales have been one of the main gangs in the game. So far, over 105 million have been taken out by you guys. So you guys have been busy. Great job. All right. So it was like, all right, now we're going to need to introduce a few more factions to the game, okay? So the first faction we're going to talk about is Rough and Ready. So the aesthetic of the gang was to be subtle. They're understated in terms of clothing, and they almost blend into their environment. On closer inspection, you'll notice their tattoos. These signify rank and progression within the gang. Let's take a look at a quick video. Gut, dass sie vieles da mit Videos machen, obwohl das eigentlich nicht so ganz interessant ist. Jack, sind die Space Whale von Chris gestohlen oder von Disney? Uff. Ist Marketing für Unipack, ne? Keine Ahnung. Alles irgendwie geklaut und nicht geklaut, aber inspiriert, würde ich sagen. Haben sich alle gegenseitig inspiriert. Lustig. Das ist der Ingenieur mit dem Tattoo. Oder weißt du das? Was ist das denn dazu? Zahnräder. Ach so. Also irgendwie soll man ja mit den NPCs später interagieren können, aber auf welche Form sie es später hinkriegen, das wird sich dann noch zeigen. Auf jeden Fall. Wie genau sie das umsetzen, weiß ich nicht. I think they look absolutely fantastic. Okay, so the Rough and Ready can be found in some of the space stations around Pyro. Now the tattoos, like I said, the tattoos form a progressive design. This illustrates the hierarchy within the gang. As a player, you'll be able to earn these tattoos and apply them to your character. Ah, du kannst dir jetzt auch die Tattoos verdienen, okay. Okay, cool. The next gang we're going to talk about is Headhunters. So this gang is also located in Pyro, but offers a completely different Frontier aesthetic. More of a wasteland vibe, with lots of personality, and this will translate into the behavior types. Now this gang is currently in production, but let's take a quick sneak peek. Wo ist hier Jacuzzi? Also, die gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Gibt es nicht auch in Cyberpunk oder so? Ich habe das nicht durchgespielt, aber ich glaube Cyberpunk hat es doch sicher auch, oder? Da ist eigentlich Yakuza die Hauptfamilie. Aber kann man da mit Tattoos hochschrauben? Nee, oder sowas. Brauchen sich keine Irokesen mehr schnitzen, haben direkt am Helm. Ja, haben wir nicht schon so einen Helm im Spiel? Ich meine, da gibt's ja, ein paar mehr. Centurio-Helme.
Wird auch mal Zeit, dass ein paar neue Sachen reinkommen. Kriegsbemalung oder was? Er hat in die Kohle geguckt. Aber sieht gut aus. Jetzt was da reingeschaut. Till, fängst du, was meinst du bitte? Ja, klar, Battlestar Galactica aus den 2000er kenne ich ja. Ich kenne aber auch noch die ältere, die vor 2000. Mhm. Ach, Till Lindemann, also. Okay, so cosplay competition next year. I can't wait to see what you guys come up with. All right. All right. So they're looking awesome. Now, the last gang we want to talk about is Dusters. So Dusters are a criminal gang specializing in mining-related crimes. Now, internally, I loved the original Desert Nomad armor. You can see him here, right? Now, I wanted to use it as a starting point to establish the Dusters design language. So here we can see Cool. So here we can see the Dusters gang lineup, showing armor leveling and rarity. So as a player, you'll have horizontal armor progression. This will define your role and playstyle. Then you'll have vertical progression. This is your progression within that role and playstyle. For example, a common bounty hunter armor set will be weaker than a legendary, and as armor progresses in strength, it's harder to acquire. So harder missions, rarer drops, higher reputation. Now, as we're talking a little bit about armor sets, let's recap a little. So the goal is that players should consider which armor to equip based on the role they wish to fill and the scenario they're heading into. There will be also greater differences between the current armor types. So light, medium, and heavy, and this will be in protection and mobility. New armor categories will be combat, specialist, utility, and support. And these will define the type of items that are quickly available on the slots of the suit. There will also be additional functionality to assist in your chosen role. A matrix of armor type versus category will provide a variety of roles, with each providing best-in-class benefits. There will also be hindrances to out-of-role gameplay. For example, if you're wearing a heavy armor set and you're trying to fly a little snub fighter, you'll have restricted visibility and less vehicle control. So in this scenario, like a flight suit armor type with resistance to milder G-forces would be preferred. Okay. So as we saw in Ali's presentation yesterday, hygiene simulates and tracks the accumulated effects of a character going unwashed for any length of time. Poor hygiene can lead to disease, lowered health, and snarky comments. Hygiene decays faster if a character becomes dirty or wears dirty clothing or armor, and visual effects are going to be displayed on the character's skin, such as blood, sweat, and dirt. Certain usables, such as a shower, will reset the character's hygiene and clean away all of those dirt effects. So let's keep clean. Yeah. Wir müssen duschen im Spiel. Kann man den Armor auch waschen? Okay, so that covers a quick recap on armor sets and hygiene. Let's get back to a video showcasing the Dusters. Warlock hinten. Aber das ist schon irre, das hat wirklich kein Spiel, ne? Solche Details. Ja, manche Survival-Spiele haben schon so Sachen davon, glaube ich.
Oder wenn dann das, aber nicht auf dem Scale. Mystik, scheiß auf Hygiene, lebe eh nur in Corsair und scheiß auf... Ja, aber du wirst krank, hatten sie ja gesagt, gell? Also wenn du nicht Hygiene machst, wirst du auch krank. Und Mystik, das kommt ja mit Fraktionen, wo du dann Rassen halt noch nicht. Das kommt vielleicht später, dass du Banu anschließen kannst oder so. Aber eigentlich ist das Thema nicht so, was mich so interessiert, was gerade läuft, aber ich finde, sie präsentieren es relativ gut. Viele Videos, viele Ingame-Sachen. Finde ich nice. Lernt. Und man kann schon erahnen, wo die Fahrt hingeht, ne? So wie groß das wird, ne? Blindfire meint, dass die Kleidung die Quickslots-Item bestimmt. Das meint Marker nicht so ganz. Ein bisschen geschluckt habe ich da auch, aber mal gucken, wie sie es umsetzen. Wenn es dann nachher ist. So restricted darf es dann auch nicht sein. Es wirkte vorhin sehr modular, da konntest du auf normale Kleidung, also diese Pouches drauf montieren, beliebig. So you'll be able to find the dusters scattered around various derelict settlements and wrecks in Stanton. And the dusters will be available Q4 this year. Was hat er gerade gesagt? And with that, I'll hand you over to Sean Tracy. You guys have been awesome. Enjoy the rest of your show. Ja, das ist schnell. Das dieses Jahr noch? Ah, die Kleidung, was jetzt kam, oder was? Und das? Ja. Okay. Hello, everyone. No. All right, so I'm Sean Tracy. I'm the Senior Director of Tools and Tech Content here at Cloud Imperium Games in Los Angeles. So today I want to talk about Starcloth. And Starcloth was initially unveiled at a previous Citizencon kind of in an early stage. So it's now rolled into full production, and it's used in both Squadron 42 and Star Citizen. So it's going to be seen on more and more assets like some of the great art that you just saw. So what's really cool about it is that it's unified with the physical world, whereas before it wasn't unified and was based completely on character movement. Now it's faster than the previous cloth setups, and in the end it just looks a whole lot better. So today I'm going to cover some of the tech, the pipeline, and we'll see some results. So let's get and see it in action. Ist es in der Idris drin, kann das sein? Ja, ist in der Idris. Cloth is hard. Guys have to run upstairs, they have to crouch, they have to prone, it's got to collide with the environment. Guck mal, wie der Mantel sich bewegt. Oldman genommen. And even more difficult, it needs to hold up in high-end cinematics. Ah, da klippt's aber noch ein bisschen. Guck, der Gürtel. Da klippt's durch die Hand. Ja, da klippen alle so ein bisschen die Sachen noch. Bis jetzt. Also gerade die Cloth-Sachen klippen mit den Händen. Die Haare, meint der hieß. Ne, ich meine der Bändel von dem Kittel, dass der durch die Hand klippt. Gerade noch sehr. Ja. Ja, dass die Haare gut ausschauen. I got that one just before some good spoilers, so. Yeah. All right, so how's it all work? Well, Cloth uses two meshes, a simulation mesh or cage, and the render mesh itself. So vertex colors indicate how it's constrained to that cage, and thus the simulation. So for example, black vertex colors indicate a full constraint. Basically, it follows the skinning. White vertex colors indicate unconstrained vertices. So the movement is determined entirely by the simulation. And then we can do a blend of gray values that is used for fine transitions and blending and fall off in between the fully skinned and fully simulated assets. So in the end, these meshes are sent to the engine where we bind the cage to the render mesh, and then tech artists can leverage some of the runtime tools. You can see up on the image that the sim cage mesh has about 5,000 triangles, whereas the actual render mesh is about 45,000 triangles. So it's obviously much more efficient to simulate the sim cage mesh versus just the render mesh itself.
So part of the technology is the runtime iteration support, which you can see in the image above me here. That's with all the red spheres. Here we're actually painting the collision radius of every single one of the vertices, and it allows us to fine-tune the simulation without having to add arbitrary collision meshes, though we can. We paint a variety of properties, so some of these other properties are mass or displacement. In the top right, you can see an example of the old legacy implementation using pendulums. And this uses joint chains and collisions, but assets with multiple layers like the one that you can see there, or ones like skirts or gowns, they were really, really difficult to do with pendulum simulation, but they are solved with Starcloth. So I mentioned it's completely unified with the physical world. And what that really means is that wind, impacts, object collisions, thruster backwash, all these kind of things actually react to the cloth reacts to these things, and so much more. So it's not just character movement. Now, it's a hyper-efficient simulation, and it's several orders of magnitude faster than the legacy implementation that we used before, and has a lot of easy-to-control parameters for tech art, which are compression, stretching, and bending. So as mentioned yesterday by Chris Rain, our senior lead physics programmer, we support soft-body tapered capsules, which are twice as fast as our ragdoll capsules. It's also key to solving one of the most important aspects of plausible cloth simulation, and that's mitigating the tunneling or the clipping that happens through a character. So it's very, very difficult to solve with pendulums. So with all this tech in mind, we can do really complicated assets like the duster and the one I want to show you now. So here you're seeing about 5 different layers of cloth going on and self-colliding between each other. It's reacting to the planet wind, which is always changing. On the front, there's a big leather apron. So this one's actually a lot heavier, and it moves a lot differently than the cloth on the back. Da kollidiert die Hand richtig. Ja, ich gucke gerade auf den Bändel, weil das vordere das Ding, aber ob das So he's walking into the wind here. Ja. And in the end, as I mentioned, it just looks a whole lot better. Der Handhand war ja jetzt schon mit dem Wind. So with that, I want to hand you off to my friend Andre Piers, who's going to talk about hair. About Haare, jetzt geht's die Haar geht's um die Haar. Hi everyone. Was man nicht vergessen darf, ne? Das ist alles Prozesse, nice to be here in LA with all you guys. bewegt, So I ne? want to start with a Alles question, Prozesse, okay? die mitlaufen. How many of you are actually excited that we're getting new hair into the verse? Ja, eben. All right. So, I'm Andre. I'm the lead artist in our recently formed hair department. We branched out from the character art team and created this department. And it's a pleasure to be here today with all of you and tell you that we're damn proud of what we achieved. It's been a long road, but definitely worth it, okay? Now, we're going to start by just looking at the most impactful changes that we have in our workflow, okay? A bit of a technicality part. Then you're going to get to look at the benchmark assets we have created, okay? And from there, we're going to take a glimpse into the future of what hair could be with a more diverse hairstyle, where we're trying to run away a little bit from the military look that was driven mostly by what Squadron 42 was, so because we did a lot of work for that as well. And yeah, from there, as a last note, I'll have a special announcement for you guys, okay? Don't want to spoil it, but you stick around, you're going to love what we have, okay? So, first thing I want to touch note, very simply, okay? Hair for games is hard. It's really hard. Oh, by the way, did I tell you these are actually game-ready assets in the persistent universe? Fully rendered in our engine, okay? Game-ready, performant, ready to be shipped, okay? This is schon ready. So, hair is really hard, like I was saying. It is a AAA challenge, basically. You see games that get it, games that don't. Some of them get it more or less.
either way, for us the challenge is the same. We're not different, and the challenge is real. With the scope of Starcitizen, like day-night cycles, all these light shafts, all this MMO, people running around with the hairs, a lot of motion, a lot of fast-paced movement. Yeah, it is hard. But the best thing is we have arrived, okay? It is, yeah, clap. It is, it doesn't end here, okay? Yeah. It does not end here, okay? It's the nature of CIG. We just keep pushing the boundaries, but like I said, we're really proud of what we're showing you here today. So let's dive in what we made all this possible, okay? On a high note, on a high level, basically, a successful hair requires 3 fundamental elements, okay? There's the texture, there's the placement, and there's also the shader. If one of these elements fails, all of them do, okay? So it's basically, you can have a great texture, great placement. If your shader is wrong, no go, really. And the same if the texture fails or if the placement fails. So really vital, really important that everything works together. But the good thing is, by breaking down the hair into these 3 parts, it also allows us to actually go deep into each of them and push the quality up. Or like Chris Roberts would say, bring the high fidelity, right? Beim Helm aufsetzen. Zeigen Sie das. So, on the texture end, there was a lot of changes. What you see on the top there, the common approach of a AAA game would be to have true black, true white on a transparency map, a bit of taper on the tips and roots, and call it a day. That's what happens in 99% of the games. Now at CIG, we went a bit further than that. We tested all the thicknesses that were actually reasonable to test, of course, and we came to a realization. The hair doesn't need to be thin enough. It just needs to look thin. We do need it to be thicker enough, thicker than real life hair, because if you take one of your hairs, you'll see it's really thin, right? So it does need to be renderable. That means if it's really thin, it will be sub-pixel rendered at some point. With the motion and all that, we will get a lot of artifacts. And so that would be a no-go. We do need it to be thicker than in real life. But can we make it look thin? That was the question. So we came to the realization that from hair, or from scalp to hair, and from hair to the background, so these 2 points, the transition points, are the most important ones for the hair. So we aggressively tapered the tips, which is what you see over there, and added a gradient to it. So no longer true black and true white. Now, this is a lot of technicality. You will see practical examples of this, but that allowed us to have smooth transitions and basically achieve the result we expected. On the placement side, we came up with hair libraries, basically. Now, I could be here all day talking about hair libraries, okay? Because I'm a very technical person, and if you see me around the venue, feel free, I'm Andre, you can just come and talk to me about this. I'm not going to bother you all that for 1 hour about this, but I'm going to give you a very quick example that you all can relate. So imagine in real life, you have a construction business, and you could make one wall, one roof, one floor, and one window. You make it all work together, and from there, you're not only building your house, you're actually building the whole town, and then the whole state, and then eventually the whole universe, right? That's what air libraries are. Obviously, the result, if you could do that, it would be much cheaper, much faster, and above all, you wouldn't have a fruit salad of assets, which was what we had in the hair not too long ago. And by fruit salad, I mean several artists working through the years, each one of them applying their own workflow. Everybody's at different levels of quality, of course, different minds, different ways of seeing the same problem. So at the end of the day, fruit salad, right? And we wanted uniform quality. So for that, air libraries are a great solution. We also decreased the time of production of hairs. So it was taking us 20 to 40 days to create one hairstyle per artist, okay? Right now, it's going from like 3 to 5, 7 days per hairstyle, which is great news, okay? So yeah, that was a major achievement. Cool. So hair libraries are just a thing. We love it. It's not just picking up a texture and putting it there.
if you do that, like you need to actually see the scope. Gladly, we have some of the best artists in the world on here working with us, so we managed to achieve this at the scope that we wanted. Now, on the shader side, there was plenty of changes as well. Some of them are very techy, very cool as well. I'm going to run through fast through some of them so you guys can understand the scope of what we're dealing with. But let's just understand, like at bake time, so bake time is prior to runtime. Runtime is where the game runs. Bake time, we're preparing the asset to actually put it in the engine. At bake time, we calculate the custom normal and we store it per vertex. So each vertex gets a custom normal. That makes, in a practical sense, for those who are not too technical, it basically makes the card, the air card, not look like a card. So the normals is help with the way the light reflects. We kind of do more smoke and mirrors on it and make it look not like a card by just baking it that way. Now, on the ambient occlusion, we store two baked ambient occlusions onto the color channels of the vertices as well. Now, each vertex on a mesh in any game has a color to it, okay? You might use it or not. Imagine in a car, you have a trunk. You can use it or not. It's up to you. It's not silly to use the car without using the trunk, of course, but if you have a luggage, you can put it there or in the back seat, wherever you want. Now, we decided to use this because it was free. The trunk was already there, so the vertex color was already there, and we just decided to store two ambient occlusions on it. These two ambient occlusions work this way. Light hairs, like a blonde hair, obviously needs more shadowing, or less shadowing than a dark hair, right? And so we store two. The length of the card is now baked onto the last one, and that gives us a metric of where the card starts and ends, and allows a lot of cool things you're going to see on the videos I'm about to show. So, one last thing before we can start looking at videos is that, and this is really creative, total credit for the people, for the tools programmers. I personally had nothing to do with this. This was already at CIG when I joined. It's absolutely amazing. So, we have an hairstyle that was ready, that you can see over there. And we have a hair cap. An hair cap is basically a mesh on top of the character's head, which is invisible, transparent. It is just there. Sometimes we use it for shadowing. That thing has an UV. And so we project the hair, or where the hair starts, onto that UV, and gives us that image that you see on the middle, right? And so we now have a 2D space that relates to a 3D location. Meaning that if I want to have hair like mine, which is white on the sides and dark on the top, I could just paint this part and get it white on one side and then dark on the top, which is an insane advancement, because cards normally are stacked on top of each other. So when an artist is placing cards, if you paint one card to make it white here, well, it's going to be stacked on top of the other, and you're going to get spots all over the place and no control over it. So this allows us to give control. And what you see on the last image is the possible results. For example, now I can paint one side of my 2D representation of my 3D space and get this possible result, which is pretty amazing. So, next video, we're going to take a look at our tools, okay? This is not the way it's going to be exposed to you guys in the character customizer. You'll know more about that later, okay? This is the tools we use we are able to actually create the hairstyles. So let's take a look at this video. Shader in action. You have the full range, so you can go for full white. These are melanin ranges, so realistic ranges. Fully white up to black. Obviously, you can go redhead as well. Ich habe endlich meine roten Haare. Da gibt's doch schon, aber sieht halt nicht ganz so gut Get out of the way. Ja, eher bräunlich, würde ich sagen. You also have the dye feature, where you can see all the things we talked about implemented. You can go a bit more wild on this.
Mir hätte es gefallen, wenn sie es in Bewegung gemacht hätten irgendwie. Das kommt noch. Ja, später muss man ja wirklich, ich glaube, zum Friseur gehen, um sein Aussehen zu ändern. Weil im Moment kann man ja einfach raus und seinen Style ändern. Überhaupt nicht. And this is why important the length of the card is stored in those vertices. And obviously you can fade it as well as much as you do. So all the possible combinations between the realistic melanin ranges and the dye layer, okay? This is how the occlusion is working, so you can see these shadowings, creating more negative spaces, more structure to the hair. And if you look at the temporal line here, you can see how this pixel depth of set helps us with the transitions as well. Cool. By the way, did I tell you these are actually game-ready assets, ready to go to PU? So now that we understand a bit better how the hair is working, that's why the boring part that I told you just before, you can examine these images with a bit more of an informed opinion. That is basically the example. Now, that's all very exciting, but we want to show you hairstyles that are actually in Star Engine and working. So that's the video we're going to take a look next, okay? Naja, noch nicht ganz hazy, aber schon nah dran. Näher dran wie vorher. Mhm. Die Kurzhaarfrisuren schon teilweise auch richtig gut aus halt. Kürzeren. Das in Bewegung könnte auch geil ausschauen. Aber wir sehen irgendwie auch mehr Gesichter drin, oder? Ja. Gucken wir, wo mehr Auswahl kriegen demnächst. Ich hoffe ja, dass sie mal irgendwas bringen, wo man irgendwie sein Gesicht fotografieren kann oder irgendwas, dass man dann nach dem... Wiederkommt bekommt nach dem Reset, ne? Hä? Dass man es wieder kriegt nach dem Reset. Oder das auch, aber dass man halt sein Gesicht fotografieren kann irgendwie und, ja, und das Spiel danach so ein bisschen nachdesignt. Foto, zweiten Monitor und dann halt Parameter anpassen, bis es halbwegs richtig ist. Ja. Das geht schon, also ich habe das Gefühl, die Engine, also der Editor hat schon, man hat sehr, sehr viele Parameter zum Einstellen. So ein bisschen ein ähnliches Gesicht habe ich das Gefühl, es gibt schon ein paar einige, wo man halt nicht nur Hollywood-Gesichter hat, sondern halt auch normal ausschauende Menschen. Also ich werde wahrscheinlich nicht so viel Glück haben damit, aber mal sehen. Ja, das muss ich sagen, wenn man ein Gesicht haben will wie ich. Letztes Mal, dass man aber auch sein eigenes Gesicht einbringen kann. Die Direct-Capturing, das Gesicht abzuspeichern, ist extrem aufwendig und technisch theoretisch möglich, aber man braucht teilweise tausende Fotos von Gesichtern, damit man das so wirklich 1:1 reinkriegt, ohne Balken also
Das machen sie halt schon einzeln, aber es ist sehr, sehr aufwendig. Great, guys. So I can see by your feedback that you really enjoyed the die, so I'm going to try and direct things that way next time. Pretty cool. Okay, yeah, these are game-ready assets as well. Now, like I promised you, we're trying to make this diverse and get away a little bit from this type of hairstyles you just see now, which is a bit more military. And for that, we'll have the next video. Now, it's important for you to understand if there's any 3D artists, character artists, air artists out there, you will know. Some of the hairstyles you're going to see next are some of the hardest things you can do in hair for games. In a practical sense, if you can do what is going to be shown next and render it at 60 frames per second on an MMO, you can do pretty much anything, okay? It's our glimpse into the future of what type of diversity we want to achieve. We're not only going for this style, but just showing you that if this style is one of the directions, then the full range will come. I hope you enjoy. Redlocks. Ja, sowas Ähnliches irgendwie. Ah, was man da sieht, was mir gerade auffällt, dass einzelne Haare so einzelne Strähnen raushängen. Thank you, guys. So yeah, like I've been saying, these pictures you see here, they are all rendered as you've seen in real time, depending on the light conditions and wie stuff. passt so ein Zopf unter der There's Helm? no tricks here. This is actually how it looks. And that's why we're really proud. Like I said, it doesn't end up here, okay? We're pushing this forward. This is just to replace the stuff that was there. I'm pretty sure you guys were tired. Nobody at CIG was happy with what we had. Muss mal einen I großen can Helm assure you nehmen. that. Yeah. Especially as an air artist, right? So, but we finally arrived. Now, we've seen all this. What does this mean in a practical sense for you guys? It's the question you may have. Well, let me tell you really fast. We made over 75 hairstyles since like 6 months ago. On the last 6 months, we made 75 hairstyles. That is a lot. That was possible with all the changes we made. Yeah. 75. Yeah. That is a great achievement. Now, we cannot hand them all to you right now. It's very simple. It's very simple. It doesn't end up here at the artist end, okay? After this, there's a tech art pass where they need to skin it, they need to make it work with hats, with goggles, with everything that needs to work, right? So it's a process that takes time, but we wanted to have a certain amount, a quantity that would be enough to replace all the stuff that it's there, give you enough variety for you to start, and that's what we're gonna see next. Now, it also tells you when are you getting it. So, as a last note, I'll leave you with this video, and next, Forrest will come here to talk about this stuff. So, let's take a look at this, guys. This is actually what you're getting. Into the PU.
Das kommt noch das Jahr raus, also im nächsten. So before the year ends, Die ohne Haare oder you're die gonna get to Fälschungen. enjoy these hairstyles. It was a pleasure to be here with you today, guys, and see you in the verse. Ja, 322 müsste dann drin sein, ja? Another round of applause for Andre and getting new hairs into the game. I can't wait to put new hair on my character, I'll tell you that. And for Ian and his awesome character team and the amazing characters they showed us earlier. Absolutely fantastic. I'm gonna run through this, we don't have a lot of time. I'm gonna talk to you about character heads. We've talked about hair. We have talked about outfits. I'm gonna talk to you a little bit about the heads and our pipeline and getting us from the actors that we hire to do the photogrammetry all the way to the game characters. So we have a DNA pool, expansion, and customization I'm going to be taking you through. We made a data-driven pipeline for adding new heads. So what is a DNA pool? DNA pool is just a bunch of heads that we put into the game. That way you can modify the ears, the nose, the chin, the mouth, and you could interpolate between all the different heads. A DNA pool. We want to expand the pool and allow for more selection and range. So we scanned 60 new heads for our DNA pool, 60 new heads. And we processed them internally. We also added customizable facial features, skin tones, complexion, makeup layer on top, revisited the eyes. These characters look new and they look great. All right, so our current pool, there's the 18 heads right there, but that wasn't enough. We need more. That is our new pool. Very exciting. Right now in the PU, when you're playing, see that center row? You get 9 females and 9 males. And now we're going to be getting all these characters. It's for Squadron and the Persistent Universe. How do we do it? Well, we partnered with Clear Angle over in Pinewood, London. And they have this thing called the Clear Angle Dorothy scanner. What does it for? The scanner improvements allows us to get shoots done in 4 weeks of sessions. Custom coded flash that just kind of does it automatically, all calibrated. In seconds. To give you an idea, our old process for doing this took hours to calibrate. This thing does it in seconds. Talk about state of the art. Average of 4 scan actors per day now. We used to be doing 1. What this means to you is we can get you characters faster. We can get you new heads faster. Polarized image data resulted in improved spec, blah, blah, blah. Those are awesome texture maps that we could put on the head. That way we could render them, make them look really good. Photogrammetry captured in raw images at 8K texture map resolutions. Hyper accurate scan results. Now, close your eyes if you're a little sensitive to light. This is the process we use to get the pictures, to build the photogrammetry, to calibrate the cameras. Cool. Relax. So the rig just All right. So we got some characters here on the screen. Those are all built using all these things that I've briefly mentioned. I want to talk to you a little bit about skin tone though. Skin tone's tricky because we want to apply it. We want to be able to customize it. We want you to have the ability to do whatever you want. So what you see is some really weird looking characters. We see a head with some yellow. Yellow's good in this case. What we're trying to do is we're trying to find the average skin color. Once we find the average skin color, we can figure out what that skin tone is, and then we can apply it. The blue means it's further away from the average skin tone. So when you apply your skin tone, it has less influence, keeping those high details.
keeping the color, the blemishes, the imperfections. That middle one, that whitehead, that's where we get once we've extracted the data. It's now ready to apply the skin tone, which you see at the end. Das Melanin, was soll das heißen? Wie viel Pigmente da immer der Haut? Melanin ist der dunkle All right, so Farbstoff here's in der a little Haut. more detail what I'm talking about. We knew that we were Umso going to mehr get du a davon pull hast, for these umso dunkler heads, ist this deine Haut. pool of all these different awesome shapes, noses, ears, lips. But now, with what we're doing currently, Dann hab ich you can Stufe see that 1. we have calibrated all of our source photos of our actors. And with that, we could figure out exactly what they're supposed to look like. And then once I extract and do the average thing, I'm able to get a value. And that value translates into a skin tone. And that skin tone translates into a chart that you can customize your character with. And what's great about this is as we grow our pool and we get more heads, we get more skin tones. So our skin tones aren't based on, you know, whatever it should be, what should it be, what does it look like? These are real data. These are real data that we get from these incredible clear angle scans and the incredible tech that is written by our staff. And the skin tone will grow along with our head data and along with our heads. And there's an example of me just applying it and showing that in practice. And now here's another look. Here's a couple more characters that I put together with this stuff. And here's what's great about that. I did that with our brand new character creator, character customizer for Squadron 42. Every head you see in here, which will also be applied to the persistent universe, so all heads are in the verse. And as you can see right here, here's a little scene I put together using the outfits, using the hair, using the skin, using the heads. And I did that all with the new character creator. And here to show you that, it's the live demo of the character creator, I'm going to bring back my good friend Sean Tracy. Zieht sich ein bisschen, wohl. Thanks, buddy. Give me. Oh, it's awesome. Gut, dass ihr immer sagt, wie great es ist. All right, so what's this all mean to you guys? Let's show ya. Time for live demo. All right. Sean Tracy So, darf das coole Zeug I wieder want to herzeigen. welcome you to the Biotic Corp Calliope machine. Jetzt mal gucken, wie man das erstellt. Nee, komm, schau mal. Ah, guck mal, das sieht ja cool aus, wie es ist. All right, so here you can see we've got the, whoa, I'm getting feedback. You can see we've got two body types that I can select from at any point in time. So we're going to start in right away. Now, you might recall how the character creator currently works. You would have a whole bunch of source heads from our DNA pool. We would select one of the facial shapes, and then we'd blend it up or down, depending on how much you wanted that certain facial shape. Now, this was pretty good, but it's not the most intuitive of systems. So instead, what we wanted to come up with was a much more intuitive way to control this. And what we've now introduced is sculpting mode. Ich habe bei der Asiaten gelernt. So it's quite interesting to know what's going on behind the scenes. And this wasn't an easy problem to solve, but our animation programmers and tech artists and everybody came together and they figured out a way to basically make it so that from the DNA pool, we are making a selection based on what you want out of it. So it's going on between all the different options. Now I'm going to start making some changes here right away. So I want to wind up the nose. You can see that it's all very intuitive. It's fast to use. I'm going to make the lips a little bit bigger here. There we go, something like that. I think that looks pretty good. I'm going to adjust the brow here, maybe make a little bit of a heavier brow.
Now we can adjust the eye shape. We can go more almond eyes. We can go more oval. We can have a heavy lid. You know, I can find a whole bunch of different options within here. So here, we're starting to look pretty good. I want to give him a little bit more of a hero chin. And there we go. I'm liking that. Yes. That's cool. All right. So not to spend too much time on that, I want to show you some of the other features. And speaking of features, we go to our skin tone. So finally, you're not just selecting a preset skin tone. You can move through the whole gamut of the lookup table. And this is melanin and hemoglobin at the same time. So at the very top of it, I've got a texture slider. So instead of the whole head sort of selection, we can go between all the different textures. Now, like Forrest mentioned, we're going to have 30 of these for one body type and 30 for the other body type. So here, I'm kind of liking, what am I like? Oh, I like this one. So here, and I'm just going to set a skin tone that I kind of like. Something like that. That's cool. All right. So the next step in our skin tone is the complexion. And complexion, we've added freckles. Freckles ist Ding. Sonnensprossen. Sonnensprossen. So here I'm just blending in and I'm blending out the amount of freckles. Now I've cranked it all the way to the top just so you guys can see it. But for my character here, I'm going to keep it kind of subtle, like this. But quite a few of them, something like that. We've also got sunspots. Now this is, you know, a little more weathered skin. We'll give this sort of look. And we've got a whole bunch of different blemish masks planned for you guys, whether that's sunspots or liver spots or anything to that effect. Now I'm going to give this guy kind of a weathered look because I think the skin tone looks pretty cool like that. Yeah, I'm digging that. All right, so next up, eyes. So no longer do we have the green and the brown, just the full selection. You've got a full RGB chart of what you want to select. So if you want to have bright green eyes, if you want to have hazel eyes, if you want to have blue eyes, if you want to have any of these eyes, this is all very, very nice. So again, we can go with deep browns. We can go with sort of a steely blue, which I'm kind of digging for this skin tone. I quite like that look. That's cool. Oh, well, we'll get into some funky colors. Don't you worry. All right. So one of the other things we've added, and it was mentioned before, we've added a makeup layer. And with the makeup layer, we're totally inclusive. Any of the body types can have makeup. Now, I don't want to spend too long on it here because we're going to get into it in a couple minutes. But I just want to show you sort of blending that in, blending that out for this particular body type. So next, as Andre talked about, we have all the hairstyles that you could want. So I'm just going to pick a couple different ones. There's a reality for some of us and another reality for another one of us. There it is. That's what I want my reality to be here. Something like this. I'm digging the mohawk, though, for this one. He's got a bit of a Mr. T look to him. I kind of like this. Yeah, I pity the fool. All right. So it might go without saying that we've got beards now. So if you want to select a full beard, you can select a full beard. If you want just mutton chops, you got your mutton chops. You want your handlebar, you got your handlebar. All right. So we've got all the different beard types that you could want, and we're going to add as many as you guys really want. So I'm kind of digging the full beard for this guy. Yeah, I'm digging the full beard for this guy. Even further to that, we've got eyebrow selection, which is, I mean, you could go with no eyebrows. That's a very real. You could have bushy ones. You can have a little bit more, normal, kind of straightforward ones. But it was mentioned before during the hair and with Forrest's discussion that we've got the hair dye as well. So with the hair dye, you can affect all the hair at once, and right now I've got all selected, so I can go through the gamut of all the different hair melanin that you can set. So here I'm just going to darken it up a little bit, and if I wanted to dye the facial hair, I could just dye the facial hair all by itself.
setting a dye color here. Something like that. But in the end, I'm really digging the jet black on this particular one. So I'm gonna frost these tips a little bit. I think that's gonna look kind of cool. Let's set a bit of a blonde here, turn up the dye amount. And then what's really cool about this, and I'll show this in a minute, is that we can actually control the fall off of it. So again, if I just want this on the tips, I can just blend it right about here. Was macht er gerade? Zwei Farben für die Haare So there we einstellen. go. He looks a lot different than how that started, and I think that's actually pretty fun. Now, there's a lot of stuff in here, and I can't wait for you guys to explore it and spend as much time as you want customizing and expressing yourself as a character. So once you're done, you've got to sign off a personal declaration that the physical appearances that the calliope process has allegedly caused are okay with you. So let's go to our next body type. All right. So I'm going to go to town here real fast, right away. And you might think it looks a little off or so, but I don't know. We're going to get there. Let's make some changes here. I'm going to adjust the bridge of the nose, maybe a little bit of the cheekbones here. That's maybe a little extreme. Let's go back here, something like that. And I'll make the lips a little bit smaller here, and I'm gonna lengthen that chin for a little more of a triangle kind of face here. So you can see, you can tweak to your heart's content. You can spend a lot of time doing this. And I don't really like the brows. I like a little bit softer of a brow for this particular character. That's looking pretty good to me, ist immer actually. übel, jedes Mal wieder So neu next, just like einzustellen. we did before, we go into features. We can do the skin tone. I'm going to select a certain texture here. Ich weiß gar nicht, ob mir das gefällt, so viele Optionen gotta zu get haben. going on time. Ja, genau, jetzt bist du angefressen. Dauert doppelt so lang. Die Zeit bis zum Einloggen wurde verdoppelt. Katastrophe. All right, we go into 2 the Stunden complexion the später, same der way that we Verdauen. did before. Nein, nicht mal durch die Charakterstellung gekommen. So we start with the freckles. And I kind of like a real freckled appearance on this particular character. And I'm going to turn down the sunspots. Ich habe das Gefühl, man kommt schneller zu dem hin, was man gern hätte. to the Also eye vielleicht color sogar again. schneller. Ooh, I'm really digging the green. Yeah, I like the green kind of look. And we get to the makeup. Now, this is where I wanted to spend more time. Now, I'm arguably not very good at this, but I will do my absolute best to show you guys how you can use it. Warum hat er es nicht beim Mann gemacht? Das ist So ja, first is the eyeliner. Ja. So the eyeliner, we can Das do ist die any 1, color. 2, You 3, can go da as sind crazy mehrere or Optionen, as so chill das as you ausschaut. want to go with this. But for this particular, I'm going to go quite dark here, just in the dark sort of fuchsias and purples. Here, we'll do in the inner lid eyeshadow, and that I'm kind of keeping the same theme, I think. Yeah, and then we're going to do the same thing with the broad eyeshadow. So again, we can go as crazy or as calm as you want. So what I've had good success in doing is kind of having it cranked, and then I just pull it back to a little more of a natural blend, something to this effect here. Next is the lips. We can do the exact same stuff on the lips. Now what we have is a whole bunch of different makeup masks, and you've got 3 different channels within those masks, so basically 3 different colors that are affecting different areas of it. Now for the lips, we can go with the same sort of theme if we wanted, and I think I'm actually kind of digging that. And let's go on the lip liner, a little darker. And then lips are a lot more glossy, so we can increase the gloss there, so that looks a little more like a lip gloss. Yeah, that looks pretty cool there. And then, like I was doing before, I kind of just pull it back a little bit. And there we are. So next, I think we're good. Yeah, I think we're good. I have no business doing that, that's for sure. Same thing on the hair, again. We've got a whole bunch of different hairstyles. These will all be shared between the 2 body types, but for this particular demo, we've got the ponytail, we've got the slick back kind of look. Yeah, I'm not finding one I'm really digging yet. Ah, yes. Yes, now we're talking. All right. Ich fragt, So ob er cool. Eyeliner Now, und Lipgloss again, kaufen muss. we're fully inclusive here, Ja, ich glaube, guys. das kostet später So, Geld. Das if ist you ja die want Firma facial hair on any body Biotic Corp. type,
You got Ich denke facial mal, dass hair sie on das any zahlen body muss später, type. wenn das That is umwendet up to wird. you guys. So on the eyebrows, I'm just going to leave them because we can't really see them anyways. Willkommen bei Dupler But for the Simmer. hair, Gleich I really kommen die like dyeing Körpergewicht this hair beim a certain Tobi color, Smelling sort of, Tracker. something in the darker range. I'm going to turn that down. I like the nice jet black. Look at the makeup bounce out. That looks cool. I'm going to turn up the dye, though, and I'm going to try to carry my same theme forward here. There we go. And then I'm going to give it a bit of a fall off, as we can do, so it's just on the tips there. So let's see that in action. Yeah. All right. Kommt das So jetzt schon now, mit 322? you know, at first, we weren't sure about that character, Haben sie right? noch But nicht in the end, versprochen. I think she turned out, definitely. So you go to a review, sign off your declaration again, and head to game. So, you know, I'm really lucky to be able to sit in front of this. And again, it was a huge amount of work from tech art, engineering, designers, and specifically the squadron feature team that has done all this work. And one of the cool things to note is that we use this now internally as a tool. That's why it's me up here demoing this. This is our tool internally for creating all these heads, for creating all the NPCs in the verse. Because as Chris put it one time, he doesn't want his NPCs to look lame. He wants them to look cool. And this gives you cool looking characters. Thanks a lot, guys. Der könnte auch mal gespielt sein, Ja. Self-referential as hell. It works. Aber gut. All right, we're behind on schedule, so let's welcome the Life in the First Person crew. Take it away. I'll be here. I'm busy. Du meinst SQ42 Dragonflame? Nee, noch nicht. Das hoffen wir im letzten Ding. Live Hello everyone! First person. You know, am I too early? No. It's a real pleasure to be here at Citizencon in person. I've had so much fun. Thank you all. Jens Lind, my name is Engineer Jens. I'm here from Gameplay. Manchester. I'm going to talk to you about some improvements to play traversal. So we're going to start in 0G, where we've been rebuilding the EVA experience from ground up. EVA. So the first thing you should see is that we've made the exit from gravity less disorientating. Ja, endlich richtiges EVA, nicht das Fake. Oh, we're going to face plant. We made it. All right, so we made the re-entry much more forgiving. So this EVA has a new prone lateral pose, and this is really important to us because it allows us to get close to surfaces, and it allows us to walk across them. So we can see that in this video here. Okay, and as it gets to the end, we're going to jump off. Okay, here we go, into that. And this smaller profile lets us get into spaces we couldn't get into before, or not easily with the old EVA. We're going to traverse through here, thread the needle, and also the collision is much more forgiving. We're going to slide off at slower speeds, so we're not going to be spinning away. Okay, big reveal. Love this station. This is amazing. And we're also adding grips, so in interiors, you might be able to hold on to grips to do interactions and walk between the grips to get better control. Now, thank you very much. Ich hoffe, das kommt auch bald, weil das EVA wird echt verbessert. So now prone has long been a problem motion set for us, right? But taking these EVA posing solutions we saw, we can now rotate around the camera without any lateral translation. So we're not rotating around the hips anymore. And it allows you to aim much better. We're also not moving the body, so we don't need to worry about the external collisions anymore. Right? We're not going to get pushed around. Die kollidiert mit dem Kopf. Ja, noch nicht perfekt. Of course, prone isn't all about looking around. We want to traverse as well. So we're going to head down this vent. And here we put in a new collision style. So this is all about letting you have control in narrow, small spaces, smaller than this.
We're going to be able to push around the corners, going to go run tight bends, and we're going to be able to reliably go up and down slopes. And this is where Prone led the way. So we then took this and we put it into the EVA. So if I turn off gravity here, which I'm not going to do, but if I did, the EVA would have been able to traverse the exact same place. And by having these motion sets so similar, we can exchange success between them. And that could then be done to other horizontal sets, like prone light sets, for example, like the water wheel showed it yesterday. We might be able to take you swimming there one day. So. Swimming one day, aber leider noch nicht. Okay, we're going to move from the horizontal to the vertical. So with ladders, we put in some new subtle and significant improvements. So we got midpoint markups that lets you enter the ladder at anywhere. We're going to let you look around so you can do 360s. Wie heißt das eine Spiel? Going to let you lean on the ladders so that you can avoid obstacles or peek around corners. And this all got a full new animation set. It looks amazing, especially with all this beautiful star cloth. You know, you got both the hood and the cape there. It looks amazing. Okay, so with combat, we wanted to add more speed to the encounters. So what we've done is we've removed the weapon penalty, so you can move at the same speed with and without the weapon out. We've reduced the inertia, so you're going to be able to push up to your desired speed faster. And this is already in 320 and 321, and we got more things like this to come. Ach, das war jetzt drin, aber das fast right, so I hat didn't nicht, just oder? want to talk about improvements. I've hinted at swimming, but I'm going to show you a different feature, right? So sliding. So with the power slide, you inject a burst of speed. This doesn't just take you from A to B faster. You're going to have a reduced profile. You become a smaller target. It doesn't come for free. You know, you're sprinting, so that's going to cost you stamina. You're sliding, that's going to add some stamina cost. And when I do it back to back like this, my heart rate is just pumping, 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 right? So you got to be a bit careful. You can't just slide your whole way from the hubs to the spaceport. Okay, so another thing that is really important to us is that with the slide, it's a short duration, but we want interactivity as soon as possible. And that's true for all our motion sets. We're going to go through all of them and give you interactivity. So with the slide, we want you to be able to aim around as soon as possible. The moment you hit the ground, you're going to be able to aim around, all right? And the direction is locked. So if I was to slide from one end of the stage to the other, I would be sliding this way, but I'd be looking this way, right? And look at you guys, hey. But while I'm sliding, I can hip fire. And as I come out in the exit, I can ADS, I can lean. I could go back to sprint right away. So I could do back-to-back slides, like we saw in the last video. Okay, so moving beyond traversal, just to finish this section, I want to talk about new hazard. Now, you saw this yesterday in the UI demo. I lost my phone. Bone, can you press the button? That's it. Okay, radiation, right. So radiation, for that, it's a new addition to this active status system. And we need to look at the bottom left here. So in the middle, you got the amount of radiation that being pushed on your body. If you have a directional source, it's based on your body surface and your distance to that source. So by going behind the cover here, I can completely cut off all the radiation. So I can use that. And then on the left, we have an icon that has a shield around it. Now, that shield works in two ways. Right? First of all, it comes from your outfit. So depending on what you're wearing, you're going to have a better or less accurate shield, right? It has a threshold. As long as your radiation doesn't exceed the threshold, the shield will hold true. It'll scrub all the radiation off, and you can stay there as long as you like. But as the shield starts peeling off, then when the radiation gets higher, the shield will peel off. And you know the radiation sickness kicks in right at the end of the video here. And my health just deteriorates super, super quick. So yeah, that's not great. Okay, so we're going to see some more radiation in the next section. So I would like to welcome Ines up on the stage. Thank you very much, everyone. Ja, kommt nochmal eine andere Sache dazu, dass man überlegen muss, was man anziehen muss. Why are we showing that?
Ines Okay. Kelders, Hello Gameplay everyone, Programmer. my name is Ines and I'm a gameplay programmer here at CIG. And I'm here today to tell you all about, thank you. And I'm here today to tell you all about the features we've been working on to improve the player interaction experience with the physical objects in the world. So let me start by telling you what we've made to make it easy for you to identify and interact with these objects in the world. We have introduced in the new interaction prompts, which are AR cards that appear over the objects as the player gets near them. These, combining with scanning, will help the player to easily identify the interactable objects in the scene. So we have improved the algorithm that our interaction system uses to determine the current item in focus. So you'll have a smarter detection and selection as you move around and look around the scene. So the prompts will show you the active interaction and the key bind that you can use to quickly trigger it, like you see on the pictures. So we are trying to minimize the friction of the player to interacting with these objects. You no longer have to go into interaction mode to bring up the cursor, then drag it over, and to select using the inner thoughts. So we're removing that. Was hast du removed? So what happens if an object has more than one interaction? Well, for that, you can just simply hold F, and this will bring you the new interaction wheel. So this is our new interaction wheel. It will be focusing on the item. And you can see that up to 2 of the interactions have a star icon. So this is related to another system that you are bringing to you that we call in the default item actions. So this allows us to have a primary interaction, that's the one that shows on the prompt, and a secondary interaction. So these are default actions that you can easily trigger using shortcuts. So these actions will change based on the combination of the item, the player, and the environment state. And although designers do choose the default actions that we bring to you, you are fully able to customize them to fit your preferences and playing style. So let's take a look at this in action. Here you can see the prompts that change depending on your focus. So let's bring up the wheel. And I really like my plushes, so I want to inspect them when I find them around. So I'm changing that to my primary. And you'll see that does not affect only the item they're interacting with, but any item that falls into the same category. Go next. OK. So I've shown you some features that improve. Thank you. So I've shown you features that improve the readability and easiness of interacting with the objects in the world. But the other part of our focus was to bridge the disconnection between the player and the object you are interacting with. In a fully physicalized world that we want to provide you, a tactile experience is very important to sell the experience. So we've introduced a new system that allows us to play animations on the player of actually reaching out and physically touch the objects in the world. Yeah. So our main goal was to give you a better immersion, but at the same time, minimizing the friction and the control we take away from you. So this really was an exercise between code, design, and animation to give you the best experience possible. Let's see some of this in action. And pressing buttons has never been so satisfying and fun. Ja, der hat sogar die Hand drauf gemacht. I just kind of like go. And
Okay, so let's continue with this theme of tactile experiences. The next thing I want to talk to you about are usable interactables. So usables are objects that have existed in our game for a very long time. And designers have had a variety of tools to build these really interesting and complex sequences for the AI. But up until now, what we could do for the player was very limited. So this past year, we've been building up our tools that provided for designers, that designers could build these really interactive experiences, but for the player. And the advantage of using the usable system is that anything that the player will be able to do, the AI will also be able to do. So let's have a look at a simple demo that one of our designers put together to see what we can now achieve. So in this scenario, the player has to go forward but can't go forward because of the toxic water. So he has to go over to the valve to turn off the water. So before, we could maybe play a simple animation when you interacted, but now designers can give full manual control to you. So you, by pressing the specific inputs, you will be driving the system. But this is not enough. We needed to be able to give designers a way to translate what the player is currently doing and affect other objects in the world in specific ways. So this is what is happening here. As the player is turning the valve, is controlling the flow of the water that's coming from the pipes. And what should happen when the player is no longer in control? Do we want to keep the state, revert back to the initial one, or maybe trigger something else altogether? Well, it's up to designers to define the type of experience they want to bring to you. So let's finally turn off that valve, rush over before that broken valve starts turning off, and then see another small example. Oh, let's go. So yeah, you'll see another small example where you won't be able to open the door by a press of a button, but you have to manually interact with that pump and manually open it. So you'll have to time your inputs to slowly open the door. So this is just a small taste of the level of interactivity that we can now have with these objects. We had really nice results for Squadron, for the mess hall line, and I can't wait to see what the PU designers will create and bring up to your hands. Thank you. Thanks. Okay, let's quickly talk about kiosks and terminals. And let's be honest, it's really hard to interact and get a good view of these ones. So we made a small little changes to make it easier for you. We've created a new focus mode that will walk the player to perfectly align with the kiosks. So we can better perfectly frame the screen on the viewport. At this point, the interactive screen will steal the input focus until you actively chooses to leave. So let's take a look at this in action. And look at that, when you trigger it, and Das sieht wie ein Shop in Pyro aus, ne? Yeah, so this is a very small quality of life improvement, but it will make it much easier for you to interact with these kiosks. And finally, let's talk about looting. This is our new looting screen. It's not replacing the inventory, but it will be used when you're looting a body or any other lootable that you find in the world. It was specifically designed to improve this experience. So since looting is a common action during FPS combat, especially if you haven't fully prepared ahead, we wanted to make it as easier and quick as possible, so you could spend the minimum amount of time to grab any items you need from your target. So it displays the current loadout and a simplified version of the inventory. Looting favors speediness, while the inventory is there so you can fully manage your loadout. So we're still actively working on it, and this is especially on the UI and art, but I want to give you a little sneak peek how this all works. Okay, let's go over to So you see the player loadout is on items are on the bottom, the target is on the top. You can hover, if you hover the different widgets, you'll see a tooltip that with the different quick actions you can do. You can just simple press. Dein Spiel lässt grüßen, Matthias. Yeah, it'll be so much easier.
So yeah, you can quickly press to just equip or swap. You can even use your mouse wheel if you want to change the target. You can drop anything, store anything, just really quick actions. And you'll see in a minute that we also can trigger ammo repooling. So this will grab all available ammo, either from your target or from your inventory, and will fill up the magazines in your loadout and get rid of any empty magazines. So yeah, it's looking really good. Yeah, so it's looking really good, and I can't wait to see the final art. So that's all from me, so thank you so much for listening, and I hope you have a great time! Ja, macht's Looten einfacher jetzt. Ich weiß, ich bin schon ein paar Mal gestorben, weil ich einen looten wollte. Right, hello everyone. For those who cannot remember, Aber der my name is F-Button Jens, kommt wieder. and I'm now going to talk to you about some changes we made to our stealth gameplay, and I'm going to give you an update on weaponware. Right, so takedowns is an important part of our stealth encounters. So this is where we're going to add some player skill progression. So going to move you through different action sets. You're going to start out by struggling. You might fail. Of course, this sort of added time and the extra noise you're making is really going to increase the risk of detection. You're going to get faster the more you do it. And then you're going to reach maximum efficiency. Check this one out. So he's so fast, you can barely see him do it. And then he guides the body to the floor, so it makes almost no noise. Das meinen Sie mit Charakter hochleveln, ne? We're going to explore some more variation beyond our unarmed and our knife takedowns, like sedative injection pens and contextual takedowns. So this guy on the railing here, let's see what we can do about it. Progression Level, Key Level am Anfang ein No-Go So by using the environment, we can make we can do a more efficient takedown than maybe our skill level would have allowed. And it certainly looks a lot cooler. And we're going to be able to use this to get to enemies that might be otherwise difficult to get to with our normal takedowns, like a pilot strapped into his pilot seat, you know, sneak up on him and take him out. Okay, so in that last video, we incapacitated that enemy a lot. I'm going to introduce you to a new weapon, a new item, sorry, and that's the restraints. So with the restraints, okay, let's take him down first. One more. Oh, okay, so with the restraints, we're going to turn him over, we're going to cuff his hands, we're going to cuff his legs. Okay. Bounty Hunting 2 ist das wichtig. Now if he wakes up, he can't chase us down, right? But he could call out for help. So what we're going to do as well is we're going to add places in the environment where you can stash a body. You can hide them, either unconscious or dead. And that way it should be easier to remain undetected and keep you in that stealth bubble. Auch keine Stun-Gun. Now this is another thing we talked about in the UI demo, which is the ping. And we saw it in Inesh's presentation, how she did a short ping to highlight a door pump. Now, of course, we allow you now to charge up that ping, and by doing so, we can see further, and we can see through obstacles, and we can populate more information into our data bank that then shows up in our box outs here. So you get the name, and you maybe get the race, and maybe the faction, and you can use this information to figure out where is the weak link, which enemies can I take down without being discovered. There's a risk here, okay? So there's a charge up time. You can't do it all the time. It's going to recharge slowly. You see the bar at the top slowly going down. Until that goes all the way down, I can't ping. I can't even do a short ping. And it's going to spike my emissions or my signature. So an enemy with the right equipment or tech level might discover me. Okay, so let's move on to some talk about weaponware. So here we're going to see a simulation of a weapon getting more and more worn over time. We're going to expand this beyond weapons to other FPS items like your armor, your clothing, your helmets. In actual game, this would be triggered by weapon usage, right? So the more you fire your gun, the more worn it's going to get. And this is going to affect its efficiency, it's going to affect its reliability, and it's going to reduce its resale value. Each item is going to wear at its own rate and persist at its own rate. So you could have a worn rifle with a pristine scope or a pristine rifle with a worn scope.
check this one out. There you go. So the geometry isn't the only thing that's going to change as your weapon wears. So here we're going to see a pristine Gemini pistol in the little window and a worn one in the big window. And you can see the visual effects. It's belching out smoke here because it's very worn, right? It's telling you, you know, it's time to get this one changed. And you should be able to hear the audio as well. It's get growlier. Okay, on to some consequences. So it's not all visual, so we're going to start with misfire. So the first thing that's going to happen is you press the trigger, your gun doesn't fire. The second thing that happens in this video, you got... Okay. I hope you guys know what's happening. So he goes, and then it goes click. That's the bullet getting lodged in the chamber, right? So we got to fix it. So it's telling us to fix it. We're hitting the button, our enemy's firing on us. So you got some options. You don't have to fix it. You could holster your gun, you could pull out a new gun. You could use that new looting interface that Ines showed to grab a better gun. Okay. Okay, I'm going to finish this section with the features that's tangentially related to wear, and that's the dirt accumulation. So here again, we're going to see a simulation of dirt accumulating over time on the same rifles we saw before. But in the actual game, this would be based on your activities and the environment you're in. So if you're running around in a sandstorm, you're rolling in mud, you leave your gun outside proper storage, it's going to accumulate dirt. And that's going to increase the rate at which it wears. So the dirtier your gun is, the faster it will wear out. And this is true for other biome accumulations, like frost. So let's take a look at this one as well. Oh, or not. Okay, so yeah, so in the future it's going to be really important that you keep your guns clean and repaired. I'm now going to welcome Zach on stage, and he's going to talk to you more about the FPS weapons. Thank you very much. Ja, Waffenreinigung muss dann rein, ne? Hello, I'm Zach Priest. I'm a senior FPS games designer. I'm here to share some of the new, interesting FPS things we have to bring you. So, if you play modern shooters, you'll have noticed the quality bar has gone through the roof in recent years. Things from visual recoil to VFX, just overall general weapon feel. As you know, we recently did a pass on our weapons to get them a bit more up to speed, but we couldn't hit that quality bar that we really wanted to, because guns are violent in nature, and we couldn't portray that as much as we wanted to. So, we made a new tool, and it allows us to show the violent nature of weapons while, creating greater weapon-to-weapon variety, So, this new tool also integrates better with other systems. For example, you just saw like wear and dirt and things like that. And I'm extremely proud to show you the new weapon recoil. So this is the old P4. It kind of falls a bit flat. You're not really getting that like oomph that you want, but you've probably shot this a million times. Now the new P4, it has these nice little bop downs, and you feel it getting close to the camera, and the overall aggression of the weapon is a lot more there. It feels a lot more visceral when you fire it. This new tool gives us granular control over the movements of the weapon. So essentially what we have in one of our tools now is almost an animation tool where we can control the rotation and the location of things. So this is the old PA SMG. This is a new one. And in general, it's bringing the house down now. So recoils are just, in general, easier to tweak now. And they're a lot more impactful, and we can create weapon variety in the just far new, more and interesting ways. Cool. Okay. Thank you very much. Cheers. We also have new procedural animation over our ADS. So previously, if you play right now, you basically have a linear pose-to-pose transition. And sure, it's there, but now we layered some of this procedural stuff on top. So for example, if you have an SMG, it can come up a lot quicker, it can flick up, you feel really cool. LMGs can be a lot more heavy. So before, it basically just do, move from pose to pose, but now we can keep it longer down here, bring it up slowly, and
overall it just feels like you've got an LMG or it feels like you've got an SMG. We're just using things like, ease in and ease outs and just give more life to the overall weapon. Oh, there we go. And we also have new iron sights. So sci-fi weapons are chonky. They're full of detail. They look really cool, but a lot of that detail can potentially get in the way sometimes. So you've seen, this is a change to the Kana, where we have raised the weapon sight and given what we call the target acquisition window more room to breathe. So if you're aiming at somebody, you can just generally see a lot more, so optics aren't a crutch anymore. So you can see this on the Ravager, and you can see this on the Custodian. Now, weapon functionality changes. So as you imagine with the new recoil tool, we're going to do a pass on all the existing weapons. They're going to look and feel great. But while we were looking at our weapons, we also realized that some things don't necessarily, align with their manufacturer, right? You look at something like a Gemini pistol. Now, Gemini overall is rule of cool. Like, that's what Gemini is supposed to be. So the LH86 pistol should be fully automatic, realistically. So we have a video to show you of the pistol. And as you can see, it goes ballistic when you fire it. The magazine count has also increased to allow for that just crazy feeling that the pistol gets. Arg viel Munition, oder nicht? Cool. Cool. Thank you very much. Right, and moving on to our new Vault weapons. So, it's the other video. That's the optic one. There you go. Thank you. These are the Vault weapons. So Vault is primarily based around controlling a heat of a weapon. These weapons have the potential to overheat. And if they overheat, you'll be unable to fire. And they will enact differently. So some weapons will just basically be beams from the get-go. Some will go into beams. Like you see, this one goes into a beam once it reaches a certain level of heat. And it's really fun because these are quite powerful weapons, and you basically want to manage the heat and keep it in that ideal spot. Okay, cool. And scope improvements. Now this was shown yesterday, but I want to dig in a little bit more with this one. So, to get if anyone plays a modern FPS, they know that optics are just gorgeous now. In all modern shooters, they look fantastic. And as you can see, we have zoomed in optics in the center. So and then we have other things like parallax, like you see in real life. And they look gorgeous. And so in general, all our sights and scopes have been overhauled to be more realistic with things like parallax, pincushion distortion, and things you'd expect from having a scope in general. And it differs manufacturer to manufacturer, right? So some things are purely digital, some things are purely physical. So if you get hit by an EMP grenade, for example, we're using something like a television sight, like something like Cluey might have, then your optic would turn off. All right, thank you. Cool. And weapons are ultimately as only good as they sound. I'll be quiet for this next bit. But as you know, we've done a lot of work on our audio propagation systems and just in general how guns sound. We've also switched out some noises and made them feel a lot more beefy. Fantastic. I think all of California heard us there. So, backpack reloading. In real-life combat scenarios, you often grab magazines from other surplus areas. I want to simulate that in our game. So, to show you this, we have something called backpack reloading. If you run out of ammo in Starcitizen, you have to open a menu,
put things on. It's a little bit clunky, it's a little bit awkward. So if you have magazines in your backpack, you will now be able to grab them at the price of a longer reload animation. You will also be able to tell when you have a backpack reload coming up because it will be displayed on the inventory with the backpack symbol. So there's no surprises, no catching of, you have all the information you need. And this has been shown, and you can see a little bit, the dynamic crosshair. Now, no more third-party dynamic crosshair, well, crosshairs now. So, if you have a look at this, this is our new crosshair. It's a crosshair that fits the aesthetic of Starcitizen. It's a crosshair that follows the barrel of the weapon, so you'll see exactly where a bullet is going to land. And it's projected from the visor using AR. Some visors won't have access to this crosshair, but some will use modified combat lenses. So if you don't want to use the crosshair, you can just use a different visor. As you can see, it works with recoil, and overall, it just looks gorgeous. Cool. Cheers. And on to more data things. We're going to provide an improved PvE experience. The accuracy calculator for NPCs is coming over from Squadron 42. Some people have been playing it in the venue and here, and I've been harassing them, whoever's doing the hangar mission, to get their feedback, and it has been overwhelmingly positive. We also have new NPC archetypes, what we're temporarily calling the Juggernaut, which is basically a very high damage resistant enemy that has an LMG or a shotgun. As soon as they see you, they fire, they walk up to you. And overall, it's been playing amazingly, and I'm really happy for you guys, well, I'm really excited for you guys to get your hands on it at one point. PvP, we want to increase the time to kill. This allows for more varied weapon balancing. You know, we can lay into like sort of different aspects of the element more. It leads to higher skill ceiling and less unfair deaths. It will no longer be a game of whoever shoots whoever first. Speaking of which, force reactions. We're reworking them. We're aware it's frustrating, and we are going to rework the system to work beautifully. And we're also working on some other highly requested PvP changes. I'm very happy to say a lot of this work has been dialed in for Squadron 42, is in a very good state, and we're bringing this to you soon. Now, over to the AI director, Fran, to share some exciting updates on combat AI. Jetzt kommt AI. Hi. Die Rüstung, die man wirklich anschießen kann und die auch kaputt geht, dort wo man Hi everybody. Vielleicht warm. So, I'm Francesco Roccucci, as you said, and I'm the AI director in CIG. It's a great pleasure to be here with all of you guys. It's fantastic. So, what we're going to do today is to explore how all the work we've done for Squadron 42 is going to flow into the Starcitizen experience. So we wanted to make the AI presentation about how you guys are going to experience the tech and the features we have been working on. So from the player perspective, you've seen how many new opportunities you have. And now it's interesting to see how the NPC are going to react to that. So the goal of Starcitizen is to build a breathing and living environment where your actions matters, and the NPC you will find in the universe needs to have the same opportunities and same limitations that you have. So when we play a game, we want you to spend the time that feels memorable, that feels special, right? Something you can remember and talk about. So we want you to give you a challenge to overcome, but also a challenge that is fun and doesn't feel repetitive and boring. So when we look at FPS Encounter, we want to build variety. We want to give the designers, like Zach, the ability to craft combat scenarios, not just to put NPC in the level. And we need to make sure that he can tweak something such that he can experience the unique play style and the play space that you have. So Starcitizen can benefit from tons of unique environments. So for those environments, we want you to have different type of fun. So what we'll look at today is some of the tools that they have to achieve this goal and bring the AI to the next level. So the first tool we're going to look at today is the NPC trait system. So we spoke about this in the past, and we have now available for designers the initial set of traits they can use to influence the behaviors. So those are some of the ones that are available to the designers. Today we're going to focus on the combat traits, because we have traits that also apply to the peaceful situation and the social environment, but those are the ones that influence NPCs during a combat scenario. And traits, you can imagine them as characteristics NPCs have or don't have. So through the usage, we can make sure the combat feels different
from one encounter to another. Traits in tech-wise, are just traits and tags that we can apply to character instance, character classes, but code can also apply them automatically based on specific rules. For example, if you see somebody with a rocket launcher, those will apply, an example, the sentry trait automatically, because those weapons are weapons that work well at range, so you want them to not push forwards to you. So they allow to block, or actually, they allow or they block specific section of the behaviors to run, but they also influence the likelihood of some logic to happen, or they modify the outcome of specific actions. So let's imagine we want to model a pirate faction, something that you can actually experience in the Pyro playground. So we want them to feel aggressive, but also not very trained. They are not very military. So how do we do it with the traits? We can start adding to this faction either the aggressive or reckless trait. Those are traits that increase the risky behaviors. So for example, fighting more in open space or expose themselves longer when they are in cover. We can then assign to some of those pirates the ignore fire obstruction trait. As you've seen, for example, in Chris Rain's presentation during the CTG demo, we have now destructible environment. So what the NPC will try to do is to keep shooting at the position the enemy has been hiding into. So you will see destroying environment, but you will also see them being less careful and managing their ammos. For others, we could use the undisciplined trigger finger trait. So this trait is, for example, meant to convey the inability to control their weapon when they are emotionally engaged in the fight. And what it will cause is them to trigger the weapon much longer also just a bit longer compared to what the behavior is asking. So being better at preserving their ammo means they will also run out of bullets much quicker. So this offers interesting opportunities for players because they can now shoot at them while they reload or while they scavenge the environment. So traits are building blocks we can use to define how character, faction, or encounter should feel. And designer can now create a wide variety of encounters for you guys to enjoy the game. So I want to paint a picture for you guys. So this is the bunker mission in Pyro, right? And we have a set of enemies that are defending the environment. So this is imagine an infiltrate and destroy mission. Those guys are there defending the bunker. You need to take it over. You need to basically kill them all. You are now fighting against enemies that they defend the environment. So before we go to the next slide, imagine the same environment, very similar enemies, but different traits, same behavior. So now you are defending an environment, and they are aggressive towards the environment. They want to take it. So what you will see here is that created a mix of enemies, some equipped with, for example, shotgun and aggressive traits. Now they will push towards you. They will force you to take actions and to react to them. They reload. Some will cover up. Obviously, this is with God mode on, so Zach was not dying. So this is possible to set up with a tick of a box. But this is not just enemies, because in Starcitizen, we want you to hire your own crew members. And those crew members, those characters, will have different personalities, different traits, different training levels that they can build up. But when you look at their traits, we want you to see their strengths and their weaknesses so that you can pick the one that either match your playstyle or compensate your playstyle. So one good thing that we want to show you today is the medic. So there are some NPCs that can carry, obviously, med pants, but not everybody is able to use it well or wants to use it in a specific encounter. So we want to tweak this, and we have the medic trait. Here we combine a lot of the tech that we have spoken in the past, usable tech, behavior tech. And as Jens showed you, players now can just not only kill enemies, because before our NPCs would just die, but now you can take them down, you can restrain them.
So the eye perception needs to carry all this information about the different actor states. So it needs to know if he's down, but if he's still alive, or if it's just, somebody that you need to wake up. So a medic in the regular combat flow can, when it's safe to do so, and at the right time, attempt to heal his mate that can be helped. So now you can imagine guard patrolling the environment, you take down a character, the guard finds this body on the ground. He doesn't know if he's alive or not. So he can go there, he can check it, check the pulse, see the state, and if he can be helped, he can basically execute the right healing process. If he needs a med pen, he will use the med pen. If he needs to shake him to wake him up, he will shake him up. And if he needs to unrestrain him, he will unrestrain him. And your crew members can also do the same with you. So if you are down in critical condition, they can come and help you out. We'll see now an example of this where two factions are fighting. And you will see that at the right time when the guy retreats, this guy can go there and heal his mate. And obviously, he needs to pick up a new weapon because he just dropped it. So as we mentioned before, and as you've seen here, NPC can run out of bullets, but can also lose their weapons. So what we have to do right now is that, first of all, we want NPCs to have a concrete ammo pool to use. We don't want infinite ammos anymore. So, the ammo pool is actually constructed by the ammos the NPC carry in their weapons, the one that they carry, the one that might have, and all the magazines they carry. They don't have any more bullets out of that. So NPC must properly use those items to fight. And the longer the engagement, the more likely it is they will run out of bullets and they will have to scavenge the environment. How do they do that? It's through the NPC, the usable system, as you've seen with Ines as well, Ines' presentation. You see that anything the player can interact with, the NPCs actually can, the same exact way. So the dead bodies can be looted, same as dropped weapons. Ammo crates will have physically inside some weapons, magazines. They can provide you with items. And the NPC can understand where you can find ammos that are actually functioning with their own weapons. And they actually can decide. For example, if it's better to reach an ammo crate and gather some new ammos, or if that is too far or towards the enemy, they can decide to pick up another weapon. So you will see that also already in Pyro, you might see it. And once they decide to do so, obviously they don't have bullets, so they cannot fight you. What they can do, they can also switch to their sidearms. And the sidearms is less effective, obviously compared to the primary weapon, but it is still better than nothing for them to protect themselves while they go around and they loot the environment. So we'll see here an example where some NPC run out of bullets. Obviously in this video we give them a chance to go and loot as well. And this is a proper ammo crate that allows them to get back magazines. And another NPC arrives and he will loot the dead body. This is the same dead body you might be able to loot, and you will not find ammos after that. But you will probably find it in the other one, once you kill it. Festgestellt, Asti, oder? Was? So, last but not least, another tool in the FPS arsenal is grenades. Grenades are a great tool. NPC can now fully react and use grenades in the environment. So grenades are a great tool, especially when an NPC needs to counter a player that is camping or a player that is hiding or say in a location that the NPC cannot reach. So grenade force the movement and keep the action going, but they're also very dangerous. You've seen in Ali presentation and my presentation that a grenade can make electronics explode, ignite a fire, and then the fire can propagate in the environment. So NPCs need to properly understand the environment and not jump into the fire and get damaged. So how do we do that? Is we have a new full system to handle hazards. Basically, a hazard on the technical side can create a navigation volume modifier. And the navigation volume modifier gets registered in navigation system, and our basically mesh can be modified, and it will carry semantic about if that is a danger, something better, and how much costly it is to go through. Because maybe you have a suit that allows you to go through the fire, so that is fine. You will not, the NPC can understand that.
But if they can't, they would try to find positions that are safe for them to position themselves, but also paths that will avoid those dangerous areas. And now we'll see an example of that. You know, this is a safe environment, still fighting, but safe, safer. And what will happen now? Fire ignites and propagates. This is fully dynamic, so it's fully controlled by the fire system. The fire system modifies volumes in the navigation system, and we really know where we can and not pass at any given moment. So this is a subset of the things that we worked on and we wanted to show you today. Thanks very much for listening, and now back to Jens. Right, I want to thank Ines, I want to thank Zach, and I want to thank Francesco for joining me on stage today. We want to extend a massive thank you to everyone who contributed to, supported us, and made it possible to show what we showed today. Now, with relentless optimism, we're looking forward to bringing you this all to the Starcitizen and more. Okay, we're going to leave you with a quick peek of a demo in Hangar 14 of Checkmate with some of these new features. Enjoy. Was checken wird. Alter, das ist gar nicht, oder was? Die Tochter so ist dort nicht Lizenz, aber glaube nichts gesagt. Ja, ich glaube, das sind die Bunkermissionen, die neuen in Pyro. Ah, da kamen die Schüsse durchs Ding wieder durchgeklippt.
Right. Thank you very much. I urge you all to come and join us in the Pyro Playground pit and have a go at Hangar 13 in Checkmate. It's a really great encounter. Thank you. All right, so that was live from the first person. We're keeping this train running because we got a lunch to get to. Up next is Taking Flight with Yogi, Inez, and more. Let's get it started. Boop. Ja, ich dachte, kommt Pause. Hello, everyone. Is my mic on? Okay. Can you hear me? Fine. These are the wrong slides. Hang on. Well, hello, everyone. My name is Yogi Klatt. I'm a principal vehicle programmer at Cloud Imperium Games, and I focus on space flight and space combat. I really love my job, so this is why I'm really excited to show you the progress that we did on Squadron 42 in the last 2 years. So there's 2 things I need to say here. First thing is, we're doing a live demo, and the build is about 12 hours old, so there is a good chance. There is a good chance for bugs, which, well, if you see them, just look away. It will be fine. The second thing is, I'm not flying myself today. It will be Brent Gunzinger. He's using a setup of 2 VKB sticks, so left and right HOSA setup from VKB, and he's also using the fantastic Toby device. So we'll swap during the presentation between using head tracking and not using head tracking. Yes, so, but the good thing is, the relationship between you and your starship, it doesn't start when you take off, it starts way before that. There's a lot of stuff we do now in pre-flight. So please welcome back Ines Caldas, who will walk us through that process. Is this working? Yes, okay. Hello everyone, it's a privilege to be here back on stage to tell you all about what you can expect about the player interaction experience inside your cockpit. If you, like I've told you before, how we've been working towards improving the player interaction experience all across our game. And we wanted to bring these improvements to what happens inside the cockpit. So we wanted to give you a greater immersion and Okay, yeah, the slides are not, sorry about that. Yeah, so you want to give you a greater immersion and give you a closer experience to what pilots go through in real life, not only when you're flying around your ship, but the moment you take your seat at the cockpit. So to achieve this, we've created when you enter your ship, you'll be put in what we call a new relax pose. So in this pose, you'll have free look enabled, so you can easily look around the cockpit and your dashboard. The prompts will be showing over the buttons, so you can easily find the ones you have to interact, and you, the pilot, have to press all the different buttons to get your ship ready for flying, and the character hands will be lowered away from the control stick. So all of this blends neatly into our new player animated interaction system, whereby any button is now physically pressed. So this new system uses what we call a CDIK approach. This stands for code-driven IK, or inverse kinematics, and gives full control of the IK setup to the code. So this, among other things, allows us to record the path of the hand relative to its target. So we can have more detailed animations than just simply blending the hand into position. So for example, we can open a flap and then press the button. But enough of me talking, let's go jump into the demo and see all of this in action. So now. So Brand very kindly will get us into the ship, where you'll see the new enter sequence. And you'll see the new animations we have been working on.
So you can see now that you won't directly grab the control stick. You'll be put on this relaxed pose with free look enabled. And you can see the different prompts appear over the buttons. So let's get this show started and get your ship ready for flying. So Brent, if you could close the canopy so we don't go flying around with that open. Power our systems. Oh, look at that. Aegis combat assessment. And finally, turn our entrance. Yeah, so you are now ready for flying. So we will be bringing all of this to all of our ships in our fleet. And that's all from me. So please join me in welcoming to the stage Tony to tell you all about the new UI. Hi everyone, my name is Tony. I'm Senior UI Programmer here at TAG. And I'm here to explain some of the spoilers that you saw yesterday about our new ship UI. So, are you ready to see the ship UI in action? Right. Yay. Bone, play the demo. Brand, continue with the demo. So, as you can see already, this ship has less intrusive UI, with more space to enjoy the stunning vistas that planets can offer, and less cluttered views so you can focus during combat. This also means that the UI elements are now more relevant to the situation, linked to the operator mode. For example, when we change to scan mode, the crosshair has scanning information about your target, and even the MFDs have changed. Some of these elements can be customized, but we'll see more about that later. For this demo, we're showing the UI developed for this Gladius. Basic information related to navigation will always be available on your view, and this Gladius displays all of that with holograms around the dashboard. But other ships may have different layouts and styles, on brand with the manufacturer. For example, the Drake, that makes more affordable ships, rather than fancy and probably expensive holograms, may use physical screens, dials, and light indicators. This dashboard shows your current speed, the remaining afterburn, and some decoys available. On both far sides, we have status indicators that will show things like if your landing gear is on or any other flight systems. Worth mentioning that we have prototyped these for the demo, so right now they're holograms, but on the final design, these are going to be physical screens. On the far left, on the top of the dashboard, we have the indicator of which master mode and operator mode are you on. So let's change that to combat and talk about these new MFDs. So we have reworked all of these MFDs from scratch with brand new views using our UI technology building blocks. We can still navigate through these MFDs using the classic mouse interaction, holding F and then moving the mouse. On the left here, we can see the scanning view, which is going to show information that you obtain when you scan a target. It may show information about the ship name, the pilot name, or even the current operator mode of your target, so you know if they're just chilling around or they are ready to fight you. Cycling to the left one, we have the target status, which will focus on emissions, damage, and orientation of your target. We'll see that in action later. The next one, continuing to the left, will be the self status, which is contextual. So during navigation, that will show your current fuel, but during combat, like right now, will show information about your guns. You can click on the gun, and you can see basic information about that. You will see the name, and you can also see in which group they are assigned, which Yogi will explain later. On the MFD on the right side, we have the power management, where we can distribute the power of different systems of the ship. You can click on the triangle and move it around to change the distribution, and you can turn down the total power of the ship that will generate. The classic key bindings that you all know already works, so when you change the power management, you will see now a triangle on top of the radar to show you the changes. Now, instead of using mouse, you can also use key bindings to select MFDs and cycle through the views, which might be faster when you are in certain situations like during combat. And for those pro players out there, we have added about 100 key bindings, and I mean 100, to navigate through all of these systems. So you can fully customize how you want to navigate through them. So viel Tasten haben wir doch gar nicht.
And I really hope das Cockpit that's more than lange enough to use on your keyboard, on your HOTAS, or even on your game class setup. But if you need more, just let us know. Anyway, I think you're not gonna need even those many shortcuts. For each operator mode, we now persistently save which views are shown on each MFV. So you can customize what's important to you for every situation. So as an example, during combat, you might want to have target information on your MFVs, but maybe when you change to quantum travel, have your current fuel, spend some time on the configuration screen, for example. Let's talk about this configuration screen. We're going to have now here a variety of options, from customizing UI elements to enable systems of the ship. We may see some of these later in action with Yogi. These settings are now available on this screen, not in the global settings of the game, for quick access. So just as a warning, expect changes on the settings that you already know, but we'll tell you all about Wie oft it ich when we mich have schon it mal mit ready. der Taste verdrückt habe und nicht mehr zurückgekommen And bin. the important bit about this is that they will persist to your ship. So you can keep different setup of which UI elements and even ship systems enable for how you personally use each of your ships. Now, some of you might be thinking that this Gladius doesn't have enough MFVs. Can we enable the top setting? For those of you that you want to see even more information, you can now cast versions of these MFVs to your helmet. Endlich. Episch. Schon. Alle, also. For this, you're going to need to equip the appropriate helmet, so it's connected to your ship and I can get all this information. You can use the key bindings, as I mentioned before, so you can select which cast do you want to control and how to cycle through them. So you can pin views that are important to you that will move with your camera. So as you have seen, if you're aiming at the target or if you're moving with your head tracker, those views are going to be always with you. With all these tools, you can customize your experience and have it ready for every situation that you encounter with your ship, always displaying the relevant information to you. So for example, during combat, you may want to have all the UI elements enabled, all the pips, all the crosshairs, so the information of your ship on the physical MFDs, and maybe focus on the target information on your cast, so they're always on your view. But maybe when you go to quantum travel, you can turn those casts off so you can enjoy the vistas. That's all from me. Now we have MFDs ready, and let's bring Yogi back to tell you all about flying your ship. Thank you very much. Nett, aber eine Umstellung wird das. Nee, ich finde das super Okay, geil. at this Ehrlich point, gesagt, our ship is Verbesserung da. fully powered up, ready to fly. Pre-flight is complete. So Brent, please take off, put the landing gear in, and bring us out. Have you seen the interaction? This is great, isn't it? Okay, so one of the problems we always have in space games is to produce a sense of speed. Space is big, and the sense of speed is always produced by, small things going around you. So although it's not very visible here, the VFX team has actually added space dust, so in the future you can tell where your ship is going, even without looking at instruments. Another thing we're focusing on as well is G-force reactions. So Brent, if you could come to a stop for a second. When your ship is sitting like that, and you strafe left and right, you have these small head motions that basically make your head and your body react to the G-forces they're currently enduring. We're actually increasing them now. We also added rotational G-forces into the mix, so if Brent is now rotating the ship to the left, you also can see that your head is swaying a little bit. Things get a little bit more interesting when Brent is actually taking boost into the mix. So we now boost forwards, we now added camera shake, we added FOV changes, and this all then plays together with the other things like the other exhaustion effects that we have. So overall, the ship should now feel a little bit more reactive than Naja, wenn es im Rahmen des Feedbacks ist, dann ist das schon okay. Thing. Sorry. Also für eine extreme Aktion. At the same time, we reduce the extensions that the look-ahead code is doing. So
We basically narrowed it down a little bit so it mixes better with G-force reaction, so that even when you don't have a head tracker or something like that, it will still feel pretty good. But this is just a minor change. We also improved the flight controls themselves. So take a look at the speed gauge, for example. It's a little bit twitchy today. What that speed gauge is telling you, the number that's currently moving, is what kind of speed goal Brent is actually putting in. If he puts his stick all the way forward, the left one, you will now be able to see and read the number that you're asking IFCS to speed and forward momentum. This also allows us to bring back the sticky throttle we had pre 3.5, where you now, if you play with mouse and keyboard, you can press W and S to increase and decrease your speed and let go of the key, and the ship will not automatically come to a stop. Of course, this is all completely configurable, so you can enable that or not if you want. Oh. Okay, Brent, give me some hard flying now. Like blackout and all that. Okay, so another thing we changed in the flight model is that we actually looked at the tricoding exploits. These are really important for PvP and racing players among you, because tricoding gives us a mathematical problem that we're trying to resolve. On some ships, when you tricode, you get actually up to 50% more acceleration. That huge difference actually makes a lot of the ship difference meaningless. So we're cutting back on those. So a first implementation of that is already available in the master mode testing areas in 3.21, I think. But we're improving the algorithm right now so that it actually is less punishing in future master mode builds. This is actually a current version, so as long as you go roughly forward, you get the full Gs from your back engines. Okay, so now the biggie in the room. We're talking master modes. Master modes is by far the biggest change we're doing on the ship gameplay. In general, all of your ships will be put into, or will get a master mode setup. And the master mode is affecting basically everything surrounding everything on the ship. The ship itself, the flight model a little bit, but specifically the items and what they do. And there are two master modes we're going to talk today about. One is SCM, which stands for Space Combat Maneuvering, and the other one is Navigation. So let's look into SCM. SCM is the mode that Brent currently has active. So you see the, Brent, can you go into the indication, please, for the master mode? Just point with the mouse there, if you can. Yeah, so this is your current master mode. It says SCM. When you use SCM for basically all the gameplay that is not traversal. So combat, mining, salvaging, you're using it for that. You have full access to your combat system. Your shields are working, your thruster boost is fully active, your weapons are working. It's the high performance, high alertness mode that you're in. However, we will heavily restrict how fast we can go. We can go with your ship. Okay, Brent, go to full max speed. So this Gladius on max speed and SCM can reach about 225 meters per second. That might seem slow compared to what you have in the Pew right now, but it's still pretty fast. However, you can extend that speed. Brent, if you just go forward and boost. So the Gladius can extend up to 550 meters per second. On this slide here, you can see the speed spaces we're talking about. So if you're just flying around in SCM, which is like the max speed of your ship, you can reach the 225 meters per second. If you boost, you can reach up to 500 or 550. However, that boost space is not spheric. That means if you boost forward, you reach higher speeds than if you boost backwards. That is really important for space combat maneuvering, or for dogfighting in general, because it discourages backstrafing. It actively actually punishes backstrafing, and it creates more interesting combat maneuvers. The PvP players among you, they basically call this encouragement to closing the gap, which is basically more forward-centric combat, which is much more exciting than backstrafing and just trying to get some shots on. It also forces you as combat players to commit to the decisions you did earlier in the fight. So it's going to be, we think it's much more exciting. Okay. So in short, you pick SCM when you need to fight, when you want to fight, or when you need to fight, right? The thing with the master mode switches is that they do not happen instantly. They take a while to move over. So we're now going to put our ship into the second mode, which is navigation.
So navigation mode is basically the opposite of SCM. What this does, it gives you a high-speed, low-performance mode. Your shields, they will collapse. Your weapons will not be able to fire. Your defensive systems will not be functional, but you have higher speeds. So in nav mode, you can still reach the speeds of what you have currently in the PU, something, I mean, depending on the ship, sometimes 1,000 meters or 1,400 meters per second. But all your regenerative systems, so regenerating the weapon capacitor, your thruster boost, will be inhibited. So this means when you want to go fast, you need to be very, very careful when you want to swap over. So imagine you're in a fight and you want to escape. You should not do it right away, because if you just swap to navigation mode in the hope to flee, you are being left with no shields. And the first thing that will go offline when you are hitting with distortion guns is the quantum drive. And that is important, because the quantum drive will spool automatically up when you enter nav mode, and it will then unlock the higher speeds. So this means when you're in nav mode and you're fighting, you're very vulnerable, so you should get out as fast as possible. Luckily, navigation mode not only allows you a higher speed, but also gives you access to the new quantum travel experience, which we're going to show in a minute. So that is nav point that you see there on screen. This is the point where I want to go to and quantum travel to. Before we do that, I need to quickly explain what this is about. So currently in the PU, when you quantum travel from A to B, you're actually not really moving. You're going on a spline, and you're teleported in every frame along that spline. So there's basically no meaningful gameplay we can add there. The new quantum travel experience is fully physicalized. Physics is always on, which means when you quantum travel from A to B, you're actually accelerating using our awesome physics engine. And because it's physicalized, it gives us a lot more meaningful gameplay we can play with. So Brent will start the quantum travel in a second. What will happen then is your quantum drive will initiate the jump. You will see an effect that distorts the space around you, and you will accelerate forward. During the acceleration process, and so this is the time until you actually reach your cruise speed, the ship will experience forces, and you as a player, you're responsible to counter these forces. So there is an element of failure. Okay, Brent, let's show that. And take your hands off. Hat aber sehr gewackelt. Aber Animation sieht gut aus. So what you just saw is basically the failed attempt to quantum travel. Brad wasn't countering the forces, therefore he was thrown out, the quantum bubble collapsed and threw you out. Your ship doesn't like that. IFCS needs 5-6 seconds to recover from that, during which time you're just tumbling, right? So and this is not just like dependent on your skills. If you think selecting a proper quantum drive doesn't matter in the future, think again. You want to take care of your quantum drive, you want to repair it and keep it in good shape. So if you buy a cheap one, your travel will not necessarily be faster, but it might be harder. Okay, so Brent showed us how it's done properly. Also nicht mehr zurücklehnen im Quantum Drive. Scheinbar nicht. Bei langen Reisen dann doch ein bisschen blöd. Ach, Bubble locked. The bubble is locked. You can now go hands off. Ah, nur am Anfang. Okay. Ah. Okay, so there's a second variant of quantum travel, and this is for short-range jumps. Sometimes you jump somewhere or you go somewhere, and you see the next point of interest is like 1,200 kilometers away. We're not going to force you anymore to travel that by hand. You will use a technique called quantum boosting. It's a quantum
based short-range jump for like something between a couple of 100 kilometers to like 30,000 kilometers or so. When you use quantum boosting, the process is practically the same, but the quantum bubble will not stabilize itself, so you need to be hands-on for the whole time, and the speeds are naturally, well, slower, but it's not slow, it's still quantum traveling, right? Okay, so Brent, can you boost to, oh, reinforcement needed. Yeah, let's go there, let's boost. Oh, actually, sorry. Thank you. Okay, so what Brent is currently showing here is, I think I forgot to mention, quantum boosting works in every direction. You don't need nav points. Brent is awesome, thank you. Okay, so now, please boost to reinforcements needed. So if there's enough point and you boost, your quantum travel system will pick that knife point to go to. Welcome to Pyro 3. As you can see, there's a lot of UI happening right now. There's a lot of context there. And this is not an online demo, it's a single player. So that means all these units there, they're friendly and hostiles, they're probably fighting with each other, which is a good segue to talk about AI improvements. And there's one man who can tell you all about AI. This is the man with the nicest legs at CIG. Well, please welcome Diego Marty Mason. So who's excited to see the new AI changes? Hi everyone, as Yogi said, my name is Diego Marty Mason and I am the AI programmer focusing on the fly combat. Over the past year, we've been working on delivering a thrilling experience to the AI encounters. Let me first walk you through our journey. We first started looking at the current AI behavior in the PU. We quickly realized how uniform fighting was and how we were not using all of the tech available to us to make a more interesting experience. We had the foundations, and we wanted to learn more about how you, the players, do your combat encounters in the verse. So we did this by getting combat recordings, analyzing videos, and internal playtesting, where we were hammering each other for hours. It was fun, unless you went up against experienced fighters like they are. Anyway, with all of these data, we started crafting the first prototype, with the focus of bringing that human behavior into the AI brain. When the first version was ready to be tested, I handed it out to one of the best internal pilots in the team, Yogi. So Yogi, what do you think about my first prototype? It was an exercise of humility. It was an exercise of humiliation. I hated it, and I blame Diego. So this was due to the AI being able to keep a good range control and a perfect orbit around their target while maintaining a constant firing solution. Come on, it's a computer. We learned a lot from our initial prototype, and it really helped us to define what we wanted to deliver. A combat experience where the AI, yet challenging, makes mistakes, just like us, humans. We want players to leave every combat encounter with a feel of satisfaction by encouraging you to keep on the move and make use of the vehicle systems available to you, so you can at least try to win the fight. Let's see how we brought this new iteration of combat to life. We broke down in multiple stages. The first one, interception. Then the main engage phase, which we broke in different tactics: strafer, jouster, chaser, and finally, disengage. Let's switch to the demo. As you can see, Brent has encountered a skirmish. Let's talk more about the combat flow there. Okay, we will start with interception. After acquiring the target, the primary aim is to close the gap with the target. If the AI is already near the target, the interception phase is skipped completely. If it's too far, it will tell the AI to use the new master mode to swap into navigation mode and make use of the full speed to chase. Swapping back to SCM mode
when we are in a striking distance. That leads us to our second phase, engage. Here the AI selects an adequate tactic based on combat environment. These are choosing via the traits and tactic selector system. You've heard more about them in the previous talk by Francesco. So let's talk about the strafer. As this is a 6 degrees of freedom game, it's the natural combat shape adopted by pilots. We have related the same behavior to our AI, ensuring also that orbits are closed and adding variations to include rolling. Strafers will break combat if they cannot keep an orbit. So now we see how the Hammerhead is being attacked by Hornets. These Hornets are jousters. Jousters consist of performing straight-in attacks while outputting a lot of firepower, blowing through, smooth turning, and repeating. We added variations for the more skilled pilots, like skid roll attacks, that provide a spiral-like flight path. Jousters are also good at monitoring for back strafers, so if they cannot get into strike distance, they will just break. And finally, the Chaser. Now, Brain is going to get there in a second, but the Chaser is going to be the Cutlass, which is following one of the Hornets and is allied with the Hammerhead. Now, we are really far away, 10 kilometers. So the Chaser, it will try to always stay on the target 6. The idea is to force the target into a defensive stance by making them turn into the Chaser. This maneuver will be seen mainly in squads and atmosphere combat. The final phase, which can happen at any time, depending on the combat situation, is disengage. This phase is triggered based on constantly listening to multiple events in parallel. To name a few, critical health, damage to shields, or weapons depleted. There is also a shorter version of disengage that we call pace breaks, which occurs during long periods of combat due to fatigue, nature of the combat encounters. These pace breaks are short, and the main objective is to perform a simple maneuver to gain a new advantage position and strike again. This new flow is what encompasses the core of our new AI fly combat experience, in combinations with AI traits that will give designers the tools to tailor each combat encounter in the verse. Like, for example, they can choose the ace traits that will allow AI pilots to make use of all of the ship's angular velocity so they can keep a more precise orbit. So for some of you out there, it's going to be a good challenge. While we've been mainly focusing on fighter behavior, we've also started to follow the same process to other ship types, like gunships and capitals. In the near future, we want to deliver an experience where going against a capital ship like an Hydrus is a tough fight, that unless you bring the right combinations of tools, meaning ships that are equipped to take down capital ships, you will get demolished by their powerful turrets. Now, after all of the feedback, in our first internal playtest, we've received a lot of constructive and positive feedback. And Yogi's not longer being destroyed by the AI, so I think he likes it a bit more. Thank you, everyone. I hope you enjoy the new AI. And back to you, Yogi. Und wie gefällt es, Matthias? Thank you, Diego. Okay, so now we're going to talk about, we heard about how AI makes my life hard. Now let's talk about how to return the favor. We're talking weapons. So, the weapon and aiming systems in squadrons, they went through a lot of changes. I can only mention a couple of them, so I will go through them relatively quickly. First thing on our to-do list is basically weapon tuning. At the moment, almost all weapons in the PU are practically the same. In Squadron, that's not the case. Almost all weapons have different properties. They have like different projectile velocities, different DPS numbers. But they're not just different in terms of these numbers. They also feel different. Remember the cinch cannons from like a couple of years ago? They were very powerful weapons, but they were extremely easy to use, which made them meta weapons. So we're going to bring the cinch cannon back, but we make sure that the amount of work you put into these cannons in order to employ them is on par with the other guns. So there's a lot of stuff that we're going to do to make sure that weapons have a lot of pros and cons and avoid meta. Specifically for this build, Brent is equipped with a I think a close and burner laser repeater. Can you fire it once? Yeah. And the other weapon he has is he has 2 weapons on the wings, which are Gets cannons, size 3. With 1 push, they're actually firing 2. So we're also gonna have burst weapons
and so on. Okay, cool. So, a problem we have in space games is controlling the engagement ranges, because we want to bring the fights close. But the problem is that, well, how do I put this? Weapons usually, in order to bring them close, what the game devs usually do is they just restrict the ranges. Like in the PU, a lot of the weapons have exactly a range of 1,400 kilometers, which means often the fights occur at 1,399 meters. This is not a good way for us to control the weapons. And we tried out things like damage fall off, so that bullets get more damaging the closer you are. But the problem there is, how do you communicate that to the player? So we're going to do a couple of different things with that in the future. Let's see when the graph comes on. Okay, so show of hands or show, which of you has an Ares? Okay, as an Ares pilot, you might know the following problem. You have a target. You're going to aim at it. And then you... this is... what the... Okay, I need to go back. Okay, there's actually some stuff not there anymore, I don't know. What happens when you aim with your crosshair over the pip is that you actually not aiming at the pip. The legacy system gives you a pip which does not show you where the weapon needs the pip. The new aiming system actually produces the pips based on where the weapon sees them and reprojects them on the target. That means the aiming information you're getting is actually much, much more precise. And this is a very interesting, sorry, I said the completely wrong thing. I'm sorry, I'm nervous. Okay, controlling weapon ranges, sorry. I'll do it now, sorry. Er ist ein bisschen verwirrt heute. Bisschen nervös. Okay, sorry. Okay, controlling ranges. In the future, all the weapons will get much, much longer ranges. Size 1 weapons will fly to up to 5 or 6 kilometers before the despawn. The way how we do this, how we do this is we're adding spread. Because spread is for us is a very good indication on how to control the ranges. This is not a one-to-one relationship there, so don't worry, you won't get like spread with like 20 degrees offset or something like that. Don't worry, right? But if we compare the spread of the weapon with the target size, we know when the weapon is in range. We know when you actually are close enough so that the majority of your hits can hit, and we're telling you that via the aiming system now. So, Brent, let's go back to the demo. If you get a green pip and a green crosshair, it means you have a high chance of your weapons hitting the target. If Brent takes a little bit of a step back and waits until the pips and the crosshair turn red, this does not mean that the ship is out of range. You can still hit it, but you might waste bullets. This also has the benefit that, I'm not sure if you saw that before, but if you look at how many bullets are in the air, you're actually getting a lot of bullets, a lot more bullets, and it just looks a lot better. Okay, Brent, just kill these guys now. Bam! Ging ein bisschen zu schnell, oder? Oh well. Okay, so that was this one. Okay, a thing you might have seen is that Brent is loaded with size 3 guns on size 3 gimbals. That means we're removing the M-1 system. The reason for that is the original intention of like controlling the performance between joystick and mouse players just didn't work out, and the new aiming system is flexible enough to deal with these differences. So we're just removing it and keep going. So, next point, pip grouping. If you have different weapons with different projectile velocities, you will get different pips. Because merging the pips makes no sense for us anymore, because the weapons are going to have vastly different projectile speeds. So if Brent, for example, enables all the weapons now, you get separate pips. So let's talk a bit about pip optimizations here. And this is the thing I messed up before. Again, who is an Ares? If you aim at your target, you get a pip, right? Your Ares owners know that. You aim at the pip, you shoot, you miss.
And this is because the pip is not being shown where you need it. In the future, we're actually offsetting the pip where the weapon sees it and then reproject this onto the crosshair. Like that. And when you then hit, you hit. No, when you then shoot, you hit. And this is, of course, also communicated by the aiming system. So when the pips turn green and when the crosshair turns green, just shoot. Okay, so now to the actual best part. We cannot take down this hammerhead. It's too big for us. But we can cripple it. The weak points on the hammerhead are the turrets. The way we're going to do this in the future is with precision targeting mode. Brent? Enable precision targeting mode. There we go. Good. What this does, it does three things. You get this full zoom on the target. You get a lower RPM of your weapons, which increases or decreases the spreads for more precision. And you get the painting mechanic. Anywhere where you put your crosshair on that ship, it will tell the gimbal system where to aim at. So if Brent now attacks the turrets, your aiming system will automatically lead the shots. What the fuck? Bam! One turret down. Okay, so this hammerhead now understood that it's not good, it doesn't stand a chance right now, but this will be the way how you in the future will fight against sub-targets and so on. The good thing about this, it also works even without painting the target directly, so you can do very, very precise warning shots. And there's no aim assist that kind of like destroys your aiming processes. Okay, so the fight is now over. Sorry, I need to rush this a little bit because I messed up stuff before. And we're going to look at Pyro 3. Okay, Brent, switch to nav mode. And bring us down to that landing spot. Das war letztes Jahr und vorletztes Jahr. So Pyro 3 is also called Bloom. It's a very big planet with a nice atmosphere. And, oh, something wrong with the throttle. Oh well, something's wrong with the throttle. We'll try to go down as fast as possible though. I said gameplay demo might have bugs. Ja, die Türme, also Okay. die Waffe hat er, glaube ich, Okay. macht, glaube ich, Yeah, 100% steeper mehr angle, Schaden, that wie sie works. wahrscheinlich machen würde später. Okay, so the thrusters on your ship, they do like the vacuum of space. Well, we're talking spaceships here, right? And we have thruster efficiency curves on these thrusters. So at some point, especially the MEF thrusters, they will cease working because they don't like atmosphere. They will overheat very, very quickly. So there's the question, what happens when you go down to a planet and you want to rotate your ship with your thrusters off? Well, we'll see. Can you go to external view? Can you waggle your tail? Okay, jetzt machen die Dinger. Okay, back first person. Okay, so what you see here is the new aerodynamics model. Because obviously our left stick is somewhat damaged or so, we can't be as fast as we want. Actually, Brent, can you try W and S on the keyboard instead? Oh, it doesn't work. Oh. No, it doesn't. Yep. Okay. No, the stick is affecting us. Okay. Anyways, we're going to go down as fast as possible. So the new aerodynamic system is a complete replacement of the aerodynamic system that you currently have, and you need your control surfaces to actually turn the ship around. It simulates the airflow over your lift surfaces, and therefore, the slower you become, the less effective those control surfaces will be in order to turn your ship. So we can demonstrate this. So if Brent just sits here and yaws left and right, you will see he cannot go further than that. That is in line with what real airplanes also experience when they're trying to use the rudder to yaw left and right. So what Brent can do here is he can roll and he can pull to actually change his direction. Mach mal die Steuerungseinstellung endlich finden. Das kann natürlich sein, weil das ist aber richtig so. Okay, so just for this demo, we added a button. The button is called Thruster Disconnect.
Because at the moment in the PU, when you go through a planet, you're using the thrusters to rotate. We're not doing that anymore. So Brent, disconnect the thrusters, please, and put the ship into a purposeful stall. A stall happens when the airflow over a wing ceases, or over a lift surface ceases. And then at some point you will not have any authority anymore, and your ship will not turn and so on, and you will basically fall out of the sky. That is naturally a state that every plane wants to avoid naturally, right? And this is happening right here. Brent is not able to use the control surfaces right now because the ship is in a process of stalling. However, the airflow will pull the nose back into the wind, and once you have enough speed, he can actually, well, he gets authority back over these control surfaces. Sehr schön. That means for you as players, what you can actually do, you can do aerobraking, you can do pure gliding if you want to. You can even do like competitions like, I don't know, like drop ships out of orbit and then see how far they glide. This is all possible with a new system. So let's talk about the problem, how do you come to a stop now? To come to a stop with the new system, you need to purposefully put the ship into a stall. But don't worry, when we don't have the thrusters disconnected, IFCS will help you. So you're gonna bring down the speed more and more until you're reaching stall speed, which is about now. And then the thrusters will kick in and catch you. That means, however, you are now in a state that the thrusters don't like, right? So at the moment we have turned this up, but in the future you will not be able to hold this for long. So if Brent, for example, now from a hover, strafe is left, more left, more left, more left. The wind flow again pulls the ship over, and you go forward again. Good. Okay, so now Brent, now show us how to come to a hover, and do we have some water here? Oh yeah, there's our point, okay. Highway to... Muss man seine Nervosität überspielen, ne? Okay, so there's our landing point. Höllisch aufpassen beim Fliegen. Can become a little bit slower, I don't know, 100 meters per second. So we're trying to land somewhere here. Ey, jetzt musst du aufpassen. Scheiße. Whoa, look at this! Oh, das war kurz vom Ende. Yeah, that water is great, like, awesome. Okay, so now we're coming to a, so now Brent will try to land with a broken throttle. And yeah, he's aided a little bit here by the landing gear, so he has landing gear out, I think. Because that automatically enables precision mode at the moment, so that you're a little bit slower, but you can of course like turn this off as a player. And then you come smoothly down to a landing. The best way to land your ship is in decoupled, because you can just like very smoothly land on the surface. Wegen Überhitzung. And clunk. And now you're gonna power down the ship using the new interactions. Engines off first. Then we're in the relaxed pose again, as Ines showed before. Power off. And the canopy off. No, open, not off. Don't put the canopy off. And get out of the ship. And probably go for a swim or something. Wenn Sie jetzt Schwimmen zeigen, dann wäre ich überrascht. Okay, that was a bit of a buggy, bumpy ride, but thank you for taking the time with us. And we'll see you in the verse. Thank you. Noch immer. Ja, ich habe aber auch kurz gesehen. Thank you so much, Yogi.
Everybody, it's time for lunch. We'll be back around 2:45, so get yourself some food, get yourself some drinks, give yourself some snacks, stretch your legs, and then be back in Hall A when we come back, because from this point forward, you're not going to want to be anywhere else. We'll see you at 2:45, everybody. Take care. Mahlzeit. Ja, das mache ich nämlich auch. Ich habe jetzt... Muss auch noch was essen ein bisschen. Was habe ich verpasst? Alles. Wie lange hast du nicht zugeschaut? Ja, jetzt erst zum Schluss dieses Flugmodell habe ich gesehen. Ja, jetzt ist es gekommen. Was war vor? John Tracy hat 2 Sachen gezeigt, die waren cool. Ja, das eine mit der Hand, was sie gefixt haben, dass die nicht mehr klebt mit der Wäsche. Aha. Und das zweite war, dass der Gesichtseditor einfach ziemlich viel besser geworden ist. Auch die Haarmöglichkeiten und Gesichtsformen direkt kannst dran ziehen und größer, kleiner machen. Viel mehr Gesichter, wo man auswählen kann. Das war noch extra, ja. Man kann wirklich sein eigenes Face jetzt modellieren auf gut Deutsch, oder wie? Das sieht mir aus wie so ein Asia-RPG-Spiel. Da habe ich es auch schon gesehen bei solchen Spielen, ja. Wir haben das fast immer. Das gehört bei den guten Ton. Also diese 2 Dinge, oder was? Clip-Hand und Face. Und First-Person, Haufen Sachen und Interaction-Sachen hast verpasst. NPC-Verhalten. War ein großer Block. First-Person? Laufen? Hochhanteln überall? Leitern draufhüpfen und quasi schnell weiter. Dich seitlich auf der Leiter links und rechts raushängen. Aha, okay. Und Interaction-System. Das, was wir schon gesehen haben. Was interagieren wir wo? Dinge leuchten auf statt einem Cursor und dann kannst du sie dann entweder mit einer Maustaste direkt interagieren, mit Standard, mit dem Sternchen, das du ändern kannst, oder halt dann aus allen Optionen schöpfen. Und beim Looten ist es so, dass du halt dann ein viel cooleres Oben-Unten-System hast. Also oben das, wo du lootest, und unten dein eigenes Zeug. Und da kannst du dann auch sagen, alle Magazine oder sofort nachladen. Und dann war noch das Reloaden vom Rucksack, das braucht ein bisschen länger Zeit. Dafür holt er sich die Munition auch von hinten raus. Animiert oder was? Dazu. Bitte? Das ist animiert oder was? Das siehst du dann, dort wo du die Munition siehst, die Anzahl der Schüsse, siehst du dann ein Backpack-Symbol, wenn es dann so weit wäre, dass das nächste Magazin hinten ist. Ich glaube, er greift an. Es ist er greift auch nach hinten. Er greift nach hinten in den Rucksack rein. Und das dauert halt ein bisschen länger. Alles klar. Obwohl da die Animation nicht wirklich gesehen hat, wie er reingreift. Ja, aber das so First Person. Aber im Menü unten im Display quasi hat man es recht schön gesehen, weil dann so eine quasi, schaut zu, es dauert noch ein bisschen, bis das Nachladen fertig ist in der Richtung. Dann, was hast du noch verpasst? Die Dusters, also die neuen Fraktionen bei den Piraten, dass du die Tattoos und die Art und Weise, wie du Progress machst, dir verdienen musst oder so, oder je mehr Tattoos du hast, umso höheren Rang hast du da. Und du siehst es den NPCs auch an, welchen Rang sie haben, entsprechend. Ja, und du kannst für die erarbeiten nachher und dich selber da quasi hochleveln. Und je nachdem, welches Level du hast, hast du auch eine andere Rüstung oder so. Und je nachdem, was für... Also die Rüstung kannst anpassen, oder die NPCs, die höheres Level haben, haben eine höhere Rüstung. Und nachdem auch das Verhalten ändert sich von denen. Ja, und die Anzüge sind ein bisschen mehr unterschiedlich, und Radioaktivität kommt noch rein. Ja, das war sehr wichtig auch, ja. Also Radioaktivität war so ein Schild auf der linken Seite, und du siehst sofort, wenn du in also wenn du ausgesetzt bist dem. Und also dann tickt das runter. Ja, gute Nacht, Peng Shui. So, aber habt ihr noch ein Thema? Eins haben wir noch auslassen, das mit den Pouches. Also man kann kleine Taschen quasi auf allen Wäschegegenständen oder Rüstungen drauf montieren in beliebiger Menge. Das wirkte so. Und das sind halt so kleinere Taschen, wo dann Zeug drinnen ist. Aber Privatklamotten, also nicht nur die EVA-Sachen. Und der EVA-Hand so kurz gezeigt, der neue.
Abstoßen, entlanggleiten, aber das ist schon älter, schon öfter überarbeitet worden, habe ich das Gefühl. Und dass du am Boden besser dich bewegen kannst. Also prinzipiell die Waffe in der Hand halten, am Boden liegend, dich drehen, ohne dass es halt herumeiert. In einer Dreiviertelstunde Zamba. Also müsste um 3/4 sein, oder? Oder ungefähr. Also schön, wenn sie sowas ja machen, dann sollen sie mal die Löcher dann auch in den Karten dann auch nicht reinbacken lassen. Jetzt wieder quer durch den ganzen Stern fliegst oder in irgendeinem Felsen so fest reingepackt bist, dass du nicht mehr rauskommst, dass du wieder Alt F4 oder ins Menü gehen musst. Ja, das ist halt die Welt, die extra Problemchen in der Welt, die halt prozedural generiert wird. Das sind wirklich Probleme, ja. Bin mal gespannt, wie sie das angehen wollen. Also ihr könnt weiterreden, ich bin dann erstmal kurz AFK was essen, gemütlich. Kommt dann wieder so in 20 Minuten oder so. Ja, fix, lass dir schmecken. Jo, danke. Ja, Mahlzeit. Also wenn jemand fragt im Chat, wo ich bin, dann könnt ihr sagen, ich bin AFK essen. Jo, bis nachher, ciao. Also was ich jetzt vom Spielen her von 3.20 gemerkt habe, ist, dass die Steine halt massivst, sobald irgendwie ein Raumschiff aufschlägt am Boden, irgendein Wrackteil oder sonst was, du in der Nähe dich befindest oder um das Wrackteil dann rummarschierst, Löcher in der Karte in der Welt entstehen, wo du dich selber dann reinbackst oder sogar Löcher so weit, dass du durch die Erde dann auch backst. Das sind halt die Kollisionsabfragen mit den Das ist ja ein alter Hut eigentlich. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass Draven seit Jahren durch Planeten durchfällt bei beliebigsten Aktionen. Gerade bei Mining am Anfang war das extrem hart. Und das ist eigentlich besser geworden in letzter Zeit, hätte mir erzählt. Es sei bei weitem nicht mehr so schlimm, wie es einmal war. Also ich habe jetzt gesagt, wenn ein Raumschiff abstürzt und die Wrackteile am Boden liegen, hinterlässt es sozusagen Löcher in der Map. Ja. Genau, richtig. Und das kann man reproduzieren, wirklich so richtig? Also es ist mir jetzt öfter schon so vorgekommen, reproduzieren, probieren wir es. Okay. Ja, das ist dann nochmal eine neue Dimension. Es geht so weit, dass dann Wrackteile in Stationen drin landen. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Weil die Leute schnell mit hoher Geschwindigkeit auf das Glas oder auf irgendeinen Punkt von der Station, wo sie dann durchklippen, einfach darauf zugeflogen sind. Das Schiff explodiert zwar, aber die Wrackteile klippen in die Station hinein und du hast dann Waffen, Wrackteile eben in der Station auf einmal rumliegen. Jupp. Also nicht nur Stationen, sondern auch der Boden. Da bin ich mal gespannt, wie sie das lösen. Das sind ja Kollisionsabfragen, die dann irgendwo beißen mit der Datenbank, dass sie sagen, das Wrackteil muss da und da liegen. Nordisch meint, er sieht mehr das Problem, eben, dass wir das Spiel mal mehr rundschleifen Richtung Mainstream dann übrig bleibt. Ja, die Richtung jetzt gerade, das geht auch Richtung Konsolenspiel, kommt mir vor. Hat der dieser Precision Mode oder was den er am Schluss da gezeigt hat. Ich benutze den ja jetzt schon, nur ich benutze den manuell, weil ich zoome manuell rein und schieße manuell die Schiffsteile runter. Nur das ist dann, also mir kommt es auch ein bisschen wie Easy Mode vor. Ey, komm, ich bin mega Fan jetzt von dem gewesen, was ich gesehen habe. Ja, aber jeder kann das dann machen. Gut gefallen, wirklich. Ich kann das jetzt schon machen, in Live. Ja, soll ja jeder vernünftig Leibwand spielen können und nicht nur irgendwelche, wo du dann 5 Sachen gleichzeitig machst. Und dann ist es so. Ja, das ist halt das Problem, dass es mehr wird. Wenn alles jeder machen kann. Nein, es ist noch nicht immer alles. Also es kommt immer noch mehr Gameplay dazu, als das, was jetzt Ja, alles das ist immer noch. Geh davon aus, das bleibt nicht so. Es wird immer einen Skill Gap geben, wirklich. Trust me. Glaube ich nicht. Wenn ich so weitermache, dann nicht. Oh ja.
unterirdisch. Ja, mei. Also wir haben jetzt noch kein drittes System gesehen. Das kommt jetzt erst, oder? Vielleicht. Was? Vielleicht oder gleich? Das System haben wir noch nicht gesehen, ne. Also das, was er uns versprochen hat, das kommt erst zum Schluss wahrscheinlich, oder? Schätze ich auch mal. Und dann auch die Freischaltung, ihr dürft jetzt alle rein. Ja! Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Vielleicht kommt da noch ein Schiff, ne? Das denke ich eher. Kurz was kaufen. Kaufen großes. Limited. Also das mit der Auswahl von den Sachen fand ich jetzt nicht so toll. Vorrichtung da. Also gestern war schon sehr geil, das was ich da alles gesehen habe. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, das neue Flugmodell, wir haben es uns alle gewünscht, dass da was passiert. Um dieses Lanzenkämpfen sozusagen zu brechen, genau. Ja. Ist ja auch so jetzt auch der Fall. Man hat es jetzt noch ein Ganz bisschen gebrochen ist es nicht. Es geht immer noch. Du kannst es nie ganz. Das ist einfach, das haben sie bei den NPCs gezeigt, das ist einfach ein Game-Style. Du kannst es nur von dem Speed her minimieren, dass der nicht mehr so hoch ist. Dass nicht zwei die ganze Zeit mit 1000 Meter pro Sekunde auf sich zufliegen, wo du dich dann für einen Bruchteil einer Sekunde oder so siehst und dann kannst du kurz feuern aufeinander und dann ist schon wieder vorbei. Es ist ja auch im wirklichen Luftkampf so, diese Lanzenduelle ist ja nach wie vor aufeinander zu fliegen etc. In einer normalen Air Force oder Luftwaffe, ist ja egal wo, das ist ja ganz normal. Da gibt es halt mehrere verschiedene Rollmöglichkeiten oder Ausbrechmöglichkeiten oder sein eigenes Schiff durch die Geschwindigkeit so gut zu kennen, wie es reagiert, wenn ich einen Stachel reinhau. Das ist ja mittlerweile jetzt da gegeben, ne? Wird für Schrift, Trägheit, Gewicht. Was mir gefällt, ist, dass die Waffenreichweiten, dass sie das, also hätte er fast vergessen sagen, weil er es übersprungen hat, aber dass sie die, also kleinen Waffen auch erhöhen wieder. Dass du zwar voll weit schießen kannst. Aber ob du triffst, ist eine andere Frage. Ja. Das finde ich besser. Wenn du das mit dem Spray gut kontrollieren kannst, also wenn du, da ist dann wieder Skillsache, dann kannst du schon weit schießen. Dann wird wieder interessant, wahrscheinlich Einzelschuss zu machen, anstatt Dauerfeuer. Und Dauerfeuer, gib ihm. Weil dann Sprays, ne? Genauso wie im normalen Shooter. Ja, cool. Genauso wie dieser Zoom-Modus, also Einzelfeuer und lange Distanz. Ja. Also diese mittleren Distanzfight. Das ist komplett neu so in der Form. Ja. Das ist wirklich was Geiles und ich fand das lange nicht so brauchbar. Bis 5000 Meter halt circa. Du hast jetzt aber bei dem ein Problem. Du feuerst da zwar ziemlich schön präzise hin, aber du weißt nicht mehr, was mit deinem Schiff passiert. Das Zoom hast du doch vorher schon gehabt. Ja. Du hast doch jetzt auch dieses Zoom und im Zoom kämpfen. Aber das, was sie jetzt gerade gemacht haben, das würde ich eher einem Co-Piloten zuschieben, anstatt dem Piloten. Weil der Pilot, der sieht ja gar nicht mehr, was er macht. In dem Moment kannst du sonst wo reinfliegen. Ja, aber das ist gewollt. Also das ist im Endeffekt eigentlich ein Ding. Dafür kannst du besser eine Super 100 nehmen. Du hast noch vom UI hast du noch ein paar Sachen drin gehabt, was ich gesehen habe. Ja, aber nicht wirklich brauchbar, ne? Also Ja, ich denke mal, das wird so, ja, ich denke mal, so lange wird das nicht bleiben. Benutzen. Du sollst mit dem nicht lang rumfliegen. Also du sollst das Ding nur kurz benutzen. Ich glaube, dafür ist es, das ist diese Limitierung. Weil sonst wäre es zu mächtig. Wenn du da zu viele Infos hättest oder jetzt das halt länger nutzen könntest. Also das Ding ist so ein bisschen, wo ich mir so denke, das wird wahrscheinlich so nicht lange leben. Was halt gefährlich ist mit den langen Waffenreichweiten ist, dass du
Dann müssen sie das mit den Army-Seasons noch wieder ändern. Ja, wieder ändern. Oder sie machen es richtig. Dass du die Waffen überhaupt in der Army-Season schalten musst, wenn du reinfliegst. Wenn du reinfliegst, musst du sie selber abschalten. Das wäre Ja, und wenn du sie anschaltest, dann kriegst du eine kurze Warnung, kriegst ein paar Sekunden Zeit und wenn du sie nicht ausgeschalten hast, ballern die alle auf dich. Das wäre eigentlich am sinnvollsten. Das wäre, ja. Und du kannst in dem Charakter-Editor, weil ich es gerade beim Knebel nochmal sehe, da geht es nochmal durch, du kannst frei deine Merkmale vergrößern, verkleinern und von rum manipulieren. Das ist auch neu. Was du unten den Regler gehabt hast, hast jetzt mit einer Anime. Also ja, cool. Sehe ich auch gerade. Hab gerade umgeschalten. Ja, ich sage, kannst du dein Face selber so machen, wie du selber aussiehst. Ja, also viel näher dran als vorher. Viel mehr Frisuren, was wir reingebracht haben. Frisuren kannst du also von der Färbung viel krasser verändern wie vorher. Viel mehr Rumspielereien beim Gesicht und viel mehr Details. Ja, und dann das Schwitzen und Weinen und Bluten aus den Augen, Ohren, Mund. Das wird ja alles der Wahnsinn, ja. Ja, und durch das Schwitzen, weißt du, wirst dreckig. Und je nachdem, in welcher Umgebung du dich bewegst, und dann musst du dich duschen, weil sonst fangst du stinken an und die Leute machen komische Kommentare zu dir. Ja, da haben wir ja das, was wir schon immer geredet haben davon, gell? Aber was ich jetzt Oder du bist krank. was ich das letzte Mal getrieben habe, Schiff war im Arsch, in der Luft, Fightkampf über Ghost Hollow, ausgestiegen, dann einfach ausgestiegen ohne Fallschirm, fallen lassen. Im Flug habe ich mir Medipin schon in die Hand genommen und genau wo der Aufprall dann war, dann reingerammt. Das hat funktioniert, oder? Ja. Und ich habe überlebt. Ja. Ich hatte aber eine Einzelfraktur und konnte nicht mehr aufstehen. Somit bin ich dann bei 2,8 Kilometer von Ghost Hollow umeinander gerobbt. Und keine Sau ist gekommen. Ja. Hast du nicht eine von den Cutlassen geklaut, die da landen? Ab und zu mal? Geklaut nicht, aber gestürmt und gesäubert. Das habe ich gemacht. Aber reinguckt und weggeflogen bin ich jetzt noch nicht. Aber die sind schon böse, gell? Wenn du da mal so 2 Stunden, 3 Stunden einfach nur die Dinger machst, die Kohle absanzt und keine Sau kommt, dann hast du oben Punkt 1 eine fette Polizei stehen mit 9, 10 Schiffen. Ja, habe ich auch schon letztens gemerkt. Bin ich hingeflogen, habe gedacht, wo kommen denn die ganzen Cutlass her? Ja. 7 Stück da auf einen Haufen. Unten kein Schiff, weil sie es schon weggeschossen haben. EVA, das hast du da verpasst. Du fliegst jetzt geradeaus quasi in der stehenden Position nach oben, also nach vorne. Also nicht mehr stehend, sondern liegen quasi. Hä? Ja, wie Superman. Wenn du EVA fliegst und fliegst vorwärts, dann ist dein Körper hat ein flaches, ein kleines Profil. Weil deine Beine sind hinter dir und nicht unter dir. Magnetschuhe? Ja, und Magnethände und du kannst dich abstoßen von den Oberflächen. Also Magnetschuhe sind drin jetzt und Magnethände auch, oder was? Magnetschuhe kann mir jetzt noch nicht sagen, aber ich denke schon. Magnetschuhe haben sie jetzt so als Feature nicht genau gesagt, kommt mir vor. Aber du kannst dich eben von den Oberflächen, fängt er sich ab und dann geht er auf an dem Ding.
Es würde wirklich mal dieses Problem lösen, wenn du im IWA bist, wieder irgendwie an der Rampe ein Schiff reinzukommen, ohne dass sie auf die Fresse haut oder du stirbst. Das haben sie gezeigt und das geht besser, ja. Okay. Ein neuer Waffentyp mit diesem Beam-Strahl im FPS-Modus. Ja, ein neuer Waffentyp ist es eine neue Waffe, die Volt. Von der haben wir schon die Sniper. Und davon kommt so eine Assault Rifle halt rein. Mhm. Und die überhitzt, also die Waffe schießt so kleine, zuerst ist das Stromprojektile oder irgend sowas. Und je länger du schießt, umso mehr wird es zu einem Beam. Und dann überhitzt die Waffe und dann muss sie abkühlen. Mhm. Sliden. Grad. Das kann man nicht oft machen, weil es verbraucht viel Stamina. Der Puls geht dann eben rauf und das Ganze und dann kurz erholen. Wird ihr während dem Sliden in den Fuß Hm. Was ist? Irgendwer hat irgendwas gepostet. Breaking News? Serious schedules. Rally the troops.
Yeah, unveiling and shockwaves through the verse. What? Ganz zum Schluss und coole Announcement von Chris Roberts. Meinst du, er verrät uns, dass Ende des Jahres das Spiel rauskommt? Trotz all dem, was wir dann gesehen haben, was in Jahren... Rechne noch mal 10 Jahre drauf. Jetzt musst du wieder Hoffnung schüren, es ist so schlimm, echt. Hoffnung schüren. Tradition. Ja, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, du hast recht. Es kommt dieses Jahr definitiv raus. Wir unterstützen deine Gedanken. Dieses Jahr. Squadron 42. Mit Pitchwork wird's einberufen. Die Wiederauferstehung aus Horizon wird Pot Ulisar hinauf in den Himmel fahren. Naja, oder der einzige Grund, dass sie uns die ganze Tech jetzt gezeigt haben, ist halt, dass halt nächste Woche geht's halt schon los. Eigentlich, nachdem Chris Robertson sagt, Go, ist also ein roter Knopf, da drückt er dann drauf, sagt, jetzt könnt ihr Squadron 42 spielen. So, Nee, dann explodiert alles. Aber ich habe mit der weisen Voraussicht, ich habe euch gewarnt. Mit Abstürzen, mit 30 Ks. Ja, Citizen. Habt ihr mal live, das funktioniert. Und ich muss sagen, es läuft sehr stabil, das 21er. Bis jetzt noch keinen einzigen gehabt und ich habe echt heute lang gespielt und gestern auch. Aber du siehst dann schon, wenn der Server halt dann stirbt und dann bloß nur 3 FPS hat oder 2, dann weißt du eh schon, Oh, da langsam wechseln musst. Was hat Röders gesagt? Was hat Röders gesagt? Nordisch Mittel, sowas kann nur von Röders kommen. Ich habe ein bisschen mitgehört, aber das jetzt nicht mitgekriegt. Was meinst du? Was hast du gesagt? Chris Roberts kommt auf die Bühne, da ist so ein roter, riesiger Knopf und da muss er sich mit dem ganzen Körper drauflehnen, damit er den drücken kann, so groß ist er. Und dann geht Squadron 42 los und wir können es einfach runterladen und spielen. Ach so. Und deswegen haben sie so einen von Sonntag auf Montag in der Nacht gemacht, damit die Bandbreite auch, damit wir es alle schnell laden können halt. Also. Das ist die Überraschung, weil wenn du es vorher hättest laden können, dann wäre die Überraschung halt nicht so groß, wenn der kommt. So. Schön, dass du noch so schön träumen kannst. Wir sind halt ein bisschen abgedriftet von das Spiel kommt dieses Jahr heraus noch bis hin zu, was wird Chris Robert sagen, wenn er am Schluss noch was sagen darf. Das sagt da jeder, der jetzt dieses, wie heißt Zeug gekauft hat für die, wie heißt das Zeug nochmal, dieses Paket? Goodie Pack? Das Goodie Pack, ja. Jeder, der jetzt wird das Goodie Pack auf den Shop genommen, sagt er, und jeder, der das bis jetzt gekauft hat, der darf jetzt gleich Squadron 42 spielen. Weißt du? Da habe ich ja Glück. Nee, wir haben noch eine Stunde Zeit zu kaufen. Also ganz ehrlich, die wissen schon, wie Marketing funktioniert. Also bitte kein Blödsinn reden. Abwarten. Ganz ehrlich, mit Absicht nicht. Was? Nein, wir sind keine Marketingagentur, wir machen das einfach sag's, so. wenn sie es machen würden, mit Absicht, aber wirklich mit Absicht würde ich es nicht kaufen. Du hast Squadron 42 schon gekauft. Es ging jetzt wirklich hier nur darum, dass du vielleicht noch einen Tag Vorsprung hast zum Downloaden. Soll ich da nochmal Geld dafür ausgeben? Ja, Ich warte schon, wenn's einmal ich warte geht, geht's 10 zweimal. Jahre schon. Kurze Frage, kennst du die 0, 1 oder N-Regel? Ja, wir können auch mit Kommazahlen anfangen.
Naja, schau, du machst Sachen gar nicht. Du machst sie entweder einmal und dann nie wieder, oder du machst sie eigentlich unendlich oft. Ja, Und dann du hast bist du sicher dumm. schon zweimal was zahlt dort, oder? Ja, ich bin ja dumm. Ja, deswegen hast du das Potenzial, unendlich oft noch einmal was zu kaufen. Dumm zu sein, ja. Und jedes Mal wieder zu sagen, ey, bist du dumm. Bist du deppert. Der Wahnsinn, jetzt hast du schon wieder die F8 gekauft. Warum kaufst du sowas? Das gibt's ja nicht. Vor allem so oft? Kannst du nur einmal fliegen. Ja, ich habe 25 Goldtickets, verstehst? Die muss ich ja alle unter das Volk bringen. Ja. Gar nicht so einfach. Ja, einmal habe ich sie gekauft. Das Chris Rodderplatz hat auf X gepostet. Und du weißt es selber schon mit dem Versprechen, ihr kriegt die F8, wenn Squadron 42 fertig spielt. Yep, und jetzt haben wir es gekauft. Die haben zugehört, auf der RSI-Seite haben sie oben das More Info Citizencon gepostet. Habe ja halt gesagt vorher, glaube ich im Stream am Anfang, warum sie das nicht gemacht haben. Was denn? Auf der RSI-Seite oben so ein Balken rein, dass die City on live ist und dass du mit More Info dorthin kommst direkt. Ach so. Irgendwer hat zugehört beim Streamcheck. Ohne. Ja, ich brauche jetzt noch 2 Masken, dann habe ich alle Masken gefunden im Game. Gibt's die wieder? Ja, die gibt's Ja, wieder. die gibt's Aber die gibt's seit noch heute länger. wieder. Gibt's noch länger. Gibt's noch länger? Bis zum 19. Nov, oder? Ein Monat lang haben sie gesagt, sobald es gestartet wird. Ab jetzt 1 Monat. Also lohnt sich jetzt doch noch weiter zu suchen, die Dinger. Jupp. Weil bis eben, bei mir tat's noch eine ganze Zeit lang, ich noch nicht. Ich habe heute den ersten braunen Messerstecher gefunden. Jetzt suche ich noch den schwarzen und den Wandulhelm. Und den Wandulhelm gibt es wahrscheinlich wieder erst die letzten 5 Tage vor Schluss. Ja, die habe ich ja eigentlich schon. Die 3. Ich dachte, die anderen es noch gibt. Die Grinsekatzen? Genau. Musst ja, glaube ich, alle 9 finden irgendwie. 6. 6? Ich habe 3 Grinsekatzen gefunden. Was habt ihr gesucht? Was für Grinsekatzen? 6 sind's und dann kriegst du die 2 Messerstecher, also die braune, die schwarze und die Wandul. Dann bist du insgesamt bei 8. Und obendrauf, die 9. ist dann dieser komische neue Helm da, weißt du, dieser ja, der da oben da so schraffiert ist, den du jetzt nicht kaufen kannst. Dieser Zombie-Helm da. Den gibt's dann on top oben drauf, wenn du alle 8 Helme gefunden hast. In Game. Was? Und ein schönes Emblem dann für fürs Forum. Ja, fürs Forum, genau. Na, das ist sowieso nichts für mich. Da kannst du dann wieder küren. Bringt einem ja nicht viel. Naja, haben oder nicht haben. Welche, die legen es richtig drauf an, ne? Ach ja, gut. Mal gucken, was die GameStar und die anderen Hefte sagen zu der Citizencon. Für mich, vor allem für gestern. Oder kam da sogar schon was raus von denen? Wer was? Die großen Zeitschriften. Die werden recht bald dann reagieren, vermute ich mal. Das wird schon wieder ein... Da wurde wieder gesagt, dass nichts davon kommen wird. Ja, die werden unmöglich wäre, was da gemacht 10 wird. Jahre braucht, bis sie das halt ins Spiel reinkriegen. Vielleicht haben sie recht damit oder auch nicht. Ich meine... Mir ist das schon immer in meinem Leben egal gewesen, was andere sagen. Mhm. Schon immer.
Und wenn solche Blätter irgendwas schreiben, was nicht der Wahrheit entspricht und negativ, kann das auch positiv gegenüber dem Spiel trotzdem sein. Mhm. Also von dem her ist mir das relativ wumpe. GameStar schreibt, Starcitizen, alle Highlights der Citizencon, also von dem ersten Teil hat es. Ihre Technik und großer Meilenstein für Squadron 42. Der erste Tag der Citizencon liegt hinter uns, brachte eine Schiffsladung an künftigen Verbesserungen und Neuigkeiten. Hier die wichtigen. Passive taken out. Ja, genau. Ja, das hört sich aber gut an. Ja, also das ist vom ersten paar Dingen ziemlich positiv mal. Mal schauen. Was hat der Hesi geschrieben? PCGH Techniker und der User schwanken zwischen absolut umwerfend und Kritik an der Wartezeit. Was für eine Wartezeit? Wenn die lange warten müssen davor, oder was? Mehr Wartezeit, das sind die noch nie gespielt haben und die sagen, die spielen das Spiel, wenn es released ist. Also wenn das Spiel rauskommt, Mensch. Ja. Wow. Das sind aber auch die nicht verstehen, dass ein Spiel auch nicht mal eben in 3 Jahren entwickelt ist. Die jedes Jahr ein neues Kurzspiel spielen. Genau. Ja, die anderen, wie Battlefield, Call of Duty und so, die sind halt alle aufgebaut auf dem letzten und ist nur... Das ist eigentlich immer nur Wiederverwertung von Assets und Code. Ja, vor allem arbeiten immer 2 Teams dran. Die eine an der einen, die anderen dann wieder das nächste. Wenn das erste released wird, ist das andere schon längst in Arbeit. Schon vorher in der Arbeit, ja. Ja, das hat EA doch schon mal irgendwo aufgelistet gehabt. Wie viel weit im Voraus sie das Zeug rausschmeißen. Und es basiert meistens auf der Technik, die vorher schon existiert, nur halt ein bisschen aufgebohrt. Oft. Wenn überhaupt. Ob das Far Cry ist oder ob das Assassin's Creed ist oder Battlefield. Gut, da haben sie wieder was gemacht, aber... Da haben sie was versucht zu machen. Ja, das ist ja kläglich gescheitert. Aber Starfield hat ja wie lange war Starfield? 25 Jahre haben sie das in der Schublade liegen gehabt. Wie viel? 25 Jahre lag das in der Schublade. Effektive Entwicklung, was meinst du? Die Idee. Die effektive Entwicklung, das weiß keiner, die rücken damit mit der Sprache gar nicht raus. Dürfte wahrscheinlich auch fast 10 Jahre gewesen sein oder so. Das ist die Fallout-Engine ein bisschen aufgebohrt, also schätze ich mal direkt nach Fallout rausgebracht. Wann kam also Fallout hier angefangen. Boah, auch schon 5 oder 6 Jahre her. Wasteland, also das letzte Fallout, das letzte große Update, da haben sie eine Engine auch umeinander gebohrt, also das ist, glaube ich, jetzt 18 gewesen. Da passt ja ungefähr 5 Jahre mindestens. Da habe ich es auch gespielt. Fand das relativ cool. Beginn der Entwicklung nach Fallout 4 und wann kam das raus? Ja, das merkt oder sieht man. Weil es dieselben komischen Fehler hat wie Fallout. Ja, wie viel hat es jetzt eingebracht, dieses Starfield? Anscheinend mehr als genug. Weiß keiner, oder was ist noch nicht veröffentlicht? Warte mal. Weiß ich, Quartalsberichte? 2015 veröffentlicht. Also okay. Sehr gut. Da muss man ja sehen, dass das ja auch ein Singleplayer ist, ne? Ein reiner Singleplayer. Und da sind 4, 5, 6 Jahre eigentlich schon normal. Wenn sie dann da angefangen haben, dann mussten sie auch erstmal alles herumdoktern, herumprobieren. Die Engine haben sie ja auch angepasst. Einige Sachen funktionierten ja gar nicht von der Engine. Ja, Hesi scheint kein Freund von Starfield zu sein. Ich habe es selber gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, je weiter du kommst, umso mehr spielst du von Ladescreen zu Ladescreen. Und das nervt richtig mit der Zeit. Okay. Am Anfang war das ganz witzig. Also die Hauptquest durchzuspielen war ganz witzig, aber dann hat es mich genervt irgendwie, dass ich nur von Ladescreens zu Ladescreen kam. Du hast noch mit dem alten PC gemacht, oder?
Nö, mit dem neuen jetzt. Ah. Die Ladezeiten sind ja trotzdem da, auch wenn die bloß ein paar Sekunden dauern. Ja, der Spielfluss wird halt unterbrochen. Das ist das, was halt in Starcitizen nicht passiert. Ja, gerade bei Wiki. Also okay, ich habe Hesi falsche Worte im Mund gelegt. Er mag Starfield, aber klar, das ist kein Starcitizen, ja. Das stimmt. Das war so bei mir der erste Effekt, so, weißt du? Juhu, mein Schiff, Raumschiff da, ich flieg los. Erste Ladescreen, ich dachte so, oh fuck, was ist das denn? Dann bin ich so zum nächsten Planeten, denke so, ich bin ziemlich weit weg. Ins Schiff einsteigen, weiterfliegen geht nicht. Dreck. Da hat man das gemerkt, was man für Freiheiten eigentlich in Star Citizen hat. Aber auch die Probleme, was natürlich das Gameplay bietet, weil irgendwie sie müssen jetzt sich Sachen einfallen lassen, dass die Leute nicht direkt da landen, wo man, wenn sie FPS-Gameplay haben wollen, dass sie nicht gleich daneben landen und die Leute wegballern. Das ist ja jetzt gerade bei den Außenposten da so, wenn da die Figuren, die ballert man im Moment gerade nur mit dem Schiff weg. Meistens. Bestimmte Sachen geht, ja. Weil halt noch nichts da ist, um Schiffe abzuwehren. Das fehlt halt noch. Aber die NPCs nicht wirklich. Und die NPCs meistens nur dumm in der Ecke stehen. NPCs nicht in Deckung gehen oder in die Fracks dann rein und warten dann drinnen, wenn die anderen dran rauskommen. Also Reaktion ist halt keine da. Auch Oder wie sie es gezeigt haben. Rufen, dass Obwohl, NPCs in Horizon schießen auf Schiffe. Okay. Allerdings das Problem ist halt, wenn die mit der P4 auf die schießen oder mit Custodian, da im Schild interessiert das relativ wenig. Ja, die müssten dann Dingwaffen haben, halt. müssten eine Railgun haben. Railgun haben mindestens. Oder den Raketenwerfer. Oder einen Raketenwerfer. Oder ein richtiger A-Geschütze irgendwo hinstellen, die genutzt werden. Oh. Hast du da Erfahrung? Ich habe zuletzt, wo ich gespielt habe, hat einer ich war, wo war ich denn? Auf jeden Fall irgendwo, wo halt ein bisschen was abgeht. Ich weiß nicht, ob ich bei Ghost Holler war oder so, weiß gar nicht mehr. Jumptown wahrscheinlich. Nee, Ghost Holler, glaube ich. Und da war irgendwo eine Ballista gestanden, aber ich habe die nicht gefunden. Also ich habe sie versucht zu suchen, dann hat mich ein anderer hochgelockt und die hat mich dann abschießen können. Aber Ballistas kannst du nur, also Bodenfahrzeuge grundsätzlich sind erst bei 1 oder 1,5 Kilometer zu sehen. Vorher nicht. Okay, und Reichweite hat ja das Ding fast 10 oder so. Genauso, ja. Das ist eine höhere Reichweite, als die meisten Jäger haben. Und die Raketen sind halt übelst mit Size 5, ne? Ne, das heißt 9 sogar, oder? 9 nicht. Ne, 5 ist glaube ich das Maximum. Ne, 7. Oder 7, stimmt. 7 war das. Also, Ja, ich öffentliche wusste- Zahlen. Also, öffentliche Zahlen für Starfield gibt es noch nicht, weil der Jahresabschluss noch nicht fertig ist. Habe ich schon gedacht. Ja. Aber gestern also heute interessante Sachen dabei, aber gestern hat es mich auf jeden Fall noch mehr gehypt. Jetzt mal gucken, was jetzt noch kommt. Ja, gestern. Was? Gestern war das Star-Map und das UI-Ding, das war schon heftig und am Anfang die ganzen Grafiksachen. Und Ja. Das mit dem Wasser hat mich eigentlich am meisten gefallen, wenn man so da im Tiefflug drüber herjagt. immer Reddit aufgemacht. Und das Versprechen, dass wir noch ein zweites System bekommen. Was für ein zweites System? Also du meinst jetzt Pyro oder was meinst du mit zweites System? Habe ich das jetzt falsch verstanden oder? Was meinst du mit zweites System? Ja, nicht nur Pyro, sondern ein zweites System eventuell noch mit reinkommt. Ja, da wollten Zum sie nicht Testen. so rausrücken. Das hatten sie ja verschoben Da hat auf er heute. Aber da hat er doch irgendwas gesagt dazu. Ja, es kommt ja das neue Ding, wo du dann auswählen kannst im Launcher, was du startest. Das neue ab dem Ja. 30. glaube ich. 31. Dass du Pyro spielen kannst. Ich bin gespannt. Nexus, Exploit Wer oder dafür Nexus. alles qualifiziert ist, das dann zu nutzen. Ja, Exploit, das wäre schon schön, wenn noch ein Satz reinkommt. Aber ich kann es abwarten. Jetzt habe ich schon so lange gewartet drauf. Nur einen Zugang kriegen ist keine Kohle von mir, das weiß ich. Einfach abwarten, was sie machen. Und ob sie überhaupt irgendwas machen.
Wie sie das sich ausgedacht haben, die Auswahl. Welche Auswahl? Achso, von dem Verse oder was? Ja, weil die wollen die ja aus den Evo-Gruppen auswählen und von Sias und hast du nicht gesehen. Evo haben sie jetzt, glaube ich, gar nicht erwähnt, oder? Doch, stand auch irgendwo da drin. Nee. Die meisten Tester, glaube ich, ne? Ja, aber Evo Aber haben nicht sie Evo gar nicht nix. erwähnt. Oder Nein, gar- sondern nee? eher die, Ja, die meisten Spielstunden und die meisten Bug-Reports und Dinge. genau. Und haben das kann sein, wenn einer im Evo drin ist und nie was gemacht hat oder so. Dann hat er dass der- Pech. Dann hat er Pech gehabt, ja. Aber wie sie es beschrieben haben, ist es eigentlich so eine Art Evo, was sie da Ja. machen, öffentlich. Es ist eigentlich ein öffentliches Evo, ja. Eigentlich finde ich es richtig. Ich glaube, das Ich glaube, das Geheimnistuerei ist der bessere Weg jetzt, bei den sie Evo. jetzt eingehen. Hm? Das ist, glaube ich, jetzt der etwas bessere Weg, den sie jetzt einschlagen. Generell auch, jetzt haben sie zumindest einen Plan schon mal reingeschmissen, was sie mit den Schiffen machen wollen. Wie das weitergehen soll, die Entwicklung. Was meinst du mit den Schiffen? Die haben jetzt festgelegt, ja, dass sie jetzt nächstes Jahr RSI machen, komplett. Große Schiffe. Und dann mit dem nächsten Schiffshersteller anfangen. Also, Bedeutet also, ich glaube mal, neuere Schiffsmodelle in größeren Arten kriegt man erstmal nicht zu sehen. Die werden jetzt erstmal gucken, dass sie das fertig kriegen, was da steht. Also auf dem Plan steht. Allzu viele Konzepte, die nicht erkannt sind oder die nicht da sind, sind ja auch gar nicht mehr da in der Liste. Ja, mal gucken. Nee, genug. Eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ist gar nicht gut, wenn sie zu viele Schiffe reinbringen. Also, Ganz ehrlich, wir haben zu wenig. wir haben zu viel. Ja, wir haben zu wenig, allerdings das Problem ist, die Art und wir haben genügend Schiffe für Spieler, aber wir haben nicht genügend Schiffe, um das Universum als lebendes Objekt darstellen zu können. Ja gut, wenn die NPCs rumfliegen würden mit Der HLC NPCs oder so, das zum wäre Beispiel auch auf dem Planeten müsstest du viel mehr verschiedene Schiffe haben und vor allen Dingen nicht so eine Schiffe, die wir hier Fahrzeuge, benutzen. glaube ich, eher. Das alles fehlt zum Beispiel. Ja gut, aber für die Entwicklung ist es zu viel, weil die müssen ja, wenn sie die neuen Systeme reinbauen, viel zu viele Schiffe auf den neuesten Stand bringen. Deswegen. Nee, die brauchen Tools, die das dann automatisieren. Genau, die das automatisieren. Vor allen Dingen, diese Schiffe, die von NPCs genutzt werden, die braucht kein Spieler fliegen in dem Moment erstmal. Das kann man nach und nach machen. So wie es mit der F8 jetzt gemacht hat, eine Zeit lang. Die ja auch relativ im Arsch war. Wir machen schon viel Sachen Richtung Machine Learning, Research and Development. Und ich glaube, das ist der Next Step, dass du dann einfach der AI nur sagst, bring mal die Schiffe auf den und den Stand. Oder so, wenn das jetzt nur ein paar Features sind, die da fehlen oder so, nachher. Ja, Problem ist halt, wenn sie am Design ein bisschen was ändern müssen, dass die Komponenten reinpassen. Das wird der KI nicht hinkriegen, glaube ich, gescheit. Doch, glaube ich schon. Wenn sie das voll modular machen, dann doch, ja. Also, Jack, ich glaube, die ganzen KI-Sachen, das darfst du nicht unterschätzen. Das wird so mächtig sein, du brauchst halt immer noch an der das benutzt am Ende. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, du machst einen Prototypen von etwas und dann sagst du der AI, ich habe jetzt so und so viele Schiffe, das sind meine ganzen Daten, die gibst ihr und das ist dein Schablone quasi und macht das auf alle Schiffe jetzt anwenden. Geht. Matthias, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon, dass sie Programme schreiben werden, die genau diese Arbeit erledigen. Aber ich habe das Gefühl, das wird nicht AI sein, sondern es wird dann wirklich robuste Generierungstools und Prozentuale Werkzeuge sein. Berechnungen. Ja, also ja, prozedural, aber nicht. Ja, das ist zu komplex, glaube ich. Also bis jetzt haben sie das geschafft, wie lang teilweise Schiffe die alte Technik noch drin haben. Also bis jetzt sind sie doch definitiv nicht drin. Sowas in der Art. Also das per KI berechnen kann. Also ich glaube, das ist eher Zukunftsmusik. Also momentan, wenn ich mal so schnell auf die Schnelle durchgerechnet habe, 7 Schiffe sind noch nicht, oder Vehikel sind noch nicht preisgegeben worden. Ja, bis zum Jahresende sind es, glaube ich, 7 oder was haben sie noch. So zumindest jetzt momentan von uns einsehbar. Das sind 7 Schiffe. Wie kommst du, wo liest du das ab? Auf der. Das kannst du nachgucken.
Ja. Auf dem Progress-Tracker. Progress-Tracker, okay. Persistent für. Ach, gar nicht. Das deckt sich aber mit dem, was sie im Stream gezeigt hat. Ja, weil da kannst du nach Teams gehen und da hast du das EU-Team und das US-Team oder UK-Team. Keine Ahnung. Vehicle Content, EU und US. Da kannst du nachgucken, da kannst du zusammenrechnen, wie viel Unannounced da gerade drin sind. Die beiden Teams haben ja eigentlich immer mit den Fahrzeugen zu tun. Kann höchstens sein, dass sie mal ein Doppelt drin haben, weil sie beide gleichzeitig dran arbeiten. Deswegen konnte man ja auch mal kurzzeitig sehen, dass eine Odysseus da drin war. Odyssee. Hätte ja auch so seine Namen drin gehabt. Und High Dark wie bis. Da stand eine Zeit lang drin, ganz normal. Dann verschwand der und dafür tauchte dann auf einmal plötzlich wieder die Polaris auf. Hey Chris? Hast du es mitbekommen? Hast du es geschaut? Oder hast du jetzt erst angemacht? Was da Grimbus verstehe ich jetzt nicht ganz. Ach, fällt mir gerade wieder ein, beim letzten CCI von. Ich habe dazu geschaut, deswegen kann ich dir das kurz erklären. Der Dark Rebirth war letztens bei einer Show vom Weiß, der macht so eine Talkrunde, echt nice, war interessant dazu zu schauen. So mal so eben von Streamern so die Gedanken ein bisschen einfangen und eben über ein paar Sachen sprechen. Und er hat dich vorgeschlagen, Jack, ob du bei sowas mal dabei sein willst. Okay, ja. Will ich schon mal machen. Nehmen wir Matthias mit. Ja, weil nicht brauchst, weil sonst als dein Gedächtnis so quasi. Genau. Matthias ist mein Gedächtnis, meine seelische Stütze. Was für einen Namen haben wir mal gehabt früher bei uns, wo wir angefangen haben in unserer Orga? Wir sind ja als dynamisches Duo, nee, was? Ich weiß nicht mehr. Irgendwie so sind wir aufgenommen worden hier. Oh, ich habe einen 30K-Server erwischt. Wie, du bist am Zocken? Klar. Ich bringe nebenbei Menschen um. NPCs. Nein, Player? Ja. Nee, Spieler trifft man gerade nur selten. Sag's ruhig dein Betreuer, genau. Ja, der Matthias ist das Gedächtnis und die anderen Sachen und ich bin irgendwie der Rest. Wer sich dann verlaufen hat. Genau. Deswegen, ich bin so froh, wenn das Navigationszeug reinkommt in die Startup. Ja. Würde dir echt helfen. Vor allem, wenn man dann irgendwo schon mal war, das ist jetzt nervig, wenn man das schon mal gesagt kriegt oder mal irgendwie hingeführt wurden zu so Special-Orte, weißt du, so Fracks, wo man keinen Marker gibt oder so. Oder spezielle Orte. Jetzt kannst du dann einen Navigationspunkt setzen und dann kannst du immer wieder hinfinden, wenn du willst. Und das ist ja das Gute. Dann. Ohne da irgendwie zu triangulieren oder so Zeug. Müssen. Also ich habe festgestellt, die F8 Lightning ist ein bisschen sehr overpowered. Ein bisschen sehr. Wieso? Naja, ich hatte so eine Mission, da gab's, das war so eine Critical Schlag mich tot Mission. Gab es 200.000 Credits für. Da waren 2 Hammerheads. Die habe ich beide zerlegt. Okay, aber dann war die Hammerhead nicht gut gerade, oder wie? Die NPCs? Ich habe keine Ahnung. Die haben zwar auf mich geschossen, aber die haben mich großteilig getroffen.
Entweder der Server da schon total im Arsch war, das kann natürlich sein. Hm. Oder das Schiff wird nicht richtig, oder die zielen nicht richtig auf das Schiff. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, dann lag es nicht am Schiff, sondern wahrscheinlich. Also die Ethos hat mich am Ende zerlegt. Nachdem die Schilde runter waren. So, die sind über der Zeit, oder? 45 wollten sie weitermachen, oder? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, die kommen erst um Mitternacht. Ich glaube, wir haben mal Stundenpause, oder? Etwas von 3-4 Stunden vorher gesagt, aber. Vielleicht brauchen es länger beim Essen. Mehr hungrig diesmal am zweiten Tag. Und ich muss morgen Gott sei Dank Spätschicht, aber Spätschicht schaffen. Mhm, Heute, ich auch. Ich hätte ja heute und gestern arbeiten müssen, eigentlich Frühschicht, aber ich habe es freigenommen gehabt extra für euch. Für die Citizencon. Oh, wirklich? Das ist so wie ich. Ich habe 2 Wochen extra Urlaub genommen für euch. Was? Das ist eine Knaller, ey. Cool. Server FPS von 0,3. Was? Das erklärt es. Ja, da kannst gleich auf einen anderen gehen. Ja. Ist schon ums Eck. Oh, Chris, du bist krank, ja. Gute Besserung. Ja. Mir auch. Gute Besserung. Ich hoffe, dass alles gut ist. Ja, einfach Grippe oder sowas, oder muss ich ja nicht sagen, aber. Oder irgendwas. Oder liegst sogar im Krankenhaus? Nee, hoffentlich nicht. Habe ich überhaupt ein richtiges Stream an? Ja, schon. Heute wurde ein bisschen rumgehaspelt, ne? Der gerade vorhin hat ein bisschen rumgehaspelt. Der Yogi, ja, der hat sich ein bisschen... Der war ein bisschen nervös. Hat er ja selber gesagt. Was? Chris, sag doch sowas nicht. Männergrippe. Vorsicht, aufpassen. Männergrippe ist gefährlich. Ja. Ich glaube sogar nachgewiesen, dass Männer kranker werden wie Frauen. Also, das für Männer schlimmer ist. Aber mit Frauen wollen wir trotzdem nicht tauschen unbedingt, ne? Das ist sinnvoller. Mist, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich mit dem Schiff guck mal, war. geht weiter. I missed you guys so much, except for you. You know who you are, Muss ein Pausenclown rein. and I will never forgive you. But for everyone else, I hope you had a good lunch and welcome back. We're back on the Citizencon show floor here to do our last little bit of the community booths. It has been a phenomenal 2 days, and we cannot thank enough everyone who has been here to give us the love and support as you guys have been watching the show. Whether you guys have been here on the community booth floor, whether you guys have been in the theater, it's been nothing but amazing smiles on faces, and that's what we love to see here Der at CIG. Ventilator ist super, And den so hat ja we're going to go over to a place that makes everybody smile, Soul Citizen. Now, this is a group that is all about diversity and inclusion in Star Citizen. You know, gamers, maybe not the most polite people sometimes. So we want to have an org where diversity and inclusion is forefront in their mission statement, and no one does it better than Soul Citizen. These guys are phenomenal. We got my man Griff here. Griff, how is it going? How are you, man? Doing good. Awesome, man. It's so good to see you guys. You know, what's been your experience having Soul Citizen be this huge org that is a safe space for gamers of all colors, genders, sexualities, orientations? What's been your guys' experience being that safe space for them? Well, first off, we're not an org because people want us to be an org. What we are is a group of gamers who back and support the game, but particularly of diversity. When Fast Cart and I first got this going, we talked about being able to bring African American, because we would go to the conventions and see 5 of us out of 600, but we knew we were out there. But ultimately, we decided to expand diversity into not only just being African American, but LGBTQ, straight, age. I'm 60. We have 20-year-olds in our group, male, female, and everybody pretty much has a different feeling about the game and very supportive of the project.
Fantastic. So even Jared Huckabee could play this game, is what I'm hearing. You guys are going for like the elder statesman, so that's fantastic to hear. What giveaways are you guys doing? I hear you guys are doing a really cool giveaway at the top of every hour. Is that correct? At the top of every hour, if anyone comes to our table, if they're the first one to come here and they say what our table number is, one of our partners or our friends are the folks with Star Jump Station with Grim, Ender, and Starlet. They couldn't be here, but they donated these posters of their work of the Fleet Viewer. And so we have signed this for everyone, for all the members here have signed it. And if you come here at the top of the hour, if you're the first one, we will give you one of these signed posters specifically from Star Jump Station because we love them. They're a great group and they've contributed so much to the community. That is awesome. Thank you guys so much. Soul Citizen, come check them out. Again, a safe space for gamers of any race, creed, nationality. You guys will find a home here. Thank you guys so much. We're going to move on now to Quantum. These guys are all about the medical gameplay loop. These guys are... Oh my goodness. I almost needed them for a second. That was disastrous. How's it going, guys? You guys are the forefront org designed to help with medical gameplay wherever gamers may be in need. You guys actually have a really interesting Discord tool for anyone, even if they're not in your server, if they're not in your group, to get your services. Tell us about that. Yeah, so the Abe spot that we designed is to be in other people's Discords. One quick, easy command will actually send the ping to our Discord as well as all of our partners through the Alliance Initiative Beacon System Bot, or ABES for short. And say that one more time, just so everyone's clear. What is the name of that bot? The Alliance Initiative Beacon System. The APES bot. I love that, where you can go ape for the APES bot. So what can we expect to see from Quantum in the future? What do you guys have next on the horizon as your guys' org is expanding ever greatly? So every time we get any type of information, we always try to think about how it's going to affect us. Yesterday, we saw the fires on the ships and everything, and we already started talking about a fire rescue unit. Firefighters in space is the coolest thing I think I can think of. Thank you guys, Quantum. You guys rock. Everyone here has been phenomenal so far, and we are going to end our last community booth segment for the day with Imperium. Now, when I say these guys have an amazing set piece that has wowed everyone at CIG, I mean it. Let's take a look at this amazing Bengal carrier. Like, guys, this is phenomenal. Let's see if we can get a good shot of that. Make sure we get a great shot of how detailed that Bengal carrier is. It is sleek, it is sexy. God, I just want it for myself. So, ich verlasse euch jetzt. So, man, that is just so cool. So with me are some Imperium guys. What's up, guys? So, you know, let's say a young, charismatic host named Schman, for example, wanted to steal that Bengal carrier. Where exactly is it going? Well, if you live in LA, it's actually going to be staying right in here. It's going to be down to the Santa Monica office, so it's going to be present inside their studio. If you go check it out after Citizencon, it's going to be there in perpetuity. Yes, suck it, Austin. LA wins, finally. So what has your guys' Citizencon experience been so far? How have you guys been repping Imperium here on the show floor? Well, I mean, obviously, very well is the answer. So it's been fantastic, man, having everyone here. This is about half of the people we've had present. So it's been a fantastic showing from organization. It's been a labor of love putting this together, being present, answering questions. It's been great to see everybody coming around, showing support. It's been fantastic, so thank you. Yeah, we've been seeing you guys build this throughout the past 2 days, and to see it finished finally, for those of you at home, there are no easy words to say how cool this thing's look. The level of detail here is immaculate. So thank you guys at Imperium. I know that everyone at the LA office is going to appreciate this so much. All right, we're going to toss it back to Jared momentarily. Thank you guys again so much for checking out the community booths. We'll see you guys back here again. In the meantime, stay safe and see you in the verse. Oh. Alt what? Function F4. Function F4? There we go. Hi, everybody. I'm at the Pyro Playground. I said, hey, at some point during the 2-day event, I want to get out from behind backstage and, come see what the thing's all about. So I'm here in Pyro. Why don't you come around here and see? I am, of course, an expert Star Citizen player. Come on over here. You see what I'm doing? I am attempting to open a door right now. How do I open the door, Daniel? It's not this door? That's not the door? Also, you're not Daniel, are you? You're Adam. All right, so we are here. What station is this, Adam? No, remember. Checkmate. No, put the mic in. Oh, this is Checkmate. This is Checkmate. This is Checkmate Station. So this is where the demo starts. And what do we do when we're here at the demo? This is where your habs are. So, yeah, you can't go back in. Okay. You want to go straight
You want to follow the exit signs, so left. And those are your elevators. Are these ones going to kill me? No, these should not be the death elevators. Not even in Pyro? No guarantees on that. I want you to go on record. Look at that camera and say the elevators in Pyro won't kill you. I'm going to say no guarantees that the elevators on Pyro won't kill you. All right, so we take the elevator, and where do we go next? You're going to go to the entrance. All right. Push the button. Look at this guy. So one of the other players will do it for you. There we go. So, no, show the screen. Show them Pyro. Let them see Pyro. People are tired of seeing my dumb face. There we are. So where am I going now, Adam? You want to make a left? This way? No, you went too far. You got to follow the exit signs. I don't see anything. There you go. All this environmental storytelling. Guck mal, deine Joysticks This is the markiert. experience that you just walked through. All right, up here? Yep. Yep. And another elevator. All right. Ähnliche. So what does this say here? Do you know? AKB jetzt auf jeden Fall, ne? Can't read. That's. I know that's rough and ready for the top part. Okay, yeah. So Rough and Ready are the gang that runs the checkmate station. All right. Well, everybody, I am not going to subject you to my first time here in Pyro for any longer. We're going to throw it to the first of our two-part environmental presentations, starting with Living on the Edge. So take it away, everybody, and I don't know, watch it. It's good. Hi everyone. My name is Colin Chuckett. I'm the lead level designer for the PU. I will give you an introduction to our locations when it comes to the design, a high level overview of the design of our locations. I'm going to describe you the processes of our workflow and the goals that we aim to achieve. So, to break down our process a bit, this is very high level, but it starts out with a pre-production phase, an ideation phase. Here everything starts out in the mind. We bring it down to paper, sketch, write, formulate a plan based on our overall design goals. And then it moves on to the blocking stage. You might have heard of this, like the white box and gray box phase. This essentially contains all of the gameplay that you would see in the final product. Basically, the way it's meant to be played, and we test this out with a lot of iteration and, yeah, a lot of testing. And it's basically, the white box is not in a stage where it's presentable, but that comes now. So on the right, as you see, the food court that Adam is going to be showing you later. Yeah, this is the final product, VFX, lighting, everybody had their pass on this. And level design or other designers still maintains the space and makes sure that the systems that get created are being retroactively implemented. All right, so one key aspect of game development in general is the balance of narrative, visuals, and gameplay. So all these interplay, they interconnect, and it's the foundation that runs through all game environments. So it's important to communicate context, and here in this drawover you see that narratively we see sort of a dangerous environment. The spiky shapes here are sort of threatening. We see defensive structures, we can expect some enemy NPCs here, but it's also an old village. Maybe there's some exploration, some loot to be found. And then what's also important is communicating goals. So goals can be the pathways that you take, the gateways that bring you from one step to another, and so on. Okay, whoops. Yep, there we go. Okay, since we're a sandbox game, accommodating play styles is pretty important. So play styles meaning going guns and blazing, shooting at everything and everybody, going more of a stealthy, infiltration-y pathway if you wanted to, but also all the social aspects that you know from Stanton. And to do this, we establish
So one of the core design philosophies is granting the player the freedom of choice to do what they want to do at any point throughout their experience. And we do this by establishing or defining multiple pathways or archetypes that we call primary, secondary, and tertiary pathing. So the first one is pretty straightforward. In a social setting, you have the goal right in front of you, and it's a single goal, such as here in the Habs. In a combat setting, this is very exposed, so it's dangerous to traverse this route. Where it gets more complex is when you have, such as with this outpost here, when you have multiple goals that can be equally important to the player at any given point. This is where we need to have a bit more design put into it with, for example, the landmarks that serve as orientation points. So to help you orientate yourself wherever you are in this location. And leading you to these locations by utilizing shape language and composition. The second path is, these are secondary pathways, so these are alternative routes. And these are options that are offered to you as you traverse the area on the primary path, for example. And so you may know this as a tourist when you go to a new city and you look around the corner and you see an alleyway that sort of looks nice and it evokes your curiosity and you want to investigate. In a combat setting, these are covered approaches or opportunities for you to flank the enemy to get to your goal, which could be this building on that sketch. Versus more open spaces, when you have, in a combat setting, in open spaces, you tend to be a bit more stationary because you want to feel more secure, unless you're in a vehicle. The third path is tertiary pathing. So these are more hidden infiltration routes, especially discoverable throughout the rundown stations that Anna will be presenting later on. And these are mostly discoverable to the attentive eye. You can explore these, find loot, or different routes to traverse through the station. Environment interactivity. You might have seen this in a previous presentation. It's very important to ground the player to their environment, offering them ways of interaction, being able to change the state of rooms, to toy with the AI, or just simply being able to unblock your pathway. Where it gets a bit more complex is when you talk about resource network systems, such as in day one when Torsten mentioned that we're planning to implement this as well in locations. And this will allow the player to engage with their environment in different ways. They will be able to power up or down entities such as turrets, gates, and doors, and also alter life support systems. And also this ties into security systems. So being able to power up or down certain sections of a security system. And security systems in turn will be dependent on security tokens that you will be able to grab from other NPCs in your environment to then gain access to other terminals, to security terminals or other areas. Reputation is a big topic for us, especially with Pyro. So reputation, what does it mean? It means that it's basically your standing, your relationship with factions, and factions are the UEE in Stanton, or outlaw gangs, especially now in Pyro. And this will define your play style within this environment. So it will define how you experience the location that you're in a more social context or in a more combative context. So we talk about reputation gates as well, especially in the later presentations. So in the case of the food court, in the rundown station, we have multiple floors. So the first floor is the gang floor, and that might require you to have a better relationship with the owner of this location, which then will give you unique mission givers that you can go to and accept a mission that are offering you missions themed after the faction or the owner of this location, but also give you access to unique gear, collectibles, ship weapons, and items. You might have seen these locations in the demo if you've played it.
So to close this all off and move on to the other presentations, the glue behind all of our locations is the content. It is the reason why you go to these locations in the first place. And our main goal right now is to not have that divide between social and gameplay as much as we do in Stanton, but mix it up a little and make that dependent on the reputation that you have with the factions or the owners of these locations. And yeah, we're looking into more content. As you've seen listed there, there's a bunch of new stuff coming as well. With the later presentations, for example, with the logistics hubs in the second portion, we're also looking into raids. But yeah, that's it for me. I will pass it over to Eddie now. Hope you've enjoyed this. Take care. Bye. Hi, everybody. So, I'm Eddie. I'm an assistant art director on Starcitizen for locations. Before we start, I'd like to mention that all of the footage we're about to see comes from our current stable builds. So all of that beautiful tech, all of those features that we've seen in the last 2 days is coming from our tech development builds. Now, all those features are going to make their way to you, of course, eventually. But that is the reason you're not going to see some of them in the builds today. I just wanted to get ahead of the comments a little bit there. So with that said, what am I going to be talking about? Well, I'm really excited to show you that the hard work that the Sandbox One team have been doing to expand our new outpost locations. I'm going to start by going over how we've expanded the library and what that means we can now achieve with the new locations, and then how we achieve that variety from the library by categorizing our locations into both archetypes and themes, and what that means for you as a player. So, I don't know if you remember this, but at Sitcom in 2021, we showed this new style of outpost for the first time. Now, at this point, we had our art style locked in. We'd worked on our library of content to the point where we could make smaller locations like this one, but with a limited amount of variety between each one. And this is what that library of modules looked like at that point. We'd established our main building modules, as well as some of our larger buildings and a number of smaller secondary and dressing and standalone modules. But each outpost couldn't be too large without there being some obvious repetition between the modules used. So let's have a look at that library today. So, in order to achieve that greater visual and design delta between each outpost and have them not feel like exact clones of one another, we've massively expanded our module library in terms of breadth and depth. And what I mean that, we go broad by making more modules with different purposes, and we go deep by creating multiple thematic overlays for each of those modules as well. I'll go into what that means a little bit in a minute. But the challenge of a sandbox location like this, as you can see, it's not about building a single unique location. That can be quite straightforward, to be fair. It's about giving our artists and designers the building blocks, the affordance to build multiple locations that all feel somewhat different, even if they do share that same basic DNA. So it's about creating both the ingredients at the same time as the recipes, and making sure all of those flavors work in harmony with one another for both visuals and gameplay. So every individual part has to take into consideration all of those design philosophies. So every single module has to take into consideration those design philosophies that Khan mentioned. But we also have to make sure that they work with those same principles when an artist or a designer combines them into any one of a number of different layouts. So the more ingredients we have to work with, the more recipes we can create. But with that complexity comes the challenge of keeping everything harmonious. So we like to think we've done a pretty good job with that. But that's me. Using this expanded library, we've been able to increase the individual location size because there's less of that obvious repetition between buildings within any single location. And we can't really call some of these large locations outposts anymore. They become something more like settlements and imply a larger and more established community. Now, as a player, it will mean a lot more to explore and do at any single individual location, with a localized and personal feeling mission types that might see you moving around a single settlement to complete objectives, or doing short hop missions between clusters of settlements on a single planet. So you might head up to a ridge
to repair some wind turbines. You could counter an outlaw attack from a neighboring outpost, or on the opposite side, you might be stealing or destroying vehicles for the criminal gang that you're working for. But in the art department, we always say, show, don't tell. So let's stop looking at slides and let's have a look at some of the locations in game. Brennt ja was noch bitte. Weihnachtsbaum? Weihnachtsbaum? Wie heißt das? Sonnenfeier machen sie doch sowas. Genau, ja. Thank you. So, what flavors of outposts did we just see there? Well, we categorize them in two different ways, as I said, and then we mix and match those categories together to provide that variation. Now, the first and primary category is the archetype, and they provide that core gameplay hook and define the main function of a settlement. So scrapyards have a landing pit module for repairs and refueling. Mining operations can have a refinery module and ore extractors for resource and commodity trading. And trading posts themselves allow a broader range of item purchases through the dedicated trade building module. And I mentioned earlier some more like general mission types that you might find that would be agnostic of archetype. And the archetypes themselves reflect that primary gameplay function of a settlement, but there's also a middle layer. Of course, we don't want these locations to just be a glorified shop or repair station. So there's to be more secondary activities to do locally to an outpost that are also defined by its archetype. So you may find scrapyards can offer salvage-related gameplay and missions. Trading posts can also offer delivery missions or hauling and cargo gameplay. And farms can offer crops and fauna as resources for gathering or trading. So with archetypes as our primary category, in addition, we mix in a secondary category, and these are the thematic overlays. Now, at the moment, we have two main themes. Internally, we call these independent and outlaw. So themes offer additional variation on top of the archetypes to inform the look and feel of a location, not just visually, but which people you'll interact with there, how they'll respond to you based on your rep, what types of missions you'll have available to take on. So themes don't change the fundamental architecture of a space or the archetype of a location, but they do drastically alter the mood and feel, as well as altering the gameplay experience significantly. And again, let's take a look at the first of our themes, our independent theme. Das haben wir ja schon irgendwie gesehen, ne? Teilweise. Gestern. Nee, das in der damaligen Demo, wo sie die... Aber da war es noch nicht so ausgearbeitet. Ja. Das ist ja jetzt eine richtige Stadt, was sie hier begehbar gemacht haben. Cool, thank you. So, as a neutral player, the independent theme presents a much more social, visual, and gameplay experience. The primary visual read across both themes
So across both Outlaw and Independent comes from those common architectural forms, and they're generally all more rounded and soft in shape, and the building manufacture techniques are more robust and primitive, with single-story dwellings built from stucco and bare metal. But for this theme specifically, we use soft textiles, warm lighting and color palettes, foliage, decoration, that layer on top of those utilitarian structures to give that sense of home. And I use the word home for our independent theme quite a lot because we really want to get that feeling that this is home for the people that live there despite those harsh realities of frontier life. And in contrast to that, we have a theme that lies in a direct opposition to the independence, which we call the Outlaw theme. So let's take a look at that now as well. Da ist auch noch die alten Scopes drin. Ja, dachte ich mir da. Was das alte hat. Ups, Licht aus. So the Outlaw theme tells that story of these once functional settlements being completely overrun by the various criminal elements that inhabit the system. And visually, we have themes of a regressed and subverted civilization. So we layer on top of the architecture these spiked and aggressive forms, and we have evidence of a squalid living arrangements, and lighting comes from fires or poorly maintained fixtures. Some spaces are going to be recognizable as deformed versions of the independent theme, but some have been completely changed to more nefarious purposes. And while both themes employ all of the various alternative pathing and traversal considerations that Khan detailed just earlier, the Outlaw spaces are weighted more towards combat. But just because these spaces are more dangerous and the experience can be more combative, that doesn't mean that the archetype of the outpost is lost. So if you as a player choose to be a criminal working up your rep with a headhunter gang, you'd be welcome at the trading posts and you'd be able to buy and sell items or take on missions. But you probably won't then be very welcome at the independent themed locations, and that's where you'd get your combat experiences. So while the Outlaw theme looks very different, the functionality of those archetypes still remain. So I've talked about the kinds of outposts we've been hard at work on, and I hope you've enjoyed checking them out over the last 2 days in the Pyro demo. It's really made me very pleased to see people playing our content at last, so thank you for that. But where are we heading from here? Well, I hope it should be obvious that we're going to get these out for the first Pyro release. We still have some final optimization and polish passes to do across the whole library. We're also going to be expanding the amount of these locations throughout Pyro and beyond, and our tools allow us to do that very quickly now. And we've got the library as well to do it. And the new outposts are not limited to the Pyro system. They're completely system agnostic, so you can expect to see these outposts in other systems as well. And of course, we're going to look to add more ingredients, more of those modules to the library as well, to further expand the variety and depth you'll be able to see at these new locations. We want to encourage more on-foot gameplay within a small ecosystem of a planet to give that more localized and personal feeling experience.
Our goal with these locations, as with many of the others we're going to hear about today, is to continue to work on the gameplay so that every location offers a rich playground to explore. And I guess I'd like to finish just by thanking everyone for listening today. It's really great to see you all. And I'm going to pass you over to Nick, who's going to talk about some locations that are coming in the nearer future. Thank you. Bonjour tout le monde. Yoo! We are French Canadian on the here. Cool. All right, guys. My name is Nicolas Pinchot. I'm from Montreal. I'm assistant art director, and I'm here today to show you the next new derelict settlement we did. But just before that, I just want to say thank you to everyone who worked on that mandate. You guys made an awesome work. I'm super happy and proud to be here today to show you that, all of you guys, and to the world. So let's go to the chase and let me present you the new derelict settlement. Honk? Mach ich auch nicht, oder wie? So extrem verrostet ist. Ich bin manchmal einen Tick zu viel sogar. So nah am Wasser, okay. Ja, Waterworld, also ja. gab es bisher noch nicht im Wasser in der Stadt. Bisher. Mhm. Habe mich gerade an Battlefield erinnert. Pretty cool, guys, eh? Oh, by the way, we made more than 4. It's not just 4. We made more than that. So we split those settlements in 2 categories, social and hostile. In the social one, we will have drop-off mission, shops, food, loots, and drinks. And hostile one, obviously, will be more focused combat. Let me show you what it looks like.
hochgeflogen ist. Ja. I like the end. The end's awesome. All right, in summary, guys, we're going to have a lot of new location on planets, links with nice mission and good gameplay. And the most important, all those locations will be in Q4 this year, available in the game. Was? Q4 24, nächstes Jahr. So thank you very much. I will let now Adam to show you more good stuff. Thank you. Well done, mate. Hat er Q4 sagt oder 2023? Hi everyone. All right. So, welcome to Rust Stations. I'm Adam Sanders, lead environment artist for EUL1. We're excited today to show you our efforts for the Pyro Rest Stop Stations. So, what are Pyro Rest Stop Stations? Well, these are stations reinvented. These have new themes, archetypes, and gameplay to support new and interesting experiences. Aside from the social aspects, there is gameplay and exploration on the location. I've hoped you had a chance to play the demo over the past couple of days. I know I've spoken to a few of you. It's pretty good, right? Yeah? It was a sneak peek of our current progress. Let's kick off with an overview of the Pyro system. For the Pyro system release, we plan on 6 planets and 26 stations, including jump point stations that connect for Stanton and future systems such as Magnus. Rest stop stations are either in rundown or abandoned states. Citizens of Pyro, the Rough and Ready Outlaws, and Xeno Threat may control these. Our focus today will on the Rough and Ready owned Pyrotech Amalgamated Fuel and Resource Station, Planet 2, Lagrange Point 4, otherwise known as Checkmate Station. Sieht schon nett aus, die Station. Da müssten jetzt manches Stellen sein ohne Gravitation, wenn die nicht so komplett energieversorgt ist. Ne? Thank you. So to create a richer experience from rundown stations, we have 3 key points. So increased reputation gives you access to new areas, unique gear, and mission givers. It also relates to basic functions such as the hub clinics, which need at least a neutral standing with their owners. Combat can take place anywhere, including social areas. Numerous options for environment traversal and enhanced environmental interactions. We aim to include new substation areas such as the workers area, lower deck, and maintenance areas. These areas will offer unique content, more environment interactivity, and interconnection between areas. Our journey begins when the player arrives in the entry deck view room. The entry deck serves as the first barrier between the outside world and the interior of the station. Some inhabitants are prevented from going inside and are stuck here with no means of getting out. Slums are formed beneath the bridge, smuggling routes established. Some shopkeepers will sell you water and food on your way into and out of the station. Let's have a look.
Ja, dann wird es Missionen auf der Station geben, wo du handeln kannst, aber die Station so groß ist, dass du machen kannst. Weil du noch Missionen drauf hast. Khan touched on reputation earlier. Let's see how that is applied to the stations. So how does the reputation gate in the entry deck affect gameplay? What happens if we have good reputation? So if you had good reputation, you could go straight through. This is no fuss, and it's the quickest way to maneuver through the station. However, you've got to put the time and the effort in to get to this point. What happens if you neutral reputation? So you might be waved through, maybe you have to pay a bribe, and you don't want to pay, so you're going to have to find an alternate pathing. Or you're going to have to build up your reputation. If you have bad reputation, and for all you naughty ones out there, I know some of you exist, this applies to you. In short, you're going to have a tough time, but you have options. So stealth via other pathways might be one of those options. You build your reputation up from scratch, or you could probably fight. Let's focus on those alternate pathways. The modules in the station are broken up into several traversal areas. As with the other location archetypes, we define these spaces as secondary or tertiary routes, as opposed to the more official primary paths. Most modules are interconnected with vents and maintenance shafts. These reward the players with infiltration and exploration paths, as well as potential loot. So what alternative routes exist to access the station? We'll offer the opportunity to access the station through multiple EVA points on the exterior. It gives you the choice on how to tackle missions and reputation issues. These alternative entries allow the player to circumvent the ATC loop completely, useful for when your reputation with the owners would normally prevent you from going through more official ways. These serve as spaces that provide content aligned or against the owners of the station. The maintenance hatch access points are a new common sub-location to the stations. The stations are planned to house maintenance areas that increase the interconnection between all the different sub-areas of the station. They act as alternative pathways the player can take to traverse from the entrance area to the Galleria, for example. Now let's have a look at our main social space. The market. A central location for the controlling faction, it houses all their nefarious activities. You can participate in their endeavors if you have the right rep. Let's have a look at some of those key features. Ein Wurm, wie lecker. Okay. Und ich esse gerade was. Richtig Ja, lecker. guten Hunger. So the market is a social hub and a good example of mixing social and gameplay space, as mentioned by Khan earlier. Another reputation gate can be found in the market. The ground floor is open to the common public. The upper floor is reserved to rough and ready outlaws and their associates. If you have increased reputation, you can access this area which gives you access to premium items, top-tier mission givers, and access to new areas. We plan to house mission givers in both tiers that will give you unique jobs to further your reputation and fame across Pyro. Now let's have a look at another theme. Abandoned is a new, non-social location theme. Let's have a quick look at the current abandoned area on Checkmate.
So we have entire abandoned stations as separate locations. On top of that, there are abandoned areas within the rundown stations, much like the ones you probably see in the demo. There will be around 15 of these around the Pyro system. These are accessible through airlocks and breaches or other means. We aim to enhance all the space locations with a lot more gameplay content. Loot runs, exploration, creatures, missions of various types with PvE and PvP content, just to name a few. We're also laying a focus on environment interactivity with potential retrofitting of occupied stations. With the future addition of security systems and the resource network system, we will have the means to further improve the experience within these spaces and offer new challenges. With power, life support, and gravity playing a key role to give the player a unique experience, especially in abandoned stations. So, what do Pyro rest stop stations bring to the game? So lots more variety in space stations, with more gameplay opportunities within a station location. Opportunities for exploration, hidden areas, multiple options for access or traversal. These are faction-owned, and reputation will affect the location and gameplay. These feature lots of new mission opportunities within social space and multiplayer opportunities for combat on location. So I hope you have enjoyed this sample of what stations will offer and had a chance to have a go on the demo the past couple of days. That concludes the Living on Edge presentation. Thank you for your time. Hey, everybody. We are almost to the end of Citizencon 2953. Can you believe it? 2 days? Pyro? Star cloth? Star hair? Star citizen? All right, we've still got one more presentation to go, but I have a couple announcements I have to make. This was just handed to me by the facilities team, so bear with me. Astropub, you're gonna need to redo your lore video on the history of the Zeus. Geo, you need to get some money. Authy, I need to be invited to the next ladies' night. Das freut mich noch, dich mit. Burks, this just says get good. Is he even here? Fastcart, slow down. Gabby, just thanks for my bracelet. And Salty Mike, don't forget to pick up your check on the way out. You know, that joke is so old, we would never, ever pay him. All right. So the only real announcement I have is that Hall B is closing at 4 o'clock. So that's approximately 15 minutes. So if you wanted to get merch or anything else, you wanted to peek at one last community booth, you've only got about 15 minutes left to do that before we close Hall B. In Hall B, the last 2 days, we've had our good friends at Atmo Esports. We're running their fight and flight competition. So I would like to invite 2 of the members of Atmo Esports, their founders, their creators, the big cheeses at the top, Crucian and Corsair. Come on up, man. Ich auch nicht, Exploit. You got 90 seconds to tell people about who you are, what you're about, and how the event went. I'm Corsair, and this is Crucian, and we're from Atmo Esports. And we've just run Fight or Flight, the first live tournament experience here at Citizencon 2953. We'd love to thank the staff and competitors. Who are the competitors? What are you doing? Yeah. Is that what that big group is? Yeah, these guys. Competitors. Yeah, just get them up. Yeah, come on up, guys. Come on up. Well, I just want to give a big thank you to the competitors who made this tournament happen. We have Lizzie B, Avenger 1, Verity, Cobra, Herbadiza. We got Sin, Astropub, G.I. Jew. We have Comet 15, Bognagus, Ms. Gabs, Schwang, Zero State, New Cabbage, Detox, and the Floor Mat. These guys have gone through adversity throughout this tournament, and they've done a fantastic job. So I just want to say thank you to the community who keeps supporting what we're doing.
We'll love to be back in the future. And this community is the best community in the world. Thank you. Take a bow, players. And of course, if you were here watching this, you can check out the stream, the Hulk event, up on their Twitch channel, I presume. Yep. I should have checked beforehand. Thank you very much, everybody. Watch your step on the way down. Ach, du kennst die, Matthias. All right, I got one more housekeeping thing. Yep. Sicher, Kinder. There's a person not many of you know. Ja, die Gabby. He's an associate producer in our LA studio. Englischsprachig. And when the workload for this event became as heavy and as detailed as it was, we turned to him to help with our broadcast this weekend, and he rose up and he excelled like a champion. So I would like to formally introduce you to Dan Haubrick, who's been co-hosting the event. Dan, get on up here, man. In Avenger 1 haben wir früher gespielt, Jack. Kommt er jetzt gerade oder so? Nein, der ist da mit dabei gewesen bei den ganzen. Achso, ja, stimmt. Avenger 1, das war früher der Templeman. Keep walking. Now, we've got one more presentation. That's Destination Adventure. You're going to see more about things underground, things up in space, and things I'm going to let Todd Pappy tell you about. And then, of course, we'll let Chris Roberts come to stage, return to stage, and close out the event proper. So this is a sign-off for me. Thank you so much for being here at Citizencon. And on behalf of Tyler and Leah, if I may, thank you for making this event possible. And you're going to love what you're about to see, everybody. Destination Adventure. With Papa, Puppy. Hello and welcome to Destination Adventure. My name is John Griffiths. I'm the lead environment artist for EU Sandbox 2, and I'm the product owner for the distribution centers. Before we delve into, I'll put my slide on for a start. Before we delve into it, everything that you're going to see is currently in grey box, so just keep that in mind. So, these distribution centers, what are they? Well, first off, they're the biggest location we have on the ground outside of landing zones. The reason why they're so big is intentional. We wanted them to accommodate as much world and mission-based gameplay as possible. Each location supports multiple landing pads and hangars, making them accessible to as many players as possible at any one time. Nicht nur Raumstationen. There's even a road network to support transit from the planet's surface, into the main building and to any berth ships. Roads. So every distribution center will be owned by a faction. Depending on the faction and where the distribution center is located on the planet will determine its specialism. Now, each specialism will lend itself to different missions and gameplay opportunities. So let's talk about some factions for a moment. So, an example of a major faction would be the UEE. Now, at their distribution centers, they're likely to be more specialized towards military supply, research and development, or communications, depending on which branch of the UEE it is. They will have a much stronger military presence in the area, and missions here may be more hostile with combat-orientated, team-based raid opportunities. Other examples of hostile gameplay that we're thinking of is hacking and stealing, searching for and destroying a specific item, tracking and eliminating any VIPs, and everyone's favorite, eliminate all. Grey Cat Industrial would be an example of a minor faction.
So their distribution centers will be more specialized towards gathering resources, manufacturing, assembly, shipping. There would be a security presence here, but it won't be that as strong as a major faction. Our missions here would be more suited to friendly gameplay loops, though we won't be ruling out hostile missions like corporate espionage. Yes, some other friendly gameplay types. Cargo hauling, like I said, resource gathering and mining, maintenance of the location. But you know, that's enough of me talking about it. How about we show you where we're up to with these distribution centers? Wir sehen auch nicht so ein Fahrzeug fahren, die Kisten transportieren. Ja, bewaffnet. Da ist Greybox nur. Easy. Thank you. So to talk you through the corporate spaces at these locations, please welcome Restream to the stage. Hello, hello. So my name is Restream. I'm a lead environment artist at the Montreal studio, and we've been working with John's team on the distribution centers. So John just showed how massive these locations are. He also presented the industrial sections on the ground level, and I'm here to present the administrative area of these facilities that the Montreal team has been working on. So they're located above ground, just below the tower highlighted in the picture. Inside, you'll be able to explore the corporate office space and interact with the administrative personnel. Accessible via the lifts in the hangars and also the industrial sections we saw earlier. In addition, we've added also landing pads in front of the lobby, specifically designed for smaller ships and ideal for short stays like pickup or delivery missions. And we can't ignore the fantastic views we have from these platforms. A reminder of the vastness of these facilities. Now, let's step inside the lobby. You'll find the atrium, which is a central point of the administrative area, providing access to various locations of the corporate space. Within this space, you'll find the reception desk, and as a newcomer, you'll be expected to report here first. So here you can hand over your deliveries or pick up packages and earn reputation points with that faction. So also expect to see corporate ownership reflected through branding, color schemes, and product placement throughout the corporate hub. And with the use of overlays, we'll be able to swap these out depending on the ownership. And here's an example with Grey Cat showcasing their vehicles and some shiny armor. And back on the topic of reputation, as it grows, you can expect to gain access to the executive office spaces. From here, you'll meet with unique quest givers
And depending on your reputation level, you'll receive various mission types, either friendly or hostile. And finally, the distribution centers were designed as an evolving location. We've built this with future expansion in mind. And in the back of the lobby, for example, doorways could eventually lead to additional office space. So, enough talk. Just before I show our progress so far, I want to give a big thank you to the Montreal team for their work on the administration area. Thank you. And as John mentioned, we're still in gray box space, so just keep that in mind. But let's take a look. Ja, ein bisschen Flair von Mike, gut, ja. Thank you very much. And now let me welcome back John on stage. He's going to continue the presentation. Thanks a lot, guys. Team did a great job with that video. Okay, so something we've been working on that's unique to this location is raids. Click on. So raids are team-based missions with a focus on high-risk, high-reward operations. As Carl mentioned previously, you'll be able to choose how you gain entry to these locations. Coming prepared and geared up will make the difference between success and failure. Ultimately, you'll need to work together in order to succeed. So these raids will have you breaching the interior of the main structure, highlighted here. Now, each interior will comprise of rooms that reflect the location's specialism. For example, a shipping-focused distribution center will have rooms dedicated to the storage of cargo. Looking to the future, we're planning on having distribution centers with subterranean levels that will be accessed from this interior space. These will expand upon and increase the difficulty of these raids. Now let's take a look at one of these raid missions in action, but please note that this is early gameplay prototype of a raid.
Das habe ich vorher gesehen, die kann man echt steuern, die Dinge. Thank you. So, as you saw in the video, the team took a more aggressive approach to getting inside and taking what they wanted. But this isn't the only approach you can use. Multiple points of egress allow you to be stealthier, and it may make it easier for you to avoid obstacles in your path. Now, reputation will also tie into these raids. Missions will have varying objectives depending on the player's reputation level, and dynamic events may also be triggered during the raid, so players will need to adapt to an evolving situation. This could range from dealing with additional security personnel to other players arriving to defend the location against you. Something else we've been prototyping is how we can utilize the multi-tool to create gameplay puzzles. Physically interacting with the environment around you changes the puzzles for everybody. With multiple add-ons for the tool available, you may have to get creative when finding a solution to the problem in front of you. In this next video, we show you how using the tractor beam attachment can open up new paths to your objective, but it's up to you to decide what path you can create with what is available. Let's watch the video. Der Fehler-Sound. Machen sie einen Puzzle-Jump-Run draus, ne? Mhm. So, yes, thank you. Now, obviously, it was, this location would be possible with several people at CIG, so thanks go to Manuel, John, Jack, Martin, Farouk, Luke, Chris, Mustafa, Sam, Tom, and Rob. You've been excellent. Thank you to Rainer and his team in Montreal. None of this would be possible without their efforts. And yeah, thanks to everybody here and online watching. Really appreciate your support. On to the next one. Hello. Hello. This is a good segue from the distribution centers, as I'll be talking to you about different aspects of cargo and freight on behalf of Art and Design. My name is Nick Etheridge, and I'm an Assistant Environment Art Director. So obviously, cargo isn't just about boxes. It's a big part of the game. Almost every aspect of the game has some kind of involvement with cargo. And I'm going to briefly go through some of them now. So let's start with missions. How will hauling contracts work in-game? We'll be introducing the Interstellar Transport Guild, as well as formalizing some of the main hauling and cargo companies that you'll be working with. As you do more hauling contracts, you will build up your reputation and relationship with the guild. This will lead you to gaining more lucrative contracts for specialized cargo and destinations, such as different forms of hazardous cargo, perishable cargo, riskier routes, and more. So what do I mean by hazardous and perishable? Well, as you know, there's lots of commodities in the game, and different commodities have different properties. As you know, with events like Xenothreat, we have some special cargo types with different attributes, such as time-sensitive cargo or quantum-sensitive cargo. But those were a small selection for the event,
and they were the two-handed carryable types anyway. We'll be expanding those types, plus lots more types, to the wider game and to these hauling contracts. So how does this affect gameplay? It will affect the choices you make when you are handling, storing, and traveling with the cargo. For example, with size and weight, is it carryable? Do you need a tractor beam? What type of tractor beam do you need? Is it a handheld one or a ship tractor beam? Some containers can only be moved with ship tractor beams, for example. With health, has the container got good integrity? Is it holding fragile goods? Do you need to handle it with care? You can't just throw all containers about. For temperature control, do you need to ensure the container is powered so it can keep the contents cool? Or do you need to get to your destination quickly, otherwise the contents may perish? For security, can the container be locked or hacked? Can the contents be scanned, or is the container tracked? Will there be pirates or law after you when you're holding this container? Hazard containment. Is it radioactive? You might need the right protection against it, as you may have seen in Jens's presentation earlier. Can it explode? You might not want to put these containers on a more exposed section of your ship. And many of these attributes are going to be visually distinctive. So conversely, if you want to steal, for example, some cargo on a hull C, which does have very exposed cargo containers, you might want to avoid shooting blindly and accidentally blowing up your potential profits. So look out for those types of containers. Back to mission progression. We'll be introducing perks and rewards as part of fulfilling contracts and raising reputation with these companies. For rewards, we'll have branded ship and tool skins, branded clothing. There will be collectibles to decorate your hab, hangar, or ship, or you can put them anywhere you want. And there'll be more exclusive rewards that we'll be revealing later. Thank you. For perks, you'll get access to more items in shops and discounts on specific items. And all of these rewards and perks you need to earn in the game. You cannot just buy them. Aber wer läuft für uns denn so rum? Next, let's have a look at freight elevators and hangars. I knew you'd be excited for this. I'd like to show you a short video to demonstrate how freight elevators will change how you view your hangars and how you use your hangars. Musik. Das Fahrzeug braucht man ja. No.
Thank you. Thank you. So, as you can see, hangars, they will become persistent and personal, meaning you can stay there as long as you want. Whatever you leave there will persist and will be yours to use as you see fit. Your hangar won't just be a place that you leave from in your ship. It will become a key base of operations to handle your inventory and storage needs, and you'll be able to request your ships from an ASOP terminal from within the hangar itself. Location inventories won't be magic and instant anymore. This means that the freight elevators will be one of the main ways you interact with your local inventory. Items stored at the location can be requested via the elevator kiosks and will be brought up in a physicalized state to do with as you want. This would be done through a dedicated interface screen to manage large volumes of items. It won't be using the personal inventory system. The change is obviously a really big quality of life improvement to retrieving ground vehicles. No longer do you have to travel thousands or millions of kilometers to specific places in the verse to get your vehicle. You will get them straight from your hangar. You'll also be able to bring up ship components, so your hangar is now more of a maintenance bay and outfitters where you can do repairs and swap around items and things like that. So in short, persistent player hangars in combination with freight elevators will dramatically change what you can do in your hangar. It will be a home to do as you want, which has always been the dream. That concludes my presentation. Thank you very much for listening. And I will pass you over to Todd Pappy. Sitcon. Nee. Aber es gab eine Präsentation. Come on, I can't hear you. Starcitizen. All right, there we go. So, we'll be talking today about something special. It's an update on something that we talked about a little while ago, but we feel it's the future of Starcitizen, and it's the actual culmination of multiple different game systems coming together. So why don't you play the video? Landclaims seid. Da? Housing. Ja, aber was ist das für ein Haus? Das ist so ein Wirtschaftsplatz. vertikales Pflanzenzuchthaus.
Farming. Bist jetzt aufgewacht, Bruder? Nee, ich schaue schon so, aber das vorhin war jetzt nicht ganz so spektakulär wie das hier. Ich frage nur, wie man das aufbaut. Aber wie jetzt wird es da nicht reingespawnt. Ich dachte mit der Pioneer, ne? Das ist so ein Planning-Tool. Aber die Form von Outpost haben wir in der Form noch. Das ist komplett moderner Stil halt, ne? Finde ich viel cooler, wie die, was wir bisher hatten. Ja, mehr Sci-Fi. All right, so base building. All right, it breaks down into two really large gameplay sections, planning ahead and prepping, and then you've got the on-site where you're actually gonna build. So with that, you need to figure out what your goal is. Is it to have a home with a nice view and relax? Is it to have a trading post where you want to create and sell items? Is it to gather resources available and move on to the next area? Or is it to be off grid and be completely self-sufficient? So with that, with your prep and everything like that, we've got blueprints. So the recipes. Everything in the game is fabricated from a blueprint. Players acquire blueprints via reputation rewards, missions, or rare NPCs. With any blueprint, you can actually do research on it and then create different variations. With materials, ranging from the common to ultra rare, you might find them at the local shop or have to travel around the universe to collect them. Unrefined, refined, simple materials, or even complex components will all go into the fabrication. With this, then you got location, location, location. First area is high security, so you must purchase the land. The base is actually invulnerable because of the planetary shield tech. A security will show up to protect it as well. You pay for the privilege, you're taxed. So at this point, you won't have the best resources available. You won't have access to the best resources available on the planet. If you don't pay your taxes, the shields will go away after a period of time, and the base will become derelict and will collapse. But this is low risk, low reward. Then you've got low security. So again, you must purchase the land. It's owned by an independent corp, gang, or faction. Again, you don't have access to all the best resources on the planet. The base is vulnerable. AI NPCs will show up and protect the base if it's attacked. The protection will escalate over time. Player can also build defenses to help mitigate this as well. And then it's medium reward, medium risk. Then you've got lawless. So this is no protection other than what you build. There's shields, anti-air. Players can disable the shields by getting close to them and destroying them. High risk, high reward. Since there's no taxes, no protection fees, you get a high return on the resources that you collect. Now, there's some cross-shard and server meshing considerations that will kind of adjust this design in the future, but we'll get into that later once we're really building it. So from here, you've got the tools. So this is what we would consider a surveyor. With this, we want to actually cater to everybody's playstyle, whether you're solo or in an org. With this, you got different buildings that you can produce, from small, medium to large to XL or XL. So with the surveyor tool, you can only build the small buildings. With a vehicle, you can build small and medium-sized buildings. With the Galaxy, you can build small to large structures. And then obviously with the Pioneer, Pioneer can do it all. And it still works as a mobile base. And we'll talk about some of the more expanded features that we're adding to it in later on. So, and then it's also, we're exploring what can be done in space, not just on the planet. So from here, you set off on your journey. So with the land claim, you put your tool down where you want, you launch the drone that is built into the machine, and then from there, this allows the player to access the base building and also land claim mode. With the land claim modes, the player can actually change the size and position of what area they want to claim,
And it also shows you the cost and taxes associated with it. If it's in a taxable zone and you don't own the land, this interface will default to it. So if you own land or it's in a lawless area, it'll automatically go to base building mode. So with the overhead view of the land, you can actually place down buildings exactly where you want. You can see the resources beneath the surface, and then you can also place multiple buildings before you actually build. So you can see how it will all come together. You'll see the resources that are needed for it. And then you can also switch back and forth between different modes, which are showing off the resource network and how you link basically power generators to consumers. And then the player can move or deconstruct existing buildings right now with no charge. Fabrication. So when you basically build these buildings, they don't come with any furnishings. And if you didn't bring any with you, then you want to build a fabricator. So depending on what you want to build, there's different sizes of them that support buildings from decorations, armor, weapons, components, and even ships. So like base building mode, you need blueprints, resources to craft what you want. Everything fabricated is produced it produces a physicalized entity. Stats and quality will depend on the quality of the materials actually used. Once you've done that and you've built your decorations, now you can actually fill the room the way that you want to fill it. So furnishings can be purchased at different locations, or they can actually be fabricated. You can do that via first person or in a dedicated mode in the Surveyor's tool. With that, you've got different types of buildings. So you've got utility style, which would be garages, freight elevators, landing pads, storefronts. And then you've got extractors. So with extractors, we want to make sure that nothing in regards to resource gathering is fully automated. A level of player engagement is always needed. So as Nick talked about before, there are different types of commodities, radioactive, perishable, etc. What you'll be doing is pulling out full containers. Then from there, it'll be repairing, or there's wear and tear associated with it, or even misfires like you saw in Thorsten's talk and Guillermo's talk yesterday. There's also upgrade paths for making them more efficient or resilient. Power generators. So with different types of power generators, there'll be some that are more cost-effective as well as effective in different areas. Solar panels will not always work in darkness. Fuel generators will need to be filled up every now and then batteries to store excess power. Then you've got producers. So things that will require the players to combine different resources to produce new items. And then you've got defense. So anti-air, anti-personnel, and then shield generators. And then the big one. We start development Q1. So that's me. Thank you all. Thank you for coming. It's wonderful to see you. Okay, jetzt fangen sie an, 2024. Yep. Da beginnen sie mit dem Development. Ja. Die Planungsphase ist abgeschlossen. Das heißt, Hello? Hey, everybody. Wenn es wirklich gut reimt, ja. I hope you've enjoyed everything you've seen in these last 2 days. We were really excited to show you a lot of it. Hat das Squadron 42 Hemd an. Hat ein Squadron 42 Hemd an. And I've sort of seen some online comments about, okay, well, that's very cool, but when are we going to get it in the game? But one of the real reasons why we wanted to show you this Citizencon is because we've hit an inflection point on a lot of the features, as in they're either finished or they're in polishing stage, which is why we're showing them. So everything that we've been showing you here at Citizencon is our intention, not making 100% promise, just so everyone remembers that, to get them into Starcitizen through next year. So it's not going to be gated on having to be after Squadron 42. So we are... Auch das, was gerade gezeigt wurde. So we're planning over the
Q1, Q2, Q3, Q4 of next year, hopefully everything that we've shown you, you will have in your hands playing inside Starcitizen. So. Ja, okay, das ist jetzt wirklich das Robots-Grüßen. And it's very gratifying for the team and myself to finally be able to show you a lot of this. One of the advantages of being able to go and iterate on these features in Squadron was that we were able to do it without having to release every 3 months and make sure the old system worked while the new system was working, so we could actually really polish the features, which I hope you could see when we showed you the updated UI stuff, the updated FPS stuff, the updated flight stuff, the character stuff, which is something we're very proud of, because this is, after all, an MMO. You want to have as much freedom to create the character you want to create. So, as you may have guessed, and Brian Chambers may have let slip a bit earlier, we are feature complete on Squadron 42. You will not get a release date from me today because, first of all, you always get very angry at me when I give dates. It will be when I know that we're fully about ready to print the Gold Masters, but it won't be just yet. But we prepared, the Squadron 42 team prepared a small video for you. I may be lying, it's a bit bigger than small. To give you a glimpse of everything we've been working on and what the gameplay looks and feels like. So let's roll that. Archangel 6, come in. Go for 6. I'm getting a faint contact on bearing 287. You picking that up? Yeah, got it. Scanning now. We're clear. Commercial vessel out of Vega 3. Provided that civilian traffic is restricted under lockdown. Copy that. Archangel, this is Krugeri. Come back, Krugeri. Redirect to sector 7 Bravo Echo for immediate tasking. Copy that. On our way. I know I just wrote you, but a couple of hours ago, proximity sensors on the other side of the jump got twigged. Word is it might be that clan we've been battling with. I guess that last fight didn't scare them off quite like we all hoped it would. Honestly, we've been out here so long, I don't know what to pull for anymore. I just wanted to let you know. I'll write as soon as I can. Stay safe. Your loving son.
Never gets old, does it? Sir, Eddies. I used to do the same thing when I was first coming up. Post up to the flight deck whenever I could to watch the launches. Have you seen the F-8s up close? no, sir. The thing's a beast. Nimble, too. 12 maneuvering thrusters and 3 mains. It sure sounds like it. Sir. Captain McLaren, to the bridge. Captain McLaren, to the bridge. I saw you apply to the Flight Academy again. Yes, sir. Keep your head up. Took me a couple times before I got in. Thank you, sir. Welcome to Cloud Imperium Games Manchester Studio. I'm Chris Roberts, and I'm pleased to announce we have just passed a major milestone. Squadron 42 is now feature complete and has entered its polish phase. To celebrate this milestone, we've gathered some of our core leadership together to share what this means. As Chris says, we've moved into the polish phase of Squadron 42, which means extra emphasis on ensuring things feel fun. This means focusing on the small and large elements of the game, such as dialing in combat encounters, but also looking at the feel of how you control your character or vehicle and making sure it's immersive as possible. We've paid extra attention to how your character reacts when in their ship, so that you feel like an actual pilot, whether that's firing your weapons, taking hits, or punching the afterburners to get to cover. Ship AI has also seen huge improvements, with closer engagement distances and more varied behaviors. And with our new precision targeting mode, the action has never been as close. With the aim now on polish, we've organized the project into self-sufficient strike teams, so we can focus on individual areas to deliver the best experience. Get out of sight, the Cutlass is gonna spot you. This allows us to bring all disciplines together with a unified vision of enhancing the gameplay by seamlessly blending it with polished visuals, final cinematic performances, and our ever-improving technology. See the boat, kid. You're good to keep going. We're also dialing in gameplay features, such as the ship flight model for both atmosphere and space, which covers master modes, control surfaces, and our gold standard HUD and MFDs. Our interaction system for both the world and your character have also seen additional improvements, allowing us to hone and craft environmental puzzles unique to each location, while allowing us to tell the story of the world around you. The military multi-tool is an essential piece of equipment for every pilot that integrates all attachments into a single handheld device and allows us to create really interesting challenges, including physics-based puzzles using our updated rope tech. Unidentified vessels, this is the UEE Navy. Power down your ships and stand by for processing. Off the coil's ass. Our scanning, targeting, and marker system has also seen an overhaul,
allowing us to highlight only the essential information that you need, such as key objectives, mission targets, and high-level scan information, while keeping your overall view as clean as possible. Damn skank! Take him off me! No! Tactical FPS combat and stealth, which has seen a suite of improvements, from improved looting, weapon feel and balance, realistic scopes, and smoother locomotion, alongside our new and improved FPS radar and scanner that provides you an overview of the battlefield, but at the cost of ramping up your own emissions. We've also seen the introduction of our Maelstrom-powered destructible environment, which adds a layer of dynamism to the experience, alongside our improved AI, that can now have hundreds of combinations of traits that allow us to create unique and challenging combat encounters that really push your tactical awareness and skill. We play and review the builds regularly and call out action points in each level from start to finish on where we need to improve the gameplay. This is an incredibly rewarding stage of development for me and the team, as the ultimate vision of the game is realized, allowing us to craft an experience that we can be really proud of. One specific area that I'm excited to dial in is the feeling of the player interacting with the world around them, Patching you in. as it's a core component of Squadron and really grounds the world that you inhabit. We've made sure that any interaction in the environment is physically represented by a character animation to keep you in the moment and fully immerse you in the experience that we've created. Ultimately, this is the final phase of gameplay iteration before we fully transition into optimization and stability on the road to release. Need your trail? This is Colton. Come back. Always trips me out to see terraforming setups like this. Web tried explaining how atmosphere processors work. Really shows how far we've come. What the hell is she? With the transition of Squadron to Polish phase, we've had the opportunity to find additional moments within the existing narrative to add subtle interactions where appropriate. It's been tremendously exciting to play through these areas and find places to augment the mood, support gameplay, and further embellish our story and characters. So yeah, man, I can't believe it. They said I've got to wait another 2 years before I can reapply. So that's why I figured I'd get a job trying in security, because that's you know, I can get some hours flying in the cockpit and whatnot. Can't hurt, right? Exactly. We've also been capturing pickups for our lead female player character, as well as wildlines for our various enemies that you all will encounter throughout the game on both foot and in your cockpit. These consist of a range of responses and reactions that you as the player can trigger, which has been the culmination of efforts by the gameplay and AI teams. This means that you're going to have to tangle with some very smart and reactive bad guys to complete your mission. At the heart of this immersive adventure, you'll find cutting-edge cinematic storytelling, thoughtfully crafted to fully immerse you into your story. We fight today!
So in 40 years from now, when you're surrounded by everything and everyone you hold dear, and they ask, what did you do in the Battle of Vega? You can look them in the eye and say, I held the line. Men and women of the Second Fleet, I am proud to stand with you today. Good luck. Push about. Nice speech. Any word from the recon team? Not yet. Well, let's get into position. Throughout the polish phase, our team is taking every opportunity to push things to the next level. Tell me you're expecting company? This is not good. The Cine team is focused on finalizing edit lock on all of our big action as well as all smaller character sequences. I could have pulled this off of the Galactopedia. Yeah, probably, but I think their solar mass calculations are wrong, though. Well, this is ridiculous. How so? We are now able to adjust our shot composition to final cameras thanks to recently crafted space vistas and level art being content complete now. It'd be nice to know how much of a shitstorm we're flying into. More like a hellstorm, Blue. One you ain't gonna fly out of. Shut up. Now, I hadn't seen another ship that wasn't trying to kill me in days, let alone a hauler, let alone a Jean. So you can imagine my surprise. Detailed lighting passes can be done on hero sequences so we can show our cast and convey their emotions in the best light possible. And we're making sure our cinematics are triggering as fluid as we can craft them so they form a coherent concerto with the rest of the player's narrative experience. Mr. Wexler, this is Lieutenant Commander Colton. Oh, Commander, hey, Julian Wexler. I'm the field manager of this little operation. Welcome aboard the Archon. What brings the Navy to this little corner of the universe? We got you flying with Lieutenant Commander Colton. He's one of our best. As others will share, this is the most rewarding chapter of development, which allows us to truly experience the visceral and oftentimes emotional moments that our narrative provides. How did you handle it after Vega? I'm not sure I handled anything. It helps to remember that stuff like this is supposed to hurt. I've never been good at dealing with problems I can't fix. Well, this is one that you don't have to do alone. That's good to know. For the animation teams, polish phase means refining the social aspects of Squadron 42 that occur between the various missions and getting the behaviors implemented across all of its chapters. Here we're dialing in the hangar to make it as immersive and believable an experience as possible. That'll do it. Done. Okay. All right. Let's do this. I have to switch out so the interchange from hangar deck. We're getting a weird after. Turning out to another stuff. I feel that. Anyway. Auftaktmechanik. For example, we're launching off a space carrier, but we still ground the feel in real-world actions, refueling, repairing, and inspecting, and making sure that your next flight mission is a success. This means we're looking out for pops, hiccups, or awkward transitions, and ensuring that everything flows and looks like all the great mocap performances we've captured. Let's ready some extra ice packs out of storage. Whenever gunners are on full rotation, you can always count on at least one of them getting hurt. We also have you covered in everyday life. The medical staff work diligently for their patients, whether they're players or crew.
We really want you to feel part of an authentic crew, an important part of the UEE Navy in an enormous universe of people going about their everyday lives. Let's go ahead and clear for takeoff. Ground crew, prep bay for takeoff. Copy that. Hangar, ready for launch. Takeoff approved, Baron 2. You have the ball. Square the deck, let's line it up. Ready and hold on as you're launched off the deck of the carrier. Baron 2, you are cleared for launch. Have a safe flight, Baron 2. We want you to not only decide how you play the game, but to feel as if the people you interact with are in that world with you. I would have never thought a shotgun could be so pretty. Damn, this R97 is sleek as hell. Like a lot of other weapons in Gemini's arsenal, it has a higher rate of fire than most guns of its type. We're working to support a feel of authenticity through world traversals, running, jumping, and climbing, interactions with objects and the environment, solid weapon gameplay and enemy reactions, as well as combat realities, such as weapon malfunctions. Or in close encounters of the more lethal kind. Ooh, that's gonna hurt in the morning. As we continue to focus on the quality experience, we've been working closely with our art teams, and it's been exciting to see their environments come to life alongside us. While animation and design have been populating the locations, polish phase for my teams means making huge advancements in the quality of our characters and environments. We've established our standard with recognizable characters like Mark Hamill, Gillian Anderson, and Gary Oldman. And we're now applying this to the rest of the cast and identifying any remaining tech requirements that need to be closed out. The story of Squadron 42 takes you through a variety of diverse locations of varying scales and styles. We shared glimpses of several environments before, and there's still plenty out there for you to discover. One of the main challenges the art team has had to face during the development of Squadron 42 is ensuring the visuals are complementary to the narrative of the script. The mood and feeling of a space is just as important to us as it is making sure we hit the visual quality that CIG has become known for. Oh good, we can't hack it from this side. Graves, we've got a locked door. Can you give us access? No, I'm afraid that's a negative, Steve. I would have to add you to our system to give you override permissions, and there's a lot involved in that. It won't happen quickly. Okay, we'll figure something out. Everything you see during the campaign has been heavily inspired by the classics of 70s and 80s sci-fi, but with a modern twist. We want everything you see to feel like it has a soul, its own personality, and tells of a history long before you arrived. Zeigen sie aber ganz schön viel. Crafting interesting flight spaces and their connecting tissue has been one of the more unique challenges we've needed to overcome for Squadron. Developing our VDB tech to blend seamlessly between tighter traversal spaces and into wider space vistas and planets has proved incredibly difficult but rewarding, ensuring that Squadron flows seamlessly from one chapter to the next without interruption. Creating a diverse array of locations is essential to us. Our environments need to work from a variety of scales,
we need to pay close attention to detail, whether we're working in a dirty engineering vent or navigating the debris of a dying star, wondering what may be around that next corner, or even who may live there, how would they have survived, and what state of mind may they be in. Wie das in der Kugel drin ist, was wir ja immer nur so als Platzhalter hatten. We've worked closely with our social teams in delivering a cohesive social experience when you're taking some downtime from our refined flight and FPS missions, or even missions of the more eerie kind. We'll be introducing new space stations on a massive scale, all brought together and designed to be as tangible as possible. We've thought about their function, their age, and tried to ensure there's a progression in artistic style with each station as you progress through the game. So, lass mal shoppen gehen. Die zeigen mir jetzt fast ein bisschen zu viel. Jahrelang nichts gezeigt worden, ne? As you can see today, the teams are working incredibly hard, ramping up the detail and quality to match the breadth of our vision for Squadron 42. Kleines Triebwerk. Now I know you're all asking, when can I play it? When can I play it? When we have the locked release date, you will be the first to know. Now we're in polishing phase on Squadron 42. You will start to see a lot more things coming to Star Citizen, as well as overall progress on the persistent universe. The polish phase can take some time. We have come this far, and we want to make sure Squadron 42 delivers on the promise of being this generation's wing commander. Now, even though there's only a few of us in this video, I'd like to extend a big thank you to all our staff around the globe who have been putting their heart and soul into bringing Squadron 42 to life. And I would like to thank everyone in the community for your patience and your support. To paraphrase Admiral Bishop, when people ask, what did you do in the development of Squadron 42? You can look them in the eye and say, I held the line. I'm proud to stand with you. Thank you for making this game with us. Geil. Grinsende Gesichter. Okay, jetzt gute Citizencon. You're making me very emotional now. Thank you so much. It's been definitely a long time coming. We're, as you can see on that video, that's Squadron 42 gameplay. So we are really dialing it in and polishing it, and we're really proud of what it is. I mean, anyway, I think it's going to be something I'm very, very proud of. So I can't wait for you guys to play it in the. I'm not going to say when, but anyway. And anyway, we kind of spent the time to craft something that's that beautiful with as much attention to detail and love without your guys' support, just like we couldn't be building the universe of Star Citizen without your guys' support. So
I am, on my side, incredibly grateful, as is everybody at CIG, for your continued support, because we're building, a universe of dreams and stories of dreams, and it's a really wonderful thing to be able to do as a creative. So thank you, everyone here, and everyone watching, and everyone that supports Star Citizen and Squadron 42. So thank you guys very, very much. And then I'd like to call out everyone that's put the show together here. It's been an amazing job. Tyler Whitcomb headed up, but there's a lot of other people. I mean, obviously Jared's been doing his great job emceeing. Leah has been organizing the show, and there's 1,000 other people that are part of our community and marketing side that have been doing it. There's been volunteers that have been helping to do this. The companies that we've had, like Envision, have put the video and stuff all together. So everyone's done an amazing job of the show. So thank you to everyone. And sorry if I didn't call everyone out by name, because there'd be a lot of names, so I had to call them out. But putting all that together, and thank you to all the devs that worked really hard to put the presentations together for you guys, because I think you could feel that they really love what they do, and they're very passionate about what they do. And they're really excited to get it into your guys' hands. So anyway, with that, I think I would say thank you, everyone. I'm really excited about what we've got upcoming in the future, because a lot of the foundational tech, the persistent entity streaming, and you saw server meshing earlier on yesterday, enables a lot of the stuff that's going to come to the PU, like the base building and the persistent hangars. So I am incredibly excited by 24 and beyond. And anyway, thank you guys for supporting. I will see you in the verse. And thank you so much for coming out to share this with us. Bye. Okay. Was denn okay? Nice. Ja, es lädt auch schon ein bisschen dazu ein, zu glauben, es kommt jeden Tag heraus. Also ich kenne ja dieses Gefühl schon noch von früher, ja. Aber Polishing heißt halt leider auch ungefähr ein Jahr so viel Zeit. Na, ja, aber das ein Jahr kann man rechnen bei einem anderen, sag ich mal, herkömmlichen Spiel. Aber das, was die da produzieren, ich weiß nicht, vielleicht braucht es länger, vielleicht also, nicht. Die nächsten 3 Jahre wird es noch dauern. Obwohl es jetzt ungefähr so lang wie Spawn normalerweise. Ich fand es gerade geil, das Ding, aber die sind schon viel geklaut aus anderen Games, so vom Gameplay. Man hat jetzt nichts gesehen. Ach, haben sie jetzt gleich offline geschalten, okay. Also ganz gerade ausgesprochen, es gab ein paar Lücken in der Präsentation von Squadron 42. Es gab einen sehr starken Fokus auf diese Hero-Sequenzen. Wir haben Fight-Sequenzen gesehen, also das basierend alles ja die Tag, die sie uns ja auch fürs PU jetzt freigegeben worden ist zum Einbauen. All die Tag, die wir gesehen haben, darf in PU eingebaut werden, ist jetzt quasi ready to go, prinzipiell rechtlich strategisch gesehen. So wo ich da ein paar Sachen Sorgen habe, dass sie das gescheit einbauen können, wie die weil das ja fürs PvP und NPCs funktionieren muss. Also wir sehen noch, dass die einzelnen Teams mit einer älteren Version ihre Features gebaut haben. Also manche hatten ja halt dann die Squadron 42 Base und haben da was dazu gebaut oder da was mit der PU-Tech verheiratet. Und da gab es halt Demos, die waren komplett eigenständig, wie wahrscheinlich das Meshing-Demo. Es gab ein paar Sachen, die sind schon recht weit entwickelt, würde ich behaupten. Ja, gerade halt auch wieder die neuen Flugmechaniken, wie sich das im Kopf bewegen, das Feeling vom Raumschiff,
die Schadensberechnung auf dem Schiff selber. Aber wie viele Sachen anders sind wie jetzt, was wir im Moment im Game haben, ne? Also, Der UI, das kommt alles ins Spiel noch rein, also im nächsten Jahr, Ja. also im Laufe des nächsten Jahres. Das Ganz- ist, glaube ich, alles absehbar. ganz Was ein anderes bisschen Spiel länger brauchen irgendwie. wird, Ich habe das Gefühl, dieses das war kein Star Baseball. Citizen. Aber Bitte? es war kein Star Citizen, wie wir es kennen, was wir gesehen haben. Aber cool. Ja, aber schau, es geht ja im Endeffekt darum, dass das Spiel bestmöglich wird und natürlich, ja, aber dass wir Platzhalter haben im Spiel, das ist ja hoffentlich dir auch bewusst. Hm. Die werden halt jetzt ersetzt mit dem neuen, besseren Zeug. Das eine sah aus wie die Pioneer, ne? Irgendwie, das eine Schiff. Das war ein Cargoschiff, ein großes. Sowas wie so auf Öres dann auch verwenden, nur in einem noch größeren Skalierung. Ja, cool, das ist auf YouTube und das hat sogar deutsche Untertitel. Copy that. Cool. Wie schnell? Ja, das ist wahrscheinlich schon lang hochgeladen. Ja. Das war wahrscheinlich nur in der Ding drin. Sehr nice. War versteckt. Ja, noch Ding geschalten halt wahrscheinlich. Ja, also mich hat es jetzt überrascht, dass man Squadron 42 gehört hat. Ich habe jetzt nicht so ganz daran geglaubt, dass wir da was gehört haben. Aber im Grunde, da wir ja so viel eigentlich gesehen haben, ne, haben sie ja gesagt schon bei den anderen Panels, dass das alles eigentlich Squadron 42 Stuff ist und Military Design, ne? Das hat so Zeug. Also. Ja, darfst du nicht vergessen, da ist ja Aaron Roberts. Da fand ich ein bisschen schade, dass ich ihn nicht reden gesehen habe. Er ist nur er ist unter den Zuschauern ist er gesessen. Ja, aber ist ja nicht für Squadron 42 in UK wirklich sehr, sehr tragend gewesen. Eigentlich. Ja, schon. Hätten die beiden Brüder schon gemeinsam auf der Bühne stehen können. Aber gelungenes Event, muss ich sagen. Leider so spät. Eigentlich. Das ja. Sehr nice. Also. Aber ich früher fertig, wie ich dachte. Wir sind früher fertig wie gestern. Haben die da irgendwie was kürzer gemacht? Irgendwas war kürzer. Yellow Geek Beer, du kommst gerade zu spät fast schon. Die Citizencon ist vorbei. Ja, jetzt wird aber aufgeräumt ein bisschen hier. Squadron 42 haben wir gesehen. Da gibt es sogar ein Video, ich poste es mal. Danke fürs Reinposten, Matthias, außerdem. Ja. Also ich finde mal extrem positiv, dass wir überhaupt in letzter Zeit wieder Sachen gesehen haben, die jetzt dann wirklich in Produktion wieder frisch hineingehen, weil ein paar ältere Brocken einfach abgeliefert sind und durch sind und durch halt die Programmierer wieder neue, größere Projekte anfangen können. Jetzt können sich mehr Leute ans Star Citizen setzen, was vorher ins Squadron 42 gesetzt haben. Ja, die werden mit dem Polieren noch recht viel Arbeit haben. Gehe davon aus. Aber mit dem Polieren ich sind würde es nicht. auch nicht wundern, wenn gewisse Dinge, die eigentlich für Squadron 42 von Anfang an dazu gesagt waren, wie dass man so eine Open World Sandbox auch in Squadron 42 hätte, dass das vielleicht eher dann eine Expansion ist von Squadron 42, weil das, was wir da gesehen haben, halt schon sehr straightforward, Missionen, Level, sie haben von Level gesprochen und sie waren auf dem Carrier primär. Du hast jetzt nicht gesehen, dass der irgendwie alleine irgendwo anders irgendwo herumeiert, sondern das war alles sehr im Kontext, auch immer mit der einem, Story. ja, mit der Story und dass die man Obwohl den ich Kopf aufs Gefühl gesehen hatte, dass mit den Piraten, dass das mal so ein bisschen Off-Story war. Weißt, die Terror? Das war die Überblendung zum Studio, wo die wirklich drin sitzen. Nee, da war eine Szene mit Piraten. Ach so, da gab es doch noch eine andere. In dem ersten Trailer, da haben sie doch welche aufs Schiff geholt.
Für irgendwas. Jetzt mal, da ging es um irgendwelche Informationen, um sie zu finden. Robert, genau das Schiff sah irgendwie aus wie die Pioneer, bloß ein bisschen größer. Oder? Und tankermäßig. Sieht aus wie ein riesengroßes Frachtschiff. Also Sie haben auf alle Fälle erwähnt, dass es Schiffe in Squadron 42 gibt, die nicht spielerlenkbar sind, sondern nur NPC-basierend sind. Genau, das war, was ich ja meinte. Es müssten noch viel mehr Schiffe drin sein, die eigentlich rein NPC-mäßig sind. Also das eine mit den ganz vielen Strahlern nach unten, wo so dunkel war, ziemlich sicher. Das hat mir stark danach ausgeschaut. Das war so ein NPC-Background, coole Grafik, Schiff halt. Also 31.12.20. Da wollten sie es rausbringen. Ja, sie haben halt gezeigt, dass sie die Grafik erheblich noch verbessert haben. Also diese Vorher, Nachher mit dem Shader und dem ganzen Drumherum noch, dem Schweiß und so, das war schon... Ja, dass man Gefühle richtig ausdrücken kann. Ja, achso, gezeigt war. Ja, aber das haben sie wirklich nicht so gezeigt, was man so außerhalb machen kann von dem Ding. Aber das will ich auch gar nicht so. Wo ich die Jump-Einlagen gar nicht so mag, dass sie sowas so arg reingebaut haben. Aber gut. Wird sicher trotzdem Spaß machen. Hast du was von Tomb Raider? Ja, so ein bisschen was von, wie heißt es, Star Wars Spiel, was ich gespielt habe, der erste Teil, wie heißt's? Glaube ich nicht gesagt. Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Das Star Wars Spiel, wie heißt es? Mit dem Jungen da, wo man so Ach, hier. Wo es einen zweiten Teil gibt, den ich noch nicht angefangen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ich habe den zweiten Teil angefangen, habe einen Bug gehabt und danach nie wieder gespielt. Ich habe es mir geholt, aber noch nicht angefangen zu spielen. Ja. Okay, aber sind wir noch bei der vorhergehenden Meinung, dass wir zufrieden waren mit dem Event oder Ja, sind wir jetzt dann doch jetzt ein bisschen unzufrieden? Nö, ich muss ja irgendwie... Doch, so ein bisschen so... Oh. Ja, die Viel zu viel Survivor, gezeigt, ja, und viel da zu der erste viel. Teil davon, genau. Obwohl ich finde, das Squadron 42, also alles ziemlich geil, bloß das Design, alles hat sich sehr mehr Richtung Casual entwickelt, oder? Ne? So ein bisschen von Was redest du? Ja, echt nicht? Meinst du nicht? Was? Sie haben uns keine großen Raumschlachten gezeigt, das waren eher Scharmützel. Sie haben uns nicht gezeigt, ja, wie man mit NPCs interagiert, wie man mit dem Wingman interagiert, wie man mit, ja, keine Ahnung, Entscheidungen trifft beim Dialog. Also es gibt noch ganz viele Sachen, die sie uns nicht gezeigt haben. Ja, das mit Wingman Unabhängig interagieren von The Coil, hätten den wir schon gesehen haben. hätten sie in andere Panels noch reinbringen können, vielleicht. Also es gab gar kein Alien-Panel. What the fuck? Das die sind mir abgegangen. Banu, kurz einmal bei den Schiffen, das war ja, was war da die Rede? Da gab es jetzt Variationen. Da bin ich leider eingeschlafen. Ja, da war Das war ja gestern in der Nacht. Ja. Also heute in der Früh, besser gesagt. Oder Der Robert gestern in der Früh. Lebermann hat sich auch ein bisschen getrollt gefühlt, weil sie den Schwenk gemacht haben zu Sol-System aus Manchester. Dachte erst auch, das wäre... Ja. Sie haben die Earth gecaptured und das ist halt 1:1 Ingame-Grafik und so. GT Bastards. Mhm. Aber bestes Event seit langem auf jeden Fall. Viel Neues und das jetzt so weit mit Squadron 42 hätte ich jetzt auch nicht wirklich gedacht. Also, dass es wirklich ins Polishing übergehen, da war ich noch ein bisschen weg davon. Auf jeden Fall. Aber das würde erklären, warum sie uns die F8 in der Hand gedrückt haben. Die F8 Lightning, okay. Ja. Aber dann muss die ja eigentlich auch einen anderen Status haben, ne? In Squadron 42. Aber die wirst du wahrscheinlich in den ersten Chaptern noch nicht sehen, erst in späteren.
Das wird so sein wie damals die Excalibur bei Wing Commander 3. War das Web 3? Die hast du aber schon am Schluss gekriegt irgendwann. Hab mir auch gesehen, meistens sind sie mit der Gladius herumgeflogen. Mhm. Ziemlich geil. Also war ein gelungenes Event. Das, was ich mäkel, ist auf hohem Niveau. Aber sie haben so Sachen reingebracht, wo sie es theoretisch auf Konsolen drüber bringen könnten. Ja, leider. Ja, so ein bisschen. Ja. Was sollte es heute nicht länger gehen? Ja, ich dachte Eigentlich ja. Ist mir aber gerade recht, dass es nicht so spät ist. Weil ich muss heute arbeiten. Ja, mir ist es auch recht, dass wir schlafen. Aber irgendwas, was ist dann schneller gegangen? Ich glaube, eins von den Panels war irgendwie schneller und dann haben sie das nächste gleich dann nachgezogen. Also ich glaube vor der Pause oder nach der Pause war es früher schon. Der Basenbau ist. Das ist Ja, eins von den geilsten Sachen. Ja, dann starten sie jetzt ab Anfang nächstes Jahr mit dem Development. Und das, was cool ist, ist, dass du eben nicht nur eine Pioneer brauchst, sondern du kannst ganz klein anfangen. Du hast so ein Mini-Ding, mit dem du was bauen kannst. Ja, sie Dann haben hast sogar du größer gesagt, dass sie für die Pioneer sich andere Dinge überlegen und dann haben sie irgendwie Space Stations erwähnt. Ja, und die großen Gebäude, haben sie gesagt. Aber die Galaxy, ich wusste gar nicht, dass die Galaxy eine Variante kriegen soll, die Spacebuilding machen soll. Haben sie es bei der Galaxy erwähnt? Die haben sie mit reingeschmissen gehabt. Pioneer, Galaxy und noch irgendwas stand da. Und so ein Nein, kleines. 2 noch. Es ist noch ein, also Ja, 4 waren es insgesamt. Ne, 4 oder 3 sogar waren's. 5. Ne, 3. 4 waren's. 4 waren's. Es ist ein Galaxy, also das war die Schiffsvariante. Mhm. Die große. Und die Pioneer war die noch größere. Und dann war was Kleineres, ein Bodenfahrzeug, Ja, das ein mittelgroßes Bodenfahrzeug war. Und dann war ein Mini-Bodenfahrzeug, wo du allein, und das Ding ist das, dass du solo Base-Building machen kannst mit dem kleinsten Ding und mit dem zweiten als Gruppe von 2 Spielern oder 3. Ja, das Und Bodenfahrzeug war ja, glaube ich, das Vordere sah aus wie das von der, wie heißt das mit den Raketen, die Ballista? War das Ballista? na, na, Das Zugpferd von der Ballista war vorne dran. das kann sein, ja. Es war größer. Ne, War weil größer als die Ballista. Es war hinten noch was dran oder so, ja, ja. das war halt der Anhänger war länger, war größer Kannst du vielleicht. noch mal kannst du noch mal hinspulen, oder? Achso, warte mal, ich weiß nicht, ob das online ist schon, das Ding. Obwohl, warte mal, ich gucke mal, ob sie schon hochgeladen haben. Ne, hier haben sie es noch nicht. Dann muss ich auf Twitch gucken. Wann war denn das ungefähr? Warte mal, das mit dem. Das war am Schluss irgendwo, gell? Von der. 6 Stunden 23, bisschen davor. Das intime Design. Ach, Röders, ich kann leider am Dienstag nicht dabei sein. Vielleicht komme ich später nach, aber nur wenn es länger geht. Bei 6 Stunden 20 und 40 sieht man. Ich habe es auch gerade offen. Achso, das mit dem kleinen Fahrzeug da, das da unten, ja. Guck, und das da vorne ist nämlich das von der, ich meine von der Ballista. Nee, oder? Es hat so ein bisschen Ballista-Look, aber es ist, glaube ich, keiner. Es ist vielleicht das untere Teil davon. 4 different options to support everyone's playstyle. Solo player to orcs. Surveyor Tool. Hover Trolley. Small Structures. Das ist das erste Ding. 6, 20 und 2 Sekunden. Was?
Mach gerade von hier irgendwie. Also hast du dann so Boxen stehen mit den Materialien Hm? und dann so ein Ding zum Platzieren und hinbringen. Also ein Schwebe-Mini-Ameisen. Schaut ein bisschen aus wie die Dragonfly, nur breiter. In der Mitte so eine Fläche. Was meinst du? Das kleinste Ding zum Aufstellen von Bases. Das war doch das eine. Du kommst hier gleich hin. Ja, ich glaube. Nach dem Bild gleich, wenn du hier noch wartest. Medium Structures, Small to Medium Structures mit dem Fahrzeug. Und mit der Galaxy geht Small bis Large. Okay, können wir Wetten abschließen. Was glaubt ihr, kommt zuerst? Das Base Building oder der funktionierende Multi-Crew-Hangar? Was die, Multicore-Hangar. die Hangar, Multicore-Hangar. Das Space Building entwickeln sie jetzt erst. Ja, aber da haben sie gesagt, 6 bis 9 Monate wird es dauern. Ja, die fangen jetzt erst entwickeln an, das ja. Ja, interessant. Da haben sie halt schon, also sie haben halt schon 3-4 Monate Vorsprung, darf man nicht vergessen. Der Vielleicht. Progress-Tracker wird gerade geupdatet. Okay. Das Fahrzeug meinst du hier? Ja, genau. Aber das ist eigentlich wie das andere, was wir im Hangar haben für die Container. Das so. Stimmt, so War das nicht so Fahrzeuge. asymmetrisch, das mit den Containern in den Hangaren? Ja, das sah ein bisschen anders aus. Ja, da ist man gelaufen, glaube ich. Aber ja. Das war doppelt so groß. Also der Hover-Trolley, von dem, also mit dem baust du was und der andere war doppelt so groß, da movest du die ganzen Kisten. Ich glaube, das sind gar nicht so spezifische Fahrzeuge für Base Building. Das ist einfach, du kannst halt die Kisten hinstellen und gewisse Sachen. Aber die Galaxy, da haben sie noch gar nicht angekündigt, oder? Das war gar nicht im Verkauf. Doch. Als Base Building? Ja, Space Building nicht. Variante meine ich. Bin mir nicht sicher, Base Building, haben sie das gesagt, dann mal irgendwo in so einem kleinen Nebensatz so erwähnt? Nee, ich glaube nicht, oder? Das Ding stand da, Bei der Galaxy. wo die Pioneer gezeigt hatten, als Greycat, hätte ich fast gesagt. Und da stand auch die Galaxy daneben. Ja, also hier, meinst du jetzt. Aber damals haben sie keine Variante verkauft. Damals haben sie keine Variante vorgestellt, ne. Das meine ich ja. Und haben sie das erwähnt mal irgendwie? Nee. War nicht, oder? Also jetzt habe ich zum ersten Mal davon mitbekommen. Nur, dass es modular ist. Und ja. Dass es umrüsten kann. Aber sie haben es damals noch nicht gesagt. Aber die müssen ja die Sachen, was für Umrüstvarianten haben sie von der Galaxy? Was gibt es von der Galaxy bisher? Gar nichts im Endeffekt. Doch, da waren noch ein paar Varianten, das ist doch schon verkauft. Na, die sie angegeben haben und verkauft haben. Mal kurz gucken, ich kann ja mal. War ein RSI-Schiff, ne? Aber das wird extrem. Wenn das läuft. Ja, endlich ein Grund, warum die Monde so groß sind. Oder die Planeten. Absurd groß. So. Im Wald dann so eine Base. Das ist schon episch. Wenn wir jetzt sagen wir bauen ihre Basen jetzt hin. Irgendwann geht ja der Platz dann aus. Nee, unmöglich. Unmöglich, stimmt. Da ist er doch. Galaxy und da steht nur modular dabei.
Ja, keine Varianten haben sie da verkauft, gell? Die hatten damals nur dieses eine Schiff so angegeben. Und das war's. Jack, wäre das was für uns? Gameplay. Und Gameplay. Ja, bauen wir. Wow. Oder holen wir. Für mich Da ist kommt- Basebuilding eigentlich nichts. Die haben die doch, die war zwei Aber wir Konzepte. kennen ihn. Wir kennen wen. Hm. Wir kennen wen in unserer Orga, der baut ohne Ende und der hat auch eine Pioneer. Von der Galaxy gab es 2 Versionen. Eine Fracht und eine mit Medic. Ach, stimmt. Ja. So rum war das. Medic hatte hinten einen kleinen Hangar drin. Das andere war als Frachtschiff gedacht. Ja, es gibt auch Sinn, wenn man die Module als Fracht nur bekommt, die dann rausholen muss und dann hinstellt, dann klar. Also was ich mir gerade überlege, ist, dass ich dadurch, dass man die jetzt manuell aufstellen kann, diese kleineren Module oder auch diese Hausweg-Sachen, die wir da sehen, sind ja wahrscheinlich kleinere Sachen. Dann kann man die ja auch dann in Höhlen reinbauen, die groß Wer genug weiß. sind. Wenn die Höhlen groß genug sind, ja. Dann kannst du damit runterfahren und hast da unten deine Sachen stehen. Also im Wald ist nicht schlecht, aber vielleicht ist im Berg irgendwo, wo du dann so aus dem Berg heraus starten kannst und ein Landing-Pad hast irgendwie. Ich finde auch das Design von den Außenposten viel moderner, was jetzt Ja, der Style ist cool, ja. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass du sowas in die Höhlen reinbauen kannst. Jetzt wird das ja No-Building-Zone. Ja, schau, damals, wie sie gesagt haben, dass die Pioneer sie aufstellen muss, war ich auf deiner Seite jetzt. Also aber jetzt, wenn man sagt, okay, es gibt auch diese 2 quasi Bodenvehikel-artigen Möglichkeiten, das zu platzieren. Wenn es geht, dann nur die kleinen. Und Ja. du hast ja, also es gibt ja eine Phase davor. Also entweder du baust es quasi illegal auf, dann kann es ja jeder einfach so zerstören, ohne dass er irgendwie dafür geahndet wird, oder du baust es legal auf und dafür brauchst du diesen Landclaim. Ja, klar. Landclaim vorausgesetzt, jetzt in einem legalen Planeten, Mond, Sonnensystem, wo auch immer. Also kann ich mir vorstellen, dass sie in Höhlen das nicht offiziell zulassen. Dass du da keinen Landclaim kriegst, sondern. Das vielleicht nicht, aber vielleicht werden Höhlen in Bergen normaler und nicht mehr so dieses Novum Specialer, wo es dann 3 Stück auf einem Planeten gibt. Also erstens einmal könnte es mehr Höhlen geben in Zukunft und auf der anderen Seite könnte es halt auch die Möglichkeit geben, dass man sagt, okay, da ist ein Berg, da ist ein Hügel, ja, nicht alle wollen jetzt irgendwas offen stehen haben. Alle von selber angeguckt haben. Herzlich willkommen außerdem. So noch zum Abschluss hier. Ja, also es gibt so oder so recht viel Platz, wo man sowas hinstellen könnte. Aber sie haben halt auch ein paar Videos gezeigt, wo man halt irgendwie aus einem Vulkan startet, einen Flieger raus oder naja. Ja, Also ich glaube schon, dass ein paar Programmierer das cool finden würden dort. Ja, ich glaube, aufstellen kann man es da, aber ob es legal ist, ist wieder die andere Frage. Nein, jetzt geht es jetzt nicht, ganz ehrlich, ein gut versteckter Ort, illegal, wo man nicht ersichtlich ist, weil zum Beispiel irgendein Vorsprung oder irgendwas anderes die Sicht verdeckt, könnte vielleicht auch sicher sein, obwohl es eigentlich unsicher ist. Ich bin gespannt, wie die Übersicht da ist, weißt du, dass deine Energieversorgung passt. Ja, was waren die Dinger die werden nochmal? alle Energiesignatur haben, das Ding auf alle Fälle leuchtet ja auch. Für was war das nochmal? Das hat er doch gesagt, ist das. Es gibt Mining Extractor, es gibt Hydroponik-Sachen, also es gibt Farming, also wo man kann Sachen produzieren. Und sie haben auch von Schiffsproduktion gesprochen. Ja, also What the fuck? Ja, Blueprints, also du brauchst die Materialien dafür und dann kannst du es produzieren dort. Das ist ja wieder Big Orga Shit in Wirklichkeit.
Ja gut, das mit den Blueprints machen sie auch, dass das Design passt, also dass das hinhaut. Und du musst, was ich noch gesehen habe, eben Refinery, du kannst jetzt nicht einfach so ein Schiff bauen, sondern du brauchst wahrscheinlich mehrere solche Produktionsketten, wo du die ganzen Teile dann zusammenbaust und im Ende hast dann brauchst eine Transportkette, wo du das dann hinbringst und dann wird das alles dort zusammengebaut, die Einzelteile. Also, ich denke, Schiffsbau ist schon, wenn du das machen willst, brauchst eine Org mit vielen Leuten. Ja, glaube ich Das auch. fühlt sich so an, aber ganz ehrlich, dass wir überhaupt wirklich Production in die Hand nehmen können und Mhm. Assets auch produzieren können, ist eigentlich eine erhebliche Änderung vom Originalplan. Also, dass sie schon so ein bisschen damit angefangen haben, dass man das Multitool machen kann aus den Ressourcen, die man quasi abtragt, war ja schon so ein bisschen ein Schritt in die Richtung. Aber dass sie jetzt geradeaus sagen, wir können irgendwann Schiffe bauen, das ist schon 'n Hämmer. Gerade in einem Spiel, wo einfach auch, ja. Ja gut, das Fahrzeug hier, das sieht aus wie von der Ding, bloß der Anhänger ist halt anderer. User disconnected from your Ja, aber channel. um Planeten zu füllen, müssten sie jetzt nicht erlauben, Schiffe zu bauen. Da würde es reichen, wenn wir Komponenten, die verschleißen, produzieren könnten. Das wäre ja Ja, das ist auch schon schon ein 'n Vorteil Riesenpunkt. für die großen Orgas. Hm? Matthias, ich habe dich gerade nicht verstanden. Das ist 'n Gute Nacht, Chakuma. Riesenpunkt. Ganzen Komponenten bauen. Ja, und die hochwertigen Materialien auftreiben, weil das die Qualität ausmacht, ne? Ja, ist doch billig okay, aber nicht, dass einer SimCity ganz sicher. Was sie gesagt haben, eben du hast kein Passiveinkommen. So, dass du jetzt das hinbaust und das läuft, du musst die eben, deswegen sage ich, das wird nur was für große Orgas sein. Vielleicht kleine Orgas können einen kleinen Teil craften oder so oder herstellen oder extrahieren oder minen halt mit Outposts. Aber wenn du das du musst Leute immer vor Ort haben, die die Sachen bedienen auch. Das mit Materialien versorgen. Mhm. Becken, die das warten. Engineering-Gameplay wird's dann auch in der Station geben. Die Frage ist, ob das Stromversorgung Ja, war aber geil. vielleicht kannst du dir dafür NPCs anheuern Genau. und Ja, vielleicht aber geht es sich's ist dann aus, dass du trotzdem dann nicht trotzdem immer passiv nicht. ja, na ja, schau, passiv wär's dann, wenn niemand das angreift und nix schief läuft. Was halt Ja, aber nicht so das wollen sie wahrscheinlich nicht. ist. Nicht wahrscheinlich, sondern das wollen sie auf keinen Fall. Dass du musst vor Ort sein und du musst steuern, eingreifen, sonst, produzierst du nix. Da bin ich ganz ehrlich, ähm, da 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 würde ich meine Hand nicht ins Feuer dafür legen. Doch. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Okay, okay. Ja, ja, Doch, weil das ist etwas, wir was der können ja drauf das da ist für der was die der Chris Roberts auf keinen Fall haben wollte, dass jemand, passiv, ohne dass er eingeloggt ist, Geld generiert im Spiel. ja, ja. Und auf der Doch. anderen Seite haben sie davon gesprochen, dass sie Apps bauen, mit denen man dann mit'm Handy quasi auf eine API zugreifen kann und gewisse Sachen überwachen kann und ab Sachen vorbereiten kann und, logistische Dinge erledigen Ja, kann. Also, aber da würde nicht jetzt ich im würde mich nicht Spiel. es könnte Du auch ein kannst es Spiel sein. überwachen. Vergiss es wieder, das macht das Spiel zu einfach. Ja, da jetzt Ja, obwohl ich da auch ein bisschen bei Röders bin. Ich glaube schon, dass so gewisse Sie haben davon Prozesse schon laufen gemunkelt. können. Ja, die App, dass du's überwachen kannst, dass einer jetzt der Org-Leader oder so reinschauen kann, wie machen meine quasi Gefolgsleute oder wie machen meine Sklaven, Arbeitssklaven. Also, Nordisch Schmidt teilt da deine Meinung auf alle Fälle, so wie ich sehe.
Oh, das Roundup ist draußen. Danke, Nerdy Schmied. So, ich Easy, wünsche euch easy, einen danke, wunderschönen easy. Abend noch. Ja auch. Nope. War super nett. Ich werde mir das nochmal schön jetzt zum Schlafen nochmal reinziehen. Ich sag mal bis morgen, man hört sich. Danke, schönen Abend noch. Gute Nacht. Ja. User disconnected from your channel. Jetzt gerade mal in den. Magst du in die Roadmap reinschauen? Ja. Ist ja was auf dem Release-Viewer geändert oder nur auf dem Progress-Tracker? Das auch, ja. Robert Liebermann. Vehicle-Traktor-Beams sind Pannen. doch noch gar nicht drin. Warum ist denn da committed? Oder? Committed heißt, die sind fertig. Die kommen rein in den nächsten Patch. Also der 3.21er Patch ist ja noch nicht fertig. Aber das ist schon auf dem Live schon. Ja, aber es ist der 3.21x-Patch, weißt du. Hm. Das ist nicht der 3.21-Punkt-Patch, was du da siehst. Aber ich gucke so selten hier drauf. Kann man das sortieren nach Squadron 42? Ja, also viel Fehler nicht, bloß dass der eine sich ein bisschen verhaspelt hat in dem einen Panel. Ein bisschen nervös war. Der Yogi hat dann Teil ausgelassen. Ja, dass man mit seiner Produktion kann man wahrscheinlich kaum irgendwie großen Einfluss nehmen auf die Dinge. Aber Ja, davon gehe ich ja eh aus. Die Mengen werden ja einfach komplett anders sein. ja. So eine Mega-Factory habt ihr gesehen, jetzt, das haben sie uns ja gezeigt, diese Station von den Fraktionen, das eine Gebäude da, das haben sie gesagt, das ist eher eine kleinere NPC-Fraktion gewesen, die da irgendwas macht. Und das war ein riesiges Gebäude. Ein Der Fahrstuhl, ne? riesengroßes fucking Gebäude. Der steht drin bis Dezember dieses Jahr. Was? Wo? Fahrstuhl? Wie heißt das auf Der Englisch? Frachtfahrstuhl. Was heißt das? Private Elevator. Dass man Also selber der einladen persönliche dürfen. Hangar. Der steht bis Ende dieses Jahres drin, bis Dezember. Freight Elevator. Okay, meinst du, ist was für 3.22 schon? Ja, ich glaube, das ist sogar für 3.22, glaube ich. Könnte sein, fast. Aber ich glaube, das war auch so geplant, oder? Dass es noch Ende des Jahres rauskommt mit dem Frachtelevator. Keine Ahnung. Ja, von denen, ja, die verändern das Gameplay halt erheblich, weil wir da mit dem Traktorstrahl selber unser Raumschiff einladen dürfen. Juhu, es kommt nicht mehr automatisch ins Raumschiff rein. Schnell, schnell rein mit dem Feature. Ich fand am krassesten, dass sie dann doch so weit sind in Squadron 42. Und dass das jetzt auch ins Spurs bald kommt irgendwann. Eigentlich hätten sie uns da ganz schön viel vorenthalten, ne? Was wir nicht gekriegt haben. Wegen Squadron 42. Also, war schon einiges. Vieles zurückhalten haben. Also das Hat-Elemente und so, dass sie da schon so weit sind. Ja, es ging halt die letzten 4 Jahre haben sie das jetzt gebaut. Das ganze Zeug, was wir da sehen, ist halt viel Arbeit gewesen. Höchstwahrscheinlich. Und sie haben halt ja gesagt, dass ein paar Sachen jetzt dann halt nicht Tier 0, 1, 2, sondern halt gleich fertig zu sehen werden. Also der Plan, das jetzt dann so abzuliefern, ja, der hat einige Jahre am Buckel. Mhm. Nordeschmied ärgert sich über den Traktorstrahl. Naja. Wieso? Er mag lieber, dass die Sachen einfach aus dem Nichts aufpoppen. Richtige Transportmittel oder per Remote. Also, dass man es wirklich haptisch nehmen muss irgendwie.
Ja, ein Highlight nach dem anderen, obwohl das eine Panel mit den Raumschiffen hat man nicht ganz so. Das war nicht meins. Also was mir als Solo-Player fehlt, ist, wenn die jetzt diese Frachtladerampe mit den ganzen Kisten drauf vor das Raumschiff stellen, die NPCs, die ich anheuern kann, die es dann aufladen. Das hätte mir noch gefehlt. Haben es wohl, glaube ich, angesprochen in PC-Crew. Ja, in einem Satz hat er es mal erwähnt, glaube ich. Er hat es in einem Satz erwähnt, aber es Nicht- gab kein Panel dazu. Nicht drauf eingegangen. Aber wir wissen, dass es in Entwicklung ist. Buddy, NPC und so weiter. Und mit dem Character Creation Tool kannst du echt abgefahrene Charaktere kreieren. Ja, man hat es beim Squadron 42 gesehen, der hat am Anfang, wie es angefangen hat, seinen Charakter Mehrere. ausgewählt. Mhm. Also du kannst mit jedem spielen, egal wie er aussieht. Was Nordisch Schmied wahrscheinlich meint, dass es halt nicht Traktorstrahl gibt, sondern, aber wir haben jetzt schon lange einen drin, also das müssen sie weiterführen, wenn sie schon drin haben. Das halt alles irgendwie mit Klammern oder mit gewissen Drohnen, Wenn das die ist anders was, das kommt später noch, denke Ja. ich mal. Ach so. Und da haben wir nichts gesehen dazu. Das ist Multicrew, wirklich Multicrew, also wo du NPC Haufen Aufgaben geben kannst und so. Das haben sie eigentlich einmal ein bisschen angeteasert vor einem halben Jahr, wo es um die Outposts gegangen ist, dass man sagt, die wollen die Outposts eben lebendiger machen, haben dafür extra das Pathfinding gemacht und dann habe ich das Gefühl, haben sie die Tech verwendet, um die Minimap zu bauen und nicht um die Stadt fertig zu machen mit den NPCs. Aber ja, Spekulation. Moin, Esrelex, jetzt kommst du erst. Ist jetzt, wo es vorbei ist, bald. Also ich habe hier hinten noch Ding laufen. Ja, hätten sie auch ein bisschen anders machen können, aber dann wäre es alles noch komplizierter gewesen, glaube ich. Aber es war ja vorauszusehen, dass sie das mit Traktorstrahlen jetzt lösen, wo der erste Traktorstrahl ins Game gekommen ist. Polaris ist bis Dezember geplant, kann das stimmen? Ja. Und ich kann es mir wahrscheinlich nicht mal ansehen direkt, wenn sie kommt. Warum das? Ich bin Dezember über in Japan. Das ist schlecht. Kommen erst Januar wieder. Die werden noch richtig viele davon auf der IAE verkaufen. Ja. Zumindest wenn deren Plan stimmt, was sie jetzt gesagt haben, ist jetzt die Polaris die erste, die kommt. Vielleicht noch ganz kurz wegen dem Traktorstrahl und Nordi Schmidt seiner Meinung. Ich glaube, Nordi Schmidt hat immer noch das Bild von der Aurora im Kopf, die halt mit dem Traktorstrahler, mit dem Kleinen einfach in der Luft herumgewirbelt wird und das Waffe quasi auf große Raumschiffe geschleudert wird und damit sie in die Luft gejagt. Aber das war, glaube ich, ein Witz damals. Dadurch, dass aber die Waffen auf manchen Raumschiffen so groß sind wie Auroras, kann man mit den Dingen halt schon magisch viel tragen und meine Vermutung ist halt, dass da halt ein bisschen Antikraft-Tech auch drin ist. Ja, die 200 Kilogramm Kiste kannst du nur deswegen mit dem Traktorstrahler heben, weil im Antikraft-Tech eingebaut ist. Sonst geht es halt nicht, sonst du kannst ja selber nicht 100 Kilo tragen. Und ich glaube, das ändern sie auch. Ich glaube, kann sein, dass 200 Kilo nur noch die ab gewissen Kilo. Es wird einen schweren Handtraktorstrahler auch geben. Und der kann dann auch größere Gewichte wie 200 Kilo wahrscheinlich transportieren. Und die Waffen sind teilweise viel größer und schwerer eigentlich als 200 Kilo. Vielleicht einen, der man dann sogar aufstellt, irgendwie unten, dass er ein bisschen Gegenkraft hat.
Das ist, glaube ich, reine Rule of Cool. Ich meine, wie willst du sonst ein großes Raumschiff manuell bestücken oder musst du dann ein anderes Raumschiff starten, damit du die Waffe montieren kannst? Natürlich wäre eine Option, aber ich vermute mal, dass es einfach nur Rule of Cool ist und das halt alltagstauglicher wird damit, größere Komponenten halt mit der Hand zu transportieren. Die sind ja auch riesig, diese Schiffskomponenten sind ja auch riesige Blöcke. Ja, die großen Dinge wirst du ja dann nur noch mit einem gewissen Fahrzeug oder Ja, mit denen Fahrzeug. kannst du aber im Raumschiff nicht herumfahren. Ja, im Fahrzeug hast du ja teilweise dann innere Traktorstrahlen oder so. Gibt's ja auch. Ja, da sind dann 15 Traktorstrahler im Gang drin, damit es dann so handovermäßig raustransportiert wird. Nee, es ist schon leichter und cooler. Ich finde es okay, wenn es ein bisschen Space Magic gibt. Es ist ein Computerspiel. Wir können schneller als Licht fliegen. Es gibt Wurmlöcher. Komm, bitte. Ja, aber gelungene Citizen-Konten auf jeden Fall. Sehr nice. Erstmal gesehen haben. Sie haben den Traktorstrahl auch bei einem Demo aktiv als Schild eingesetzt und damit große Kisten vor sich hergetragen. Bei der einen Kampfsequenz war das ziemlich deutlich verwendet. Na, Röders, wirst du dich auch schminken im Game? seltsam. Gute Frage. Kommt drauf an, ob ich ein Männchen oder ein Weibchen spiele. Man kann ja als Mädchen sich schminken. Ist ja heutzutage nicht mehr das Problem. Ja, es soll mir ja gefallen auch irgendwie, oder? Ja, stimmt, die Kragen hat man nichts gesehen. Ja, keine Spur von der Kraken leider. Die Kraken war mal so eine mobile Bösewicht. Boah, Gesundheit. Entschuldigung, alle wach? Alle Mutter. Na, jetzt jetzt sind RSI-Schiffe in der Pipeline und weil sie auch Leute haben, die quasi an denen gearbeitet haben, schon vorher und Ding und Ja, ich denke mir natürlich, dass gerade so Designer jetzt von Squadron 42 jetzt frei werden. na, jetzt noch nicht, aber ja, werden nachher. Nach und nach, weil die Designer brauchst du ja nicht mehr. Wenn sie Feature Complete sind, brauchen sie keine Designer mehr. Ja, Feature Complete heißt, sie können noch Assets hinzufügen, weil das sind ja keine Features. Ja, so. Polishing brauchen sie trotzdem noch eine Zeit lang. Ja, aber nicht mehr so viel. Also ich denke mal, dass da sehr viele nicht mehr gebraucht werden, Designer. Und wenn, dann kann ja Sache für Star Citizen designt werden und dann in Squadron Future eingebaut werden. Ist ja, gut, das kommt ja auch noch. Enemy Lines heißt, glaube ich, oder? Irgendwas mit Enemy Lines? Behind the Enemy Lines. Genau. Spoilert leider schon der Titel. Ja, gerade wenn es mit dem Wandel zu tun hätte. Ja, am Schluss haben wir ja noch kurz die Vendors. Die haben sich ein bisschen verändert, ne, finde ich. So vom Sahen etwas anders aus. Ja. Ja gut, Copy-Paste sind 2, 3 nicht, aber die Features und Engine kann es halt schon und sie brauchen nur die Story weitermachen. Es ist dann so wie bei Rockstar Games, wenn die ein fertiges GTA haben und dann einfach das nächste bauen, quasi. Oder Tomb Raider, wo es dann da weiterging oder so. Wo sie dann ein bisschen was an der Engine rumbasteln, aber im Großen und Ganzen bleibt es kein anderes Spiel in dem Sinne. Halt Story-Fortsetzung sozusagen. Das ist dann viel einfacher zu machen. Die haben hier nichts Neues zu Spectrum. Die Leute, die am Spectrum arbeiten, ich glaube, die haben einfach alle Hands on Deck an Server-Meshing gebraucht, oder? Aber bei GTA kamen ja, glaube ich, auch immer Updates, ne? Ja. Ja, aber GTA macht, glaube ich, pro Monat so viel Geld wie andere Spiele in Lifetime. Immer noch nach all der Zeit. Ja, ist irre. Der Hesi meint, das wird wohl sein. Was hast du gesagt, Matthias, was er antwortet?
Ja, dass die Leute, die an Spectrum arbeiten würden, momentan an den ganzen das Server-Tech ich. und Zeug arbeiten. Ja, das ist ja die von Turbulent früher. Ich habe das Gefühl, dass Turbulent eher, wenn sie was anderes noch machen, so Wirtschaftssysteme und solche entkoppelten Dinge machen. Weil die laufen alle mit Webtech. Alles, was man mit Webtech machen kann, das ist halt alles, was nicht super, super schnell sein muss. Und da gehört die Wirtschaft halt dazu. Auch Reputation und solche Dinge. Gerade ist die Sequenz mit dem EVA, ja, der ist auch cool. Die Szene ist von Fortuna war auch krass mit den Strahlen und dann ist er durchge-EVA'd. Aber ich hoffe, dass man nicht nur so EVA'd, sondern auch manchmal gerade fliegen kann. Also so wie jetzt halt nur, dass man da nicht so abhängig davon ist. Womöglich abhängig von dem Anzug, den du anhast. Das glaube ich eher. Weil ob du auch anders fliegen kannst, nicht in der Position, weißt du? Aber ist natürlich energiesparender, nur zu lenken und. Aber wo ist der Thruster, wo nach vorne Schub gibt, wenn du nach vorne beschleunigen willst? Muss ja an den Füßen sein dann, oder? Ein EVA Thruster. Dann müsste man sich die Anzüge nochmal anschauen, genau. Ja, die müssen sie ein bisschen umdesignen. Der Zeitler, das war echt cooles Con. Vor allem der Schluss war schon ein Highlight. Aber so spät. War schon ein bisschen fertig. Vorher ein Panel, also nicht nur das Schiffspanel von gestern war, bislang ein Panel war auch noch langweilig. Heute. Das, wo sie so eine Mission gezeigt haben, die gerade in-game ist, Delivery-Mission, okay, aber Das mit dem Bunker war nicht so interessant, wenn wir das schon ein bisschen gesehen haben. Ne? Also das mit den. Da ging es darum, dass die NPCs unterschiedliche Typen haben und sich unterschiedlich verhalten. Das war noch interessant. Und dann die Beispiele waren leider, man hat im Dunkeln oft die Gegner nicht gesehen. Also es war oft schwer zu sehen, was der sieht. Ja, da wo genau das NPC-Verhalten, das haben sie schlecht dargestellt, weil von der das hast du nicht Perspektive, richtig gesehen, ne? von der Perspektive sah es eher komisch aus, wie sie sich verhalten haben. Aber Ja, also es ist halt schwer zu sehen. Also beim Fliegen hat man noch gesehen, wie sie so herumeiern, aber so wirklich, das sind halt nur ein paar Marker. Ich hatte das Gefühl, dass die Markierung der Raumschiffe bei Squadron 42 mit der roten Umrandung bei den Raumschiffen vielleicht noch ein bisschen besser war, als das, was sie jetzt in der PU Engine drin haben oder gezeigt haben. Da gab es halt die Marker. Und gerade bei den Missionen hätte es Sinn gemacht, wenn sie da einfach das einblenden und sagen, okay, hier, der bewegt sich jetzt so oder so, und auch wenn man in der Deckung steht, sieht man den sich bewegen und sieht sein Verhalten besser. Also da hätte man sicher besser zeigen können, wie der Jack auch schon erwähnt hat. boah, mal gucken, gegen PvP ist natürlich der Scanner ziemlich übel. Der Ping. Ich hoffe mal, dass da Zeit eingesetzt wird. Eine Zeitbeschränkung, wie oft man den benutzen kann. Ja gut, sie haben irgendwas gesagt, dass man da leicht selber entdeckt werden muss. Das hat man jetzt nicht so gemerkt bei den NPCs, dass sie. Also, Ja, die haben schon gewusst, wo man ist irgendwie, die haben schon geballert, ne? Da ist dann wurscht, ob man es kennt. Das mit dem Looten ist deutlich besser geworden. aber so komplett anders, wie wir es gewöhnt sind. Also so viele Sachen, die sich jetzt komplett ändern. Ich muss Ja, das aber Spiel neu deutlich laden. besser. Sei nicht komisch. Es ist wirklich besser. Es ist deutlich besser. Oben, unten. Ganz simpel. Aber es ist nicht mehr mein Star Citizen. Aber was ist da? Du musst nicht nur komisch irgendwo in der Hosentasche herumkrabbeln, um irgendwas rauszuholen? Oder was ist das Problem gerade? Nee, das stimmt. Ist halt so komplett andere Oberfläche.
So 10 Minuten reden wir noch und dann, da ich heute arbeiten muss. Leider, Röders, wie gesagt, bin ich am Dienstag wahrscheinlich nicht dabei, außer du machst bis 12 Uhr, dann kann sein, dass ich vielleicht noch ein Stündchen kann. Okay. Auch vorher geht gar nicht, ne? Nee, ich bin auf der Arbeit, ich habe Spätschicht morgen. Und da bin ich vor 11 Uhr normalerweise nicht zu Hause. Okay. Ärgert mich jetzt ein bisschen, weil ich wäre gern da noch ein bisschen dabei beim Diskutieren. Ja, ich kann dir deine Meinung hineintragen, dich zitieren, deine Aussagen aus der Sendung, wo ich dabei war. Aber was würdest du dann den Leuten empfehlen? Was hat dir am besten gefallen? Sag's gleich. Also ja klar, also die ganzen Grafik Star Engine, wo sie gezeigt haben gestern, war ziemlich nice. Was war am Schluss nochmal gestern im letzten Panel? UI, die Star Map. UI, aber das ist ja im Grunde hier Squadron 42 Stuff, also das ist ja, was wir da auch nochmal gesehen haben. Die zerstörbaren Sachen fand ich ziemlich geil, dass es reinkommt. Bisher war immer die Objekte so starr. Mal gucken, ob wirklich viel später auch zerstörbar ist. Ich hoffe, dass sie das mit den Bäumen hinkriegen, dass die auch zerstörbar sind. Der Bases werden zerstörbar sein. Hm? Die Spielerbasen. Ja, hoffe ich doch. Ich hoffe nicht nur die Spielerbasen, ich hoffe theoretisch alle Basen, bloß dass die so geschützt sind, dass die fast unzerstörbar sind. Da muss man halt mit einer müsste die komplette UI kommen oder halbe, um so eine Basis zu zerstören vielleicht. Das ist schwierig. Also ich hoffe, dass es technisch reinbauen, dass es theoretisch geht. Wenn, dann sind es eigene Basen, die dann random wieder von der Quantum oder Quanta halt, dass die das wieder aufbauen. Im Orgas, dass die auch, so wie die Spieler halt so Basen bauen, dass du die zerstören kannst und dass du eine Dynamik drin hast. Jo, cool. Also okay, die Star Map und zerstörbare Sachen. Zerstörbares Also das Mailstorm-System halt, Squadron ne? 42 auf jeden Fall. Das Mailstorm, ja, das fand ich gut, dass das was kommt. Das Base Building fand ich cool, aber ist jetzt eigentlich nicht so ganz mein Gameplay, aber finde ich auf jeden Fall nice. Weil ich bin nicht so einer, in welchen Spielen ging das so arg, so Base Building Sachen in Arc oder so, oder? Wie heißt das? Genau. Ja. Habe ich jetzt nie gespielt oder so. Ich habe es gerne gespielt, aber habe nie eine große Base gebaut. Okay, aber dann kannst du ja bei uns helfen dann. So, jetzt muss ich mir langsam mal überlegen, ob ich Squadron 42 streamen werde. Also, weil ich will ja die Story auch gut mitkriegen selber. Ja, vielleicht streame ich, aber so eher so ein bisschen im Passiven. Wenn Ja, nicht gespoilert es werden fehlt dann will. die Möglichkeit des Multiplayers bei Squadron 42. Ah ja, ein Koop wäre schon geil gewesen. Koop wäre genial. Ja, aber das haben wenige Spiele wirklich gut gekriegt. Also ich fand... Ich glaube, das machen sie noch. Manchmal Den zweiten Teil. zweiten Teil. Es wäre genial, weil es wäre echt gut machbar. Ja, das kommt immer darauf an, wie die Missionsdesigns, ob du oft alleine rumrennst oder ob du immer theoretisch noch jemand dabei hast. Das hat mir jetzt gestimmt, das war das Einzige, was irgendwie so ein bisschen gefehlt hat, das NPC-Interaktion, also oder NPC-Kommandos. Also Wingman-Kommandos und so Zeug. Das hat man jetzt gar nicht gesehen, gell? Obwohl es ja eigentlich auch fertig sein müsste für Squadron 42. Das braucht man ja auch. Oder? Das ist Body AI, Wingman, ja. Ja. Das haben sie nicht gezeigt. Haben sie vergessen. Deswegen war die so kurz heute. Das haben sie vergessen, ja. Oder war das der Teil, was sie übersprungen hatten? Vielleicht, weil es noch nicht. Vielleicht haben sie es übersprungen, weil es noch nicht funktioniert. Ja gut, für Squadron 42 muss es ja, obwohl hat man jetzt
habe jetzt halt keine Zähne, aber ich denke mal, das ist ja sicher drin da irgendwie. Was meinst du, Melkor? Was, never? In der Qualität halt nicht. War was? Und was hat denn das? Bauen. In Imperium kannst du auch bauen, bis der Arzt kommt, schreibt er. In der Qualität dann nicht. Never. Achso, auf Imperium war das. Minecraft in Space halt. Space Engineers. Aber es ist halt visuell nicht auf dem Level. Hm. Was hast du gesehen? Das Imperium oder was, Robert Lebermann? Ja, das Ah, okay. Ja, also eins muss ich recht geben, ich habe hier wieder den Crosskreuz von der Waffe. Das hätten sie fast rauslassen können. Oder? Xeon-Frachter kommt ja auch noch da drin vor. Hm? Xeon-Frachter kommt ja auch noch in Squadron Vol 2 vor. Also. Was haltet ihr hier vom Crosskreuz, also vom Fadenkreuz hier? Sollen sie das rauslassen oder drin lassen? Können sie drin lassen, die meisten Monitore haben es doch schon von Haus aus drin. Also. Ja, können sie drin lassen. Das Fadenkreuz ist ja so, er hat ja gesagt, kommt durch den Helm Okay. hinein und wenn du keinen Helm drauf hast, dann Hast du das auch nicht? Okay. glaubst du, hat das gesagt. Außer du hast es in den Kontaktlinsen drin, dann hast du es. Was das für eine Waffe war mit dem Strahl da. 2 Stunden, nee, die landen ja jetzt schon länger drin. Wenn du ziemlich 14 baust, na, schon mal 7, 8, 9, 10 Stunden drin. Ich war ja auch erst hier bin ich gerade bei dem Punkt mit dem Head, dass die MFD. nur 2 Dinge hat, aber was er später dann zeigt hat, dass es einen Helm hat, noch reinhauen kann. Und die Bandings sind alle schon drin. Hm? Bandings dafür, dass du das Ja, schon drin. switchen und Du bist alle gerade so ein schon drin. bisschen abgehackt, Matthias. Okay. Bandings sind alle schon drin. EFT-Vibes, EFT, was meinst du? EFT Neuskill? MFT. EFT, sagt er. Achso, Escape vom Tarkov. Achso, okay. Mhm. Ja, ein paar Sachen erinnern ein wenig daran. Wie zum Beispiel? Also ich habe es nur kurz ein bisschen mal ab und zu mit Matthias gespielt, aber nicht oft. Ich denke, habe ich das vielleicht nicht so gesehen. Mit einem rumgelaufen. Scopes, wie sie jetzt sind, also wie sie jetzt kommen werden, erinnert auch ziemlich an ETF. Ja. ETF, EFT. Oh, was ich gerade gesehen habe, das fällt mir jetzt erst auf. Guck mal hier. Da stellt er hier an dem. Moment, wo war denn das jetzt? Ah, so genau kann ich es gar nicht mehr spulen. Wo er an dem Ding rumgefummelt, an der Verteilung rumgespielt hat, hat man in der Mitte so ein kleines Ding gesehen, dass man da aussieht, was man tut. Ja, in der Mitte hat er das hat er kurz erklärt, dass das Aber nur klein, das da war ist. fast zu klein. Aber das hatten würde ich mich sehr gewöhnen müssen, weil. Danke, Mercury, für den Follow. Dass hier jetzt das Ding ist. Aber vielleicht ändern sie das. Das ist ja das Militärische hat. Vielleicht wird es auch noch anders. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja. Das Waffenende ist ja sehr gut. Mal sehen, ob es sich auch so anfühlt. Auch, dass die Waffen schleißen und haken können. Gute Idee, aber das reicht auch so. Müssen sie nicht extrem
Solange sie nicht so eine Munitionsvielfalt wie bei EFT reinbringen, ist alles gut. Ja, ein bisschen, aber schon explosierende Munition oder so. Aber nicht so extrem. Nicht so extrem. Keine 20.000 verschiedene Kugeln, nur weil der andere Typ vielleicht eine etwas andere Weste anhat. Ich meine, du könntest mit dem ganzen Crafting könntest ja viel machen dann. Ja, Aber es ist fast zu viel dann, wenn sie das. Ich glaube, das wird problematisch mit dem, wenn sie so berechnen am Server. Ja, aber Könnte ein mir bisschen vorstellen. Variation von Munition hätten sie, glaube ich, früher mal erwähnt gehabt, aber in Squadron Ja, ich 42 denke schon. scheint jetzt da nichts drin zu sein. Also. Wenn man seine Magazine selbst aufmunitionieren kann, dann ist. Wie fandet ihr das mit dem Rucksack, aus dem Rucksack nehmen, die Munition? War nicht mal so blöd. Ja. Das gibt's nämlich im Escape vom Tarkov auch, glaube ich, oder? Nehmen. Und vor allem, das haben sie von Escape vom Tarkov genommen. Okay. Aber mir hat die Animation irgendwie gefehlt, dass er da ein bisschen rumkuscheln muss oder so. Im Rucksack. Ja, so ein bisschen, das ist okay. Also zu viel Variation nicht, aber so ein bisschen unterschiedliche Munition ist okay. Ja. Dass du den Überblick verlierst. Also ein paar, wo du klar definierte Stats hast, die sagen jetzt, okay, in die Richtung einen Vorteil geben oder in die Richtung. Aber nicht so übertreiben, dass du keinen Überblick mehr hast. Das ist das. Jo, gute Nacht, Hesi. Gute Nacht. Was aber schon mal gut ist, man kann durchs Wasser laufen. Man stirbt nicht. Das hat Squadron 42 ja gerade gezeigt. Aber Schwimmen hätten sie immer noch nicht gezeigt, ne? Ja, mit Rüstung geht das schwer, ne? Ich hoffe, man kann die Größe später ein bisschen anpassen hier von den Huts hier. Hoffe ich auch von den ganzen Texten oder irgendwie was. Ja, man kann sie auch auf dem externen Monitor anzeigen. Ja gut, da haben sie jetzt noch nichts vorgestellt. So wie sie es bei DCS machen. Da haben sie mal, kann es sein, mal drüber gesprochen. Dann kam die Frage, glaube ich, schon einmal. Die gab es schon mal, aber wieder was in diese Richtung gehört. Ach, habe ich Hazy gute Nacht gesagt, ja. Ja, aber ich glaube, wir können uns sicher noch eine Weile unterhalten, aber ich muss Wir müssen ins Bett gehen. Ins Bett, ja, das ist eine gute Idee. Ich muss auch arbeiten, irgendwann mal heute. Hast du heute Spätschicht? Ich habe Spätschicht, ja. Aber echt nett. So, abspannen. Reddit ist auch voller Lobes. Mit Meme ohne Ende. Ja, sie haben die Leute eines Besseren belehrt. So, mal gucken, ob noch einer streamt. Ein Meme war, Salty Mike hat auch angefangen zum Weinen. Und irgendwie hat einer drunter geschrieben, Salty Tears. Und dann hat einer geschrieben, Alt Engine und dann einer Cry Engine. Und dann ist so wieder der Loop. Okay. Deswegen heißt das Ganze Cry Engine. So, dann mein Raid ist draußen. Ich wünsche euch noch eine schöne Nacht. Träumt schön von dem, was ihr heute gesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.